of this workshop and commence the program with the vibrant spirit of Tamil Thai Varthu. Thank you. With boundless gratitude, we express our heartfelt appreciation to our beloved Honorable Chancellor and trustees of Spire, whose visionary guidance has sculpted our institution into a bastion of achievement. Their unwavering advocacy and steadfast support have ignited a spirit of excellence and groundbreaking research in academia. Research ethics serves as our guiding compass, illuminating the path between our entitlements and ethical contact. I invite Professor R. Hemamalini, Director of IQAC, to extend a warm welcome to the August gathering. Please, ma'am. A very happy morning to all of you and a warm greetings on behalf of Internal Quality Assurance Cell and Research Forum, St. Peter's Institute of Higher Education and Research. It gives me great pleasure in welcoming you all for the inauguration of virtual workshop on research publication ethics in association with ISPA Chennai. I take immense pleasure in welcoming our beloved Vice Chancellor Sir, Dr. P. Dhananjayan Sir, for his constant guidance for organizing this program. Welcome, sir. I heartily welcome our dynamic registrar, Dr. L. Mahesh Kumar Sir, who is always supporting for the smooth conduct of the program. I wholeheartedly welcome our knowledge philanthropist, Dean of Research and Development, Dr. S. Gunashekaran Sir. My special welcome to our Dean PDA, Professor M. Palnichami Sir, and Director R&D, Dr. Ganesh Sir. My special welcome to eminent speakers of this workshop, M. Selvapondian. He is from Periyar University, and Dr. Janani. She is Head Academics, Instructional Design, Exchange Contents Private Limited, Mumbai. A warm welcome to respected heads of departments and faculty members. Internal Quality Assurance Cell of St. Peter's Institute of Higher Education and Research Forum feel proud in organizing this virtual workshop on research publication ethics. I take this opportunity to thank our Chancellor Madam, Dr. T. Bhanumati, and our Trustee Madam, Dr. T. Lasya, for giving us all support and encouragement to make this event a grand success. I express my sincere thanks to all the speakers who are readily accepted to deliver lectures. I assure that this workshop will enhance the knowledge of our research scholars. I request all the research scholars to utilize this session and make use of the lectures for good research. I once again extend my hearty welcome to all of you. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you for the welcome address. A leader in publications doesn't create content. They craft a legacy of intellectual influence for the generations to come. I request the leader of research ethics, Professor S. Gunashekaran, Dean of Research and Development, SPIRE, to apostrophize the paramountcy of the workshop. Please, sir. Sir, I think you're on mute. Honorable Vice Chancellor of our St. Peter's Institute of Higher Education Research, Professor Dr. P. Dhananjayan, Great Registrar, Professor Dr. L. Mahesh Kumar,
Professor M. Palanisamy, Dean of PDA, Professor E.N. Ganesh, Director of R&D, Professor Dr. S. Selvan, Advisor of our institute, Dynamic Coordinator, Director of IPSC, Professor Dr. R. Rani Hema Malini, Dr. G.P. Ramesh and Dr. Saida Sultana, members of Research Forum, eminent speakers of this one-day workshop on research publication ethics, Professor Dr. M. Sirlo Pandian, Professor of Physics from the great Periyar University, Salem, Dr. P. Jarani, Director of Indian Spectrophysics Association. Dear professors, dear participants, my dear young researchers, PhD scholars, good morning and vanakkam. It is my bound duty to say a few words about the present workshop on research publication ethics organized by Research Forum and the Internal Quality Assurance Cell of our institute in collaboration with the Indian Spectrophysics Association. And this is my bound duty to say a few words about our research culture, research profile of our institute, and to the people who are gathered here, especially for young scientists, our PhD scholars who have joined recently the previous session, the present session. As on date, our institute has successfully completed 395 PhD scholars in various programs with the able guidance of nearly 50 supervisors. And we are able to publish more than 2,500 research papers published in journals which are indexed the databases like Web of Science and Scopus. With that, we are able to attain the citations offered by other groups, I mean excluding the self-citation, 14,500. With that, we are able to attain the H index of our institution is 66 as on date, which is almost on par with some of the state major universities in Tamil Nadu. And a special mention may be made that recently, 3 faculty members of our institute, their names were listed, the top 2% world scientists rank and conferred by Stanford University. And moreover, our institute has a total of 94 patents published, of which 32 patents were granted. So this is a great achievement of our institute. Moreover, we are able to tap a fund from Government of India through DST with a tune of nearly 1 crore. Recently, the Department of Mechanical Engineering in collaboration with the Department of EEE, they are able to tap nearly 1 crore from DST. And similarly, Department of EEE departments, and they got nearly 50 lakhs, 0.5 crore. So as a major research projects, work is also under process now. And similarly, our institute has one international collaboration, that is international consortium, and funded by European Union, that is Sofia Medical University, Bulgaria. The cost of the project is nearly 1,000 crore. So these are all some of the major achievements made by the faculty members of our institution. All because of the quality and quantity of the research work undertaken by our faculty members, including the research scholars of our St. Peter's Institute of Higher Education and Research. And my suggestion, my humble request to the PhD scholars we are gathered here, we are going to write the coursework examination
on 22nd of this month. 4 days, 22nd to I think 26. 4 core paper. One of the core papers is compulsory paper, mandatory, prescribed by our University Grant Commission. That is the title of the paper is Research Publication Ethics. Research Publication Ethics, which has 6 units and designed by University Grant Commission. And because the motivation of the core, that is this Research Publication Ethics core paper is, you have to provide the quality research work in the higher education institutions. My humble request to the PhD scholars we are gathered here, quality of the research work shall be undertaken by the PhD scholar so that outcome of the PhD work shall be suitable to file the patent, number 1. Then you can go for a publication, then for grant. And the quality research work shall be undertaken by the PhD scholar so that outcome of the work may be suitable to undertake consultant services, another important thing. To do extension activities also. And we have to publish quality research articles in reputed journals, peer-reviewed journals, which are indexed either Web of Science or Scopus. That's why UGC has given a compulsory paper, Research Publication Ethics. This is very mandatory to all PhD scholars, one of the core papers. That is philosophy of research. This is one theme given in the syllabus content. Second theme is research ethics. And the third theme is eminence of publication metrics. So these are all the three themes designed by University Grant Commission, which contains 6 units in that paper. And eminent speakers, Dr. Selva Pandian from Periyar University, Dr. Janani from Mumbai, including your Dean R&D, they are going to deliver a talk on all the 3 titles, which covers complete syllabus content of research publication ethics core paper. Because there should not be no recycling, there should not be any pyration, there should not be any plagiarism. That is important, plagiarism. Without plagiarism, we have to publish the paper, we have to give the thesis content. That is a very important thing. Because Tamil சொன்னீங்கன்னா and கிருபானந்த வாரியார் வந்து அவரை நாடி வந்து ஒரு மளிகை கடை ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு முதலாளி வந்து போய் மீட் பண்றார். இப்போதான் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் இது மளிகை கடை ஸ்டார்ட் பண்றேங்க, அதுக்கு என்னென்ன படத்தை திறக்கலாம், கடவுள் படத்தை திறக்கலாம், முருகன் படத்தை திறக்கலாமா, பெருமாள் படத்தை திறக்கலாமா, விநாயகர் படத்தை திறக்கலாம் கேட்கிறார். அதாவது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? எல்லா படத்தையும் தரங்க, there is no doubt in it, பட் தரப்படம் மட்டும் திறக்காதீங்க. So there is a pyration, recycling, plagiarism is a very, very important thing. That is a research ethics in research contribution, for which each and every scholar should adopt 4 மைஸ், 4 மைகள் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். நம்பர் 1 என்னன்னா, ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் வந்து எனக்கு கேட்குறப்போ, டு சக்சீட் இன் அவர் ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன சார் வேணும்னு கேட்டார். நான் ஒன்றுமே சொல்ல, 4 மைகள் இருந்தால் போதும்னு. அதுக்கு ரிசர்ச் ஸ்காலர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தார். 4 மைகள் தானே சார், ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு. ஸோ எனக்கு ஐ ஹேவ் ரெட்டு பேனா வச்சுருக்கேன், ப்ளூ இங்கு பேனா வச்சுருக்கேன், பிளாக் இங்கு பேனா வச்சுருக்கேன், க்ரீன் இங்கு பேனா வச்சுருக்கேன், போதுமே 4 மை போதுமன்னார். தம்பி அந்த மை இல்லை, பொறுமை, திறமை, தனிமை அண்ட் பேனாமை. சரி, என்ன அருமை. ஸோ we have to adopt all these 4 factors to provide quality research work in our specialist area. That is பொறுமை, திறமை, தனிமை, பேனாமை. That is very, very important thing. My dear scholars, recently means just 2 years before, our University Grant Commission has sent guidelines to all higher education institutions in our nation. We have formulated 2 committees in our institution.
DAIP, IAIP, Departmental Academic Integrity Panel, and Institutional Academic Integrity Panel. As per guidelines given by our University Grant Commission, we have constituted these two committees in our education institution. See, any plagiarism received from other sectors, other institutions, not only in India, also from abroad. So these two committees combine together to take necessary action against the papers which contains the plagiarism percentage level. As far as the guidelines given by University Grant Commission, level 0, that is similarities up to 10%, there is a minor similarity, that is no penalty. We can go for submission of the thesis or paper publication journal. Level 1, if the plagiarism level is 10 to 40%, such a student shall be asked to submit a revised script within a stipulated period of exceeding 6 months. This is a level 1. For level 2, above 40 to 60%, such a student shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year. This is a penalty will be given to the student, though the percentage level is up to 60%. Level 3, above 60%, such a student registration for the program shall be cancelled. So this is a direction given by our University Grant Commission regarding the penalty for the thesis. And a similar way, our University Grant Commission has given the guidelines for penalties for publications, research publication. The present workshop, especially for the publication ethics, research ethics. For publications, for level 0, similarities up to 10% allowed, no penalty, you can go for publish the paper. For level 1, about 10 to 40% shall be asked the student to withdraw the paper from the journal. For level 2, 40% to 60% shall be asked to withdraw the paper, shall be denied a right to 1 annual increment. This is for the faculty members. For level 3, the penalties, that is the percentage is about 60%, suspension, even termination of the faculty member from the full-time job. So these are the penalties prescribed by our University Grant Commission. Therefore, my dear friends, so we have to think about the ethics in our research activities. Therefore, considering all these points in your mind, my dear PhD scholars, UGC has introduced a 2-credit core paper entitled Research Publication Ethics. It is made compulsory for all PhD scholars. Each and every PhD scholar has one of the core papers. You are going to appear for coursework examination to be held between 22nd of April to 26th of April this month. And the core paper on research publication ethics and falls on second day, 23rd of this month. Therefore, my dear friends, I am sure that the lectures delivered by these 3 eminent speakers would be immensely useful for your research career. Thank you very much. Wish you all good success. Thank you. Thank you, sir, for annotating the achievements of research, inspire, and also for sufficing the paramountcy of the workshop. Thank you again. Great research is not solely about the discoveries you make. It's about the dynamic and adaptable journey you undertake in the process. I invite our respected registrar, Professor L. Mahesh Kumar of SPIRE, and request him to deliver the presidential address. Please, sir. A very happy morning to all of you. And it gives me great pleasure to be part of the inaugural function or inaugural session. Dr. Dean R&D, Dr. Gunasekaran sir has clearly explained about the various activities that the Institute has been conducting in the field of research for the past 1 year. As sir has pointed out, ethics is very, very important for any person, irrespective of whether it is research or whether it is general life. Without ethics, we just can't survive
as and be a good human being. Any field, ethics is very important, and so is it in research and publication. We have, over the years, noticed a few students who have been unethical. That's not permitted. We were forced to take action. So I want all the young research scholars who are in the process of pursuing their PhD to understand the value of trueness to themselves. Only then can we all come up, no doubt about that. Plagiarism, so many softwares have come now. It's very easy to find out if we have picked up from some other papers. And since there are so many institutes also available right now, it's very pertinent here for people to understand that they pick up their topics and try to see that they complete the topics also at the earliest. Because you choose a research topic now and you continue doing research for the next 5 years, there will be so many other people who would have started after you in the same field and might have completed before you finish. So that's another important aspect that you should consider, that as a research scholar, you have to ensure that you keep up time in completing your research work. Because if you take more time, there is every possibility that somebody else may do similar work and may be able to complete before you. In that case, again, you will have to look for different avenues because it will become plagiarism. So that's another aspect, very important aspect, that young research scholars who are present here should keep in mind. UGC is also making lots of efforts as per regulations 2023 to ensure that people start giving more outputs in terms of patents, in terms of publications to the institute. And they should be in quality journals. Please be very careful when you are choosing your journal, because it's not very important that the number of papers that you publish is be more. It's very important that even though you publish just 1 or 2 papers, the quality of the paper is very good and they come out in standard journals. So these are some of the important aspects that young researchers should keep in mind. These will definitely keep you in good stead and help you in your pursuit of excellence in your chosen field of research. I would like to congratulate the Research Forum, Internal Quality Assurance Cell, for organizing this Research and Publication Ethics Workshop, which we have been conducting over the last so many years for the benefit of the researchers. And I wish all of you the very best. May God bless you. Thank you so much. Thank you, sir, for emphasizing the ethics of doing research in any higher education institution. Thank you for the presidential address. Applied research drives enhancements, while revolutionary scientific breakthroughs often stem from the seeds of fundamental research. I invite our Honorable Vice Chancellor, Professor P. Dhananjay, and request him to deliver the inaugural address. Please, sir. Happy morning to all. Professor Gunasekaran, Dean, R&D, Professor Magesh Kumar, Registrar, Professor Parnichame, Dean PDA, the speakers of today's workshop, members of RDC, IQC coordinators,
faculty members, and my dear students, friends. It gives me immense pleasure to deliver the inaugural address for this workshop on research methodology and ethics. I must congratulate Professor Gunasekharan. Every year he is conducting a workshop for the benefit of the young researchers on research methodology and ethics. He's rightly said it is an important course. It should be introduced as a coursework based on the UGC guidelines. Actually, you are going to write the paper, so that's why you are attending this course. It's not like this. It will help you for your research. Research, you know that how it is difficult. If you are enjoying this, definitely you will get a very good, fruitful results. Nowadays, what we have done, we have conducted many meetings in the R&D department. We reduced the considerable delays where it is happening, especially in the R&D cell. So hereafter, you won't get any delay when you're submitting your report or maybe your thesis or synopsis. There won't be any delay. If there is any delay, it is due to you or maybe your supervisor. So we discussed the history of each and every student of our research of R&D cell. We have the history. We have all the reports of each and every student. We are keenly watching. If you have any grievances or any issues, immediately you can report to our R&D dean. He will solve the solutions. If at all, you can report to the Vice Chancellor also. Definitely we will sort it out then and there. So there won't be much delay. But the only thing is you have to do research, real research, without any copying. Actually, you have to refer many books or many articles. Nothing wrong in this. Without any references, you cannot do research. But you should not copy as it is. There should be some novelty. There should be some new things, findings. That's what we are expecting. Actually, today's speaker going to talk about your research methodology, how it is organized, and what is our ethics, especially research ethics. Try to follow this. Try to attend all the sessions of today, and definitely will be benefited. With these few words, I thank the organizers who came forward to conduct this event in online. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for the valuable inaugural address. Successful research doesn't demand expertise in everything. It thrives on the pursuit of the unknown. I request our Dean, PDA, Dr. M. Palaniswamy of SPIRE to offer the felicitation. Please, sir. Good morning to all. Respected Vice Chancellor, Registrar, Dean R&D, Director IQC, Chief Guest of today's function, and speakers of the virtual workshop, Janani, and other head of the departments, faculty members, and my dear research scholars. I'm very happy to address in this felicitation function of the one-day workshop, virtual workshop on research and publication ethics. As the previous speaker pointed out about the three major important things is, one, our dean has rightly said that about the institution, how the institution is growing well with the quality publications and as well as the quality research work carried out by our university. It is already informed by the dean. The same way, he is going to address the one more session after this inaugural session, and he is going to throw more on light about the research ethics and as well as the publication point of view. So the second thing, and the Vice Chancellor and Registrar also constantly providing an opportunity how the research is flourishing in the SPIRE. That is also mentioned a few words. But
As a felicitation address in this thing, I'm not going to talk much on about the various aspects because the other speakers are going to deliver the important issues related to the publication and as well as the research ethics. I'm going to say only two things. One is, for the sake of writing the coursework, maybe in the 22nd of April 24, back to back எடுக்கணுமா for attending this program may not be a suitable one. Then you must attend this program not only for gaining the knowledge, and you are going to develop some skills also in this particular workshop, because they are going to provide some examples and other things to you, so that you can lifelong you can carry this message in terms of knowledge and as well as the skill. Because after getting your PhD degree, you may call it as the doctor. By the time you must carry some of the values within the thesis and as well as in your thing. That is why I'm insisting that you please try to understand the concept and apply throughout in your life, not only for writing the examination or coursework purpose. Number two, once the coursework is over, and anyway you are going to start your PhD research work in full swing. By the time you are going to meet your guide and you are going to decide the topic, which topic we are going to do PhD for my department or for my things like that. By the time to identify the important research area that is carried out by the various university or whatever the institution, and look at that and you can decide the topic. Once the topic is decided, then two things must be keep it in your mind. Then first you can prepare the objectives. What are the objectives we are going to make it for your thesis writing? And accordingly you can have a milestone. When I can complete the task 1 and task 2, task 3 and so on, so forth, etc. And once you completed this task, then only you are eligible to submit a thesis. And in between, two things. One is, while preparing your objectives, you can understand what are the gaps available to do the research in your domain or research area. You can identify, and you take another 3 months time after completion of your coursework. You search for the thorough search, not search. That is a thorough search in the literature, and collect as many as literature related to your pertaining to your research work. Say, for example, 1,000 or 1,500 numbers of research articles pertaining to your research work, and you can write a review article. This is your first step. While start writing the review article, you come to know that where the lacunae is there in your research area, you can identify, you can tell them, the society, that I'm going to do the research in that particular area. As our registrar has already pointed out, that if we are doing some research at the end of the 3rd year or 4th year, if we are planning to submit a thesis, by the time someone has completed this task, and probably our thesis may be the secondary part of your somebody's research. So to avoid this better, you can write a research article that is called as the review article, that will give you the lot of insights about the research area. And you are telling that I'm doing this research for my department or for my research area, etc., etc. That is one advantages. And considering the number of publication, we are expecting the quality publication rather than the quantity publications. Quantity publication will not survive anymore, because individual citation and the impact factor, site score, SRJ, all the things are considered while submitting your PhD thesis. Right from day one onwards, you think about the quality aspect and quality aspect. That's why the workshop is conducted in association with the internal quality assurance cells of the Spiker, and in association with the SPA, that is an Indian Spectrophysics Association. So my humble request, as a research scholar, you please attend the entire session and get the information from the speakers, and how to publish and how to do our research in an ethical manner. All the information must be, keep it in our mind and do the research. All the best for all the individuals, that is a research scholar, those who registered under our Spiker as a various department. Congratulate you all for registering the PhD in our university, and all the best to all. Thank you very much for providing an opportunity to speak in this one-day workshop, virtual workshop meeting. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for instrumenting the essential essence of the workshop. Thank you so much. Research is the bridge between what we know and what we have to discover. I'm honored to invite Dr. E.N. Ganesh, Director R&D of Spire, to extend his felicitation and share his insights with us. Please, sir. டிஜிட்டல் சைன் அனுப்பிவிடுங்க.
Hello. Hello. Hello, it's audible? Yes, sir, Yes, sir. you're audible. Audible, sir. Okay, fine. Thank you. It's great pleasure in giving me an opportunity to give this felicitation address. Respected Vice Chancellor, Registrar, Dean, PDA, and Dean R&D, and the speakers, HODs, and research scholars. I am here right to tell about three important things, because I have already guided 8 members in Anna University PhD and also 8 outside. My experience for the past 15-16 years, from 2007 onwards, 3 things wherever I go, attended a lot of interviews. My sincere request, and I'm just giving this even in suggestion, what you have done for the society, very important. From UG, PG and PhD, what work you have done it. How much that work goes to the society and somewhat to the product, and your maybe in a business or maybe in a very good academic or maybe very good in research. This is the general trend, always be there. So if you take a research, the work which you are doing, that should be coming along with you till your last breath. So my request is doing very good work, very good publication is all the properties of you, like your other properties. So take this as a very seriously. Instead of doing only simulation, do pretty work, do a lot of publication and pattern that will guide you and help you always in your domain. And also in this competitive world, it is essential. This publication ethics, this topic workshop on this one is as far I am concerned, it's an abstract concept. Definitely it is an essential guide aiming to succeed in the scientific endeavor, but you have to follow it properly. By other speakers, which they have told clearly, by embracing this publication ethics, you are building the trust and you are enhancing your professional reputation and contribute to the society in a robustness way, and you are very good in your scientific community. These 4 are very important to take along with you for all the research scholars who are starting the research PhD. As you are in progress in your career, I am sure that keep these points very important. Your mentor, your supervisor, and everybody else following the ethical research of UGC and university, consideration of this, I am sure you have to promote these 3: culture of integrity, transparency, and you should know that you have a responsibility. Together, if you do it, we can together, along with the university and your degrees, a very good ethical principle and research flourishes. And the responsibility which you are sharing with others and along with your research, and definitely the university will flourish. And the pursuit of the knowledge is also very important for you in your career. With these words, if you follow what I have told you, I am sure that wherever you are, you will get very good employment, very good research, and very good goals which you are setting in your life. And not only that, you will get a lot of the merit in your life to do very good research and work. And main thing is, if you develop a product, if you have after patent, you have a transferability, and also very important that the copyright, I am sure that you will get plenty of projects. These projects will help you to enhance your career and enhance the place where you are working. So with this, all the best to all the research scholars who are attending this workshop, and it's really a great to see such that this workshop is being conducted for our research scholars. Thank you very much. Thank you, sir, for the wonderful felicitation. Research is the pursuit of knowledge fueled by passion and guided by integrity. I invite Dr. S. Selvan, advisor of Spire, to bestow his felicitation. Please, sir. A very good morning to you all. At the outset, I'd like to thank the organizers in giving me an opportunity to felicitate on this inauguration of the virtual workshop on research and publication ethics.
அதுட்டு கேளுங்க ரெண்டு Let me take this opportunity நீ to அடிச்சா அது அடிச்சா நீ congratulate all the research scholars who have chosen Speicher as a university for their research. I'm sure that you will be definitely benefited by the standard of the culture being created in our university in the area of research. We know that in higher education, PhD occupies the top place. The society honors this, respects this. And it's our responsibility to maintain the ethics and standard. Because what you achieve here will be carried by you by way of your publications, patents, and other such things, which will be there forever. So, you have to choose the right area of research which will be having an impact on the society. Yes, what we try to do, even though it is for the academic point of view, it has to land in good results where the society will be benefited. So that is actually a good research. So publications are important, but we will not be able to have good publications if the work is not good. So the right work with proper literature survey, identifying the problem and carrying out the research and bringing the research with proper justification alone will help you to publish in good journals. So you have to choose the right journal also. For that, this workshop has got eminent speakers to speak on very important topics. I'm not going to say more about it because my previous speakers have already explained more about them. So the publication ethics, publication metrics, and publication sources. This will play a very vital role. And I'm really appreciating the Dean R&D for giving you an opportunity to have such a workshop. Because nowadays, we never had such workshops, such ideas. So we are only searching the things. But such guidance is very important for you to do a good and honorable work which will be taken by the society at large. So, research R&D, RVL Mudu Munevar, Professor Gunesegaran, is taking all efforts to maintain a good standard and culture in the area of research in our university. So you have to follow all the instructions given by the R&D, and you will have the right relation and contact with your supervisors to progress in the right direction so that you will be able to complete the work in time with proper publications also. So that is really very important. So you will be happy at the end if you take a lot of efforts, because hard work cannot be replaced by anything else. So this hard work is going to give you a lot of laurels in the days to come. So take all efforts to complete a good research with very proper publications and be useful to the society at large. So with these few words, I take this opportunity to wish this workshop all success, and I wish all the best to the research scholars in their research work and in the publications and other things what they are going to do in this university. Thank you very much. May God bless you. Thank you, sir, for felicitating the today's workshop. Thank you so much. Gratitude turns what we have into enough. I request Dr. G.P. Ramesh, esteemed member of the Research Forum Spire, to present the vote of thanks. Please, sir. Good morning, everyone. I'm truly humbled to be part of this wonderful gathering. I stand here today on behalf of Research Forum and Internal Quality Assurance Cell to express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. I would like to start by thanking our management who have always been supportive of our initiatives and encourage us to strive for excellence. I would like to thank our Vice Chancellor, Registrar, Dean PDA, Dean R&D, Advisor for their support
in conducting this workshop. We are organizing this virtual workshop on research and publication in association with the Indian Spectrophysics Association, ISPA Chennai, for many years. A special thanks to our speakers, Dr. M. Selvapandian, Professor and Head Department of Physics, Periyar University, Center for PG and Research Studies, Dharmapuri, and Dr. P. Janani, Heads Academic, Instructional Designer, Private Limited, Mumbai, for accepting our invitation and for being here with us today for delivering the keynote. I also extend my thanks to all the department heads who managed to this event seamlessly. A big thank you to all the scholars and faculty for making this event unforgettable. Lastly, I thank everyone here for their presence, which made this event a grand success. Thank you one and all. Thank you, sir. Over to technical session. Sir? Good morning to one and all. So Good thank morning, you very much and to each and every eminent speakers and functionaries for having joined with this workshop and offered your valuable suggestions useful to the current PhD scholars. And after loading the full of information about the research publication ethics, and let us turn our attention to the technical sessions. Technical session 1, session 2, and session 3. Session 1, I think, will be handled by Dr. P. Janani. It's academics, instructional designer, HTN Contents Private Limited, Mumbai. And she has been not only in the position of the key post in the Indian Spectrophysics Association as the treasurer as well as the web coordinator. Also, she is an avid researcher. And she is my Jubilee candidate. She is my 75th PhD scholar. Obtained her PhD degree in our great institute, St. Peter's Institute of Higher Education Research, in the year 2018. He is my 75th candidate. And I'm happy to convey that Dr. P. Janani has got one patent granted. Outcome of the research work, what I mentioned during the inaugural session, the scholars are advised to undertake the research work so that outcome of the research work should be useful, more suitable to file the patent. And Dr. Janani, I think, adopted this concept, and she has filed the patent just 4 years before, after obtaining his PhD degree. And recently, just 1 year before, she got this patent, got approved. She has done a nice job, and she is able to isolate one active element which is present on a medicinal plant. There is a guglu seed which is available in Andhra Pradesh chapter. By using gas chromatography and mass spectroscopy, she was able to extract one active component. That component can be well employed in the synthesis of one pharmaceutical formulation. That is Ayurvedic medicine. In collaboration with one oil med, which is located in Tiruvallur district, and with the help of one Ayurvedic industry, she did some collaboration work. With that only, she was able to file the patent. She got the patent approved. How we can get the medicine from that plant? The medicine name is Thyraril. That can be used for hypothyroid patients, especially for women. She has succeeded. So that's why she got the patent granted so recently. And moreover,
She has got nearly more than 10 papers published, which are indexed both the databases like Web of Science and Scopus. Very important thing. And similarly, she has delivered nearly 30 invited talks all over the country. Not only the talk related to research and also motivational talk, career guidance talk, everything. I think she has guided so far nearly more than 40 projects for MSc Chemistry and MSc Physics students. She is able, avid researcher, and he is also good administrator. Whatever I think you are conducting Indian Spectro Association, because we have got nearly collaboration with MOUs, through MOUs, more than 35 institutions in India. And she is doing the complete preparation of the brochure of the conference and the program schedule, everything she can do. She is the backbone of our Indian Spectrophysics Association. So with these few words, may I request Dr. P. Janani to deliver a talk on publishing resources and misconduct. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much, sir. This is a blessing for me getting introduced by my supervisor. Hope I'm audible. So I thank the management, the Research Forum, Internal Quality Assurance Cell Accuracy, and Indian Spectrophysics Association for giving me an opportunity to be present before you on this wonderful day for the virtual workshop on research and publication ethics. So just now we have completed the inaugural session, and we have a very good subject expertise who have done their research in various fields, and they have just put a drop of thoughts on us, which actually invoked many thoughts of research in us. So this should serve as a seed for us for continuing in research, because you are in the first step of research now. So by this workshop, I think this will definitely serve as a seed for you, not only for the coursework examination, as Dean PDA explained to us during the inaugural session, but also it will be extending throughout your career, throughout your research career, not only in your research career, wherever you go, even in your organization, all the plagiarism, fabrication, everything will work everywhere. So kindly be conscious about the research career and the ethics we have to occupy in our research steps. So kindly treat this as this workshop as a seed for your, or a first step for your research success. When I say seed, a good thought comes to my mind. Once a seed was lost in a forest, and that this seed doesn't know, hope everyone knows Tamil. So I'm in between, I'll add Tamil to my thoughts. So there was a seed that got lost in a forest and doesn't know where to grow. And it was just in a very confused state of mind. It was roaming around the forest, where it saw a very big tree full of birds. நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ட்ரீல. அதுல ஒரு பேர்ட் வந்துட்டு அந்த சீட் கிட்ட வந்து கேக்குது, why are you always in a confused state of mind? ஏன் அப்படி இருக்க அப்படின்னு. For that, the seed is replying, I don't know where to grow. எங்க போய் வளருதுன்னு தெரியல எனக்கு. That's why. You are a seed தானே, விதை தானே, எங்க விழுந்தாலும் வளர போற. அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஒரே குழப்பத்துல இருக்க? போ பார்த்து போ, முன்னாடி ஒரு பள்ளம் இருக்கு பாரு, விழுந்துற போற, பார்த்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீட் கிட்ட வந்து சொல்லுது. Before and it fly away. Before it happened, the seed fell into the pit. அந்த பள்ளத்துல விழுந்தாச்சு. அப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காட்டுல சரியான மழை. அந்த மழையில அந்த சீட் வந்துட்டு அழகா அந்த பிட்ல, அந்த பள்ளத்துல விழுந்த சீட் வந்துட்டு அழகா மேல வருது. மேல வந்துட்டு தண்ணி எந்த பக்கம்லாம் போகுதோ அந்த பக்கம்லாமும் அந்த சீட் போயிட்டே இருக்கு. அப்படியே போயிட்டு இருக்க சீட் வந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா, ரெண்டு குட்டி கல்லுக்கு நடுவுல போய் சிக்கிட்டு நின்னுடுச்சு. மழை விட்ட பிறகு அந்த பக்கமா ஒரு சின்ன பையன் வரான். அந்த பையன் என்ன பண்றான், அந்த சீடை பார்த்துட்டு, சரி இந்த சீடை நம்ம வளர்க்கலாமே
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொண்டு போய் போட்ட இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபர்டைல் சாயில் இருக்கிற ஒரு இடம். நல்ல ஒரு சீடு வளர்றதுக்கு, ஒரு மரம் செடி வளர்றதுக்கு தேவையான இடம் தான் அவன் கொண்டு போய் போட்ட இடம். You know how that seed has grown into? It has grown into a very beautiful banyan tree with lots of prop roots in it. அந்த ஒரு ரூட்டுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு prop rootமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அழகான ஒரு பெரிய மரமாவே அந்த பெரிய மரத்துக்கு கீழே வந்து வளர ஆரம்பிக்குது. இப்படி ஒரு அழகான ஆலமரத்தோட 75th prop root தான் நானு. So that prop root, that banyan tree is nothing, no one than our beloved Guru, Professor S. Gunashegaran, and as always, I dedicate this talk to him. Thank you, sir. During our process of research, இப்போ உங்களை மாதிரி நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது டெய்லி எங்களை உட்கார வச்சு சொல்வார், தயவு செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு 1 hour படிங்க. 24 hours இருக்கு ஒரு நாள்ல. 24 hours 23 hours நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க. ஆனா லாஸ்ட் இந்த 1 hour மட்டும் தயவு செஞ்சு டெய்லி படிங்கன்னு அப்பத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் எங்க கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்காரு. ஒரு சிலர் கேட்போம், ஒரு சிலர் கேட்க மாட்டோம். கேட்கறவங்களே வந்துட்டு ஒரு சிலர் அதை we won't follow it. But that is a very good practice that was not only said by Dean R&D but also by any of the scholars who have succeeded in their career. Why? Because we will be following the 2190 rule. இது டெய்லி பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டா ஒரு 21 days எந்த ஒரு பழக்கத்தையுமே நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய ஹேபிட்டா மாறிடும். when we do that for 90 days, அந்த 21 days கண்டினியூ பண்ணதை 90 days நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி ப்ரஷ் பண்றோமோ, எப்படி டெய்லி வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைலாவே அது மாறிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் என்கேஜ் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் இன் யுவர் டெய்லி ரொட்டீன். அது வந்து ஒரு உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலாவே தயவு செஞ்சு மாத்திக்கோங்க. ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு ரீடிங் வந்து ஹாபியாவே இருக்கும், பட் ஒரு சிலருக்கு வந்து ரீடிங் வந்து பிடிக்காது. பட் மேக் ரீடிங் அஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 1 hour during your research career. That will really give you a best result, and I swear you that it will really give you the best result. என்ன படிக்கலாம் நிறைய இருக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒன்று பிடிக்கும். ஒரு சிலருக்கு ஆக்ஷன் மூவிஸ் பிடிக்கும், ஒரு சிலர் சைஃபை சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு ரிலீஜியஸ் மூவிஸ் பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு மிஸ்ட்ரி பிடிக்கும், ஒரு சிலர் ஃபேண்டசி, சம் லைக் ரொமான்ஸ். பட் நவ் what we have to read is the research journals, because we are in the first step of our research. So we have to search what to research. சார் சொன்ன மாதிரி லிட்ரேச்சர் சர்வே வந்து ரொம்ப அவசியம். அதனால நம்ம இருக்கிற எல்லா ஜேர்னல்ஸ், நம்மளோட மைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல, சயின்ஸ் ரிசர்ச் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்ன இருக்கோ அதுக்கு கன்சர்ன்டு ஜேர்னல்ஸ், அதுக்கு கன்சர்ன் ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். எங்க இருந்து படிக்கிறது? எங்க எடுத்தாலும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்கறாங்க இல்லையா? எங்க இருந்து படிக்கிறது? there is something called open access. Open access is a place where lot of published articles will be available to you for free. எல்லாமே ஃப்ரீ தான். நீங்க ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ்குள்ள போனீங்கன்னா எந்த ஜேர்னல்ல அதுக்குள்ள இருக்கிற அவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ்மே வந்துட்டு ஃப்ரீயாவே படிக்கலாம். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் த குட் லிட்ரேச்சர் சர்வே. லிட்ரேச்சர் சர்வே நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜேர்னல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல இருக்கிற ஜேர்னல்ஸ் அதுல இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாவே இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் ஆக்சஸ் சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். இட் இஸ் ஓப்பன் லாக் சிம்பிள். த கீ இஸ் ஓப்பன் ஃபார் யூ. The key has been opened and the lock is open for you. You can access it for free. யார் இது கிரியேட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Public Library of Science. And I make a mention that whatever definitions, whatever annotations, whatever quotes comes here, kindly make a note of it as it may appear for your examination. This is not only it's not only a workshop for your intelligence, for your IQ, for your enhancement of knowledge, but it is also for your examination purpose. So ingela vandu definitions, quotes, annotations la varudho adella vandu kindly make a note of it, which may help you in your examination. Thank you. So இந்த ஓப்பன் லாக் சிம்பிளை கிரியேட் பண்ணவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பை த பப்ளிக் லைப்ரரி ஆஃப் சயின்ஸ், தட் இஸ் PLOS. ஸோ இது நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு இட் இஸ் அ collection of people, a group of people who had a very good knowledge and had a very good mind and humble heart to open this open access. அவங்களுக்கு வந்து அப்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும் போல, அதனால the future researchers வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணதுதான் வந்துட்டு இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் இனிஷியேட்டிவ்.
இதுல என்னென்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are 7 major things in this open access. What is open access publishing? எப்படி அதுல பப்ளிஷ் பண்றது? Why we have to choose open access publishing? What are the different types of open access publishing? What are its benefits? And how to access this open access journals, and what are the journals available in open access? And finally the Sherpa Romeo பேர் அழகா இருக்கு, but it's just an abbreviation which we'll be seeing through our journey. First, open access. As I told you, ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு லைப்ரரி இருக்கு, அந்த லைப்ரரி கூட நம்ம வந்துட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீன்னு சொல்லிட்டு இயர்லி கட்ட வேண்டியிருக்கும். 100 ரூபாய் அப்ப இருந்த லைப்ரரிக்கு கம்மியா கட்ட வேண்டியிருக்கும். இப்ப இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லைப்ரரி போனா 10,000 50,000 சொல்லிட்டு we have to pay the subscription fee to take any of the books from the library. Open access அதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம கிட்ட கேட்கல. It will be available for any layman. But யாருக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா for the researchers who are taking their research in any specified interest or area of interest. So it is a publication this is the definition, that is a publication of material in such a way that is available to all potential users without financial or other barriers. So you don't have any barrier to access this articles present in open access publications. And you can also do the publication. உங்களோட ஆர்டிக்கல் நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா இட் வில் பி அவைலபிள். எப்படி நீங்க வந்து படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி your future researchers will also be helpful. நீங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களோட ஆர்டிக்கல் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஸோ வில் பி சீயிங் ஒன் பை ஒன். Why open access publishing? இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆர்டிக்கலுமே வந்துட்டு நம்மளால ஈஸியா எடுத்து படிக்கவே முடியல. ரிசர்ச் கேட் ஆகட்டும், SJR ஆகட்டும், ஏன் சைஹப்லயே போய் பாத்தீங்கன்னா கூட நிறைய வந்து நாட் அவைலபிள் தான். நமக்கு வேண்டிய ஒரு கான்செப்டா இருக்கும், வேண்டிய பேப்பரா இருக்கும், அதை போய் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு நமக்கு அது அவைலபிளா இருக்காது. பட் அதுவே ஒரு ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல் அவங்க சப்போஸ் அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அது நமக்கு அந்த கஷ்டமே கிடையாது. ஏன்னா இட் வில் பி லைக் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன். தெர் இஸ் நோ ஃபினான்ஷியல் பேரியர், தெர் இஸ் நோ லீகல் பேரியர், தெர் இஸ் நோ டெக்னிக்கல் பேரியர் டு எனி ஆஃப் த ஆர்டிகல்ஸ் யூ see through the open access. You are always allowed to copy it, distribute it. You can print that article, you can search within the document, and you can use that particular article in your research article. நீங்க எழுத போற ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்ல இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ல இருக்கிற ஆர்டிக்கலை நீங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் with just citing it. இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை யார் கொண்டு வந்தது அப்படின்னா பெர்லின் டிக்ளரேஷன் ஆன் ஓப்பன் ஆக்சஸ் டு நாலேஜ் இன் த சயின்சஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் in the year 2003. அவங்க தான் வந்துட்டு இதுக்கு இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they already have designed it. So we know now how to access. இங்க போயிட்டு நம்மளோட ஜேர்னல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா போய் பார்க்கறது, எப்படி லிட்ரேச்சர் சர்வேக்கு வந்து நம்மளோட ஆர்டிகல்ஸ் வந்து பார்க்கறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சப்போஸ் இப்ப நீங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்க, உங்களோட ஒரு ஆர்டிக்கலை பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்க. அதுல 2 டைப்ஸ் இருக்கு, ஆக்சுவலி 3 types. First let us see the 2 types and then we'll go to the third type. One is called as the gold open access and another one is called as the green open access. Gold open access அப்படின்னா பிரைமரி பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கோல்டு ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல இருக்கும். செகண்டரி பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு செகண்டரி பிரைமரி சொல்லும் போது நமக்கு தெரியுது பிரைமரி stands first. Yeah. So what happens there is once you publish your article, it is available to everyone for free. அப்ப நம்ம எதுவும் பே பண்ண வேண்டாமா? சம்டைம்ஸ் பே பண்ண வேண்டி இருக்கும். The author has to pay. நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஆனா படிக்கிறவங்க அதுக்கு பே பண்ண வேண்டாம். சப்போஸ் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ் அவங்க வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம 500 ஜேர்னல்ஸ் போடலாம், 200 ஜேர்னல்ஸ் போடலாம் அப்படின்ற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு இன்ஸ்டிடியூஷனே வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க வாங்கி வச்சிருக்கிற பட்சத்துல we can publish it for free. நம்மளோட ஆர்டிகல்ஸை நம்ம ஃப்ரீயாவே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல்ஸ்ல வந்துட்டு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கோல்ட் ஆக்சஸ். தென் வாட் இஸ் த கிரீன் ஆக்சஸ்? கிரீன் ஆக்சஸ்ல 2 ரூட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெபாசிட்டரி வழியா போறது, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைபிரிட் ஜேர்னல் வழியா போறது. ஸோ வாட் இஸ் அ ரெபாசிட்டரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லுமே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு in a particular subject, பிசிக்ஸ்ல மட்டும் ஒரு 10 பேர் வந்து PhD பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த 10 பேரும் 10 ஆர்டிக்கல் வந்து they are writing.
ஸோ தே ஆர் பப்ளிஷிங் இட் அவுட் சைடில் தே ஆர் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜேர்னல் எடுத்து பே பண்ணி அவங்க எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் வாட் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் வில் டூனா அவங்க பண்ணுறது இருக்கட்டும், எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பண்ண ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு டிஜிட்டல் லைப்ரரி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அந்த லைப்ரரியில் உங்களுடைய ஜேர்னல் உங்களுடைய ஆர்டிக்கிளை வந்துட்டு நீங்கள் வெளியே கொடுத்தது இல்லாம இங்கேயும் வந்துட்டு யூ வில் பி பப்ளிஷிங் வேர் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ரிசர்ச்சர்ஸ் டு see it. அதை வந்துட்டு நீங்க எதுவுமே பே பண்ண வேண்டாம். உங்க இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நீங்க வந்துட்டு நீங்க உங்களோட ஃபியூச்சர் ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெபாசிட்டரி. இட் இஸ் அ டிஜிட்டல் லைப்ரரி present in all the institutions, majority of the institutions, where one part of the journal, one partனா ஒரு உங்களோட ஜேர்னல்ல உங்களோட ஆர்டிக்கலை வெளியே பப்ளிஷ் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிடுவீங்க. பட் another part of the journal, அந்த ஆர்டிக்கிளோட இன்னொரு காப்பியை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெபாசிட்டரியில வந்து நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ இந்த பிபிடி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, இப்போ இந்த பிபிடியை வந்து நம்மளுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெபாசிட்டரியில நான் போட்டு வச்சுட்டேன் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஆக்சஸ் தேர். இப்போ அந்த பிபிடி வந்து அந்த ரெபாசிட்டரியில இருக்கும். நீங்க அதை போயிட்டு அங்க இருந்து நீங்க யூ கேன் யூட்டிலைஸ் திஸ் பிபிடி ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ஒர்க். இப்போ கோர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்பொழுதோ எப்பயோ வந்து நீங்க இந்த பிபிடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி தான் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க எழுதுற நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன், கைடு, அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு தேவையான நோட்ஸ், இதெல்லாமே கூட வந்து நம்ம அந்த ரெபாசிட்டரியில போட்டு வச்சுக்கலாம். எப்பெல்லாம் வேணுமோ we can use it from our digital library itself, which is of no cost to the researcher. Okay. As I told you, there are two types of publishing. Let us see how it works. So you are the researcher and you are publishing an article. First என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, சரி நம்ம கோல்டு ஆக்சஸ்லயே நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க. அதுல இருந்து ஒரு ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னலை வந்து நீங்க சூஸ் பண்றீங்க. உங்களோட ஆர்டிக்கிளை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு யூ ஆர் செலக்டிங் a journal from the open access. அதுக்கு you have to pay the article processing charge. Sometimes நான் அப்ப சொன்ன மாதிரி தான், சம்டைம்ஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூஷனே அதை பே பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் வி ஹாவ் டு பே இட். பட் ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் பப்ளிஷ்ட், உங்களுடைய ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் ஆன உடனேயே இட் வில் பி applicable. It can be seen by all the publishers in the world. The second one is the green access route. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த கிரீன் ஆக்சஸ் ரூட்ல 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்துட்டு என்னன்னா நம்மளோட ஓப்பன் ஆக்சஸ் ரெபாசிட்டரியில போட்டு, நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெபாசிட்டரியில போட்டு, அந்த ரெபாசிட்டரி எப்போ பப்ளிஷ் ஆகுது நமக்கு தெரியாது. பட் இஃப் இட் ஆல் இட்ஸ் கெட்டிங் பப்ளிஷ், இட் வில் கெட் பப்ளிஷ்ட் ஆர் நாட் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து டிலேடு ப்ராசஸ், இந்த ரெபாசிட்டரியில போடுற ப்ராசஸ் வந்துட்டு. இன்னொன்று வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன், நம்ம பே பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறது. நம்ம ஒரு ஓப்பன் ஆக்சஸ்லேயே ஒரு ஜேர்னல் இருக்கும், பட் அந்த ஜேர்னல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் ஜேர்னலாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் போடுறதுக்கு இவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லை இவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் வந்துட்டு இவ்வளோ பே பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். இல்லை உங்களால் ப்ரீ பிரிண்ட் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், போஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் த இது வந்து பார்க்க முடியாது, போஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் த ஆர்டிகல் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி they will be having certain conditions for the subscription. அந்த மாதிரி இருக்கும். So for that you have to again pay the APC charge, so that once it gets published, then you can see it will be open for everyone including you. And the last one is whether நம்ம இந்த ஜேர்னல்ல இப்ப நீங்க செலக்ட் பண்ற ஜேர்னல்ல போடலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு எதுல இருந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can confirm it from the Sherpa Romeo. Let's see what is that. And the third axis is called as the diamond axis. It is not like இது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. இது ரொம்ப பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ரொம்ப பெரிய சொசைட்டி வந்துட்டு இந்த ஆக்சஸ் வந்துட்டு அவங்க இயர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனா வாங்கி வச்சுப்பாங்க. they will turn lakhs for அந்த ஜேர்னல்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு அதை வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ தட் எனி நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நீங்க அந்த பர்டிகுலர் இயர்ல வந்து நீங்க போட்டுக்கலாம். they won't face you don't have to pay even a single penny to publish your paper in that particular journal. That is called as the diamond access, which is more precious and more costly than the other 2 access, that is gold and green access. Okay, சரி, இதெல்லாம் இவ்வளோலாம் போட்டோம். என்ன பெனிஃபிட் எங்களுக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட், இப்போ எங்க போனாலும் யாரை கேட்டாலும் நீங்க ஒரு ரிசர்ச்சரா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, வாட் இஸ் யுவர் H index?
ஹெச்இண்டெக்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் அதை எவ்வளவு பேர் பார்த்திருக்காங்க, அதை எவ்வளவு பேர் சைட் பண்ணியிருக்காங்க. சைட்னா எவ்வளவு பேர் நம்மளுடைய ஆர்டிக்கலை வந்து அவங்களோட ஆர்டிக்கல்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு நமக்கு சைட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ஹெச்இண்டெக்ஸ் வந்து இருக்க போது. திஸ் வில் பி எலாபரேட்லி கிவன் இன் த தேர்ட் டாக். சார் கொடுக்க போற டாக்ல வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல பப்ளிஷ் பண்றதுனால உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சைட்டேஷன் ரேட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா யாருமே வந்துட்டு பைசா கட்டி பாக்குறவங்களை விட ஃப்ரீயா பாக்குறவங்க தான் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். லிட்ரேச்சர் சர்வேல நிறைய பேர் உங்க பேப்பர்ஸை பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வாய்ப்பு இருக்கும்போது லிட்ரேச்சர் சர்வே எழுதும் போது நிச்சயமா உங்க பேப்பரை வந்து நிச்சயமா அவங்க சைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் யுவர் citation rates will get increased. பாருங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும்னே 38% தான் வந்து they will cite, but for open access articles they are citing nearly double of that, 62% வரைக்கும் சைட் பண்றாங்க. குளோபல் இம்பாக்ட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது சென்னையில, ஆனா இந்தியாவோட அடுத்த மூலையிலேயே என்ன ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு தெரியாது. Through this open access, we will be able to see what is happening in the other part of the world, other than our institution or other than our part of the small state. For example, HIV-க்கு ஒரு மெட்டீரியல் வந்துட்டு someone has made, பியா சார்கர் அப்படின்றவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. டீச் எய்ட்ஸ்ல இருந்து பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. அதை வந்துட்டு என்ன பண்ண ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ல போட்டிருக்காங்க, which is an eye opener for many of the medical scientists all over the world. பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 70 கண்ட்ரில 15 லாங்குவேஜ்ல வந்து இப்ப அந்த மெட்டீரியல் வந்து அக்சசபிளா இருக்கு, அவைலபிளா இருக்கு. ஹெச்ஐவிங்கிறது ஒரு டிசீஸ், அந்த டிசீஸ்க்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க போட்டிருக்காங்க, which is now open to everyone. So the benefits அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it goes in crores. ஒருத்தர் பண்றதோடைய ரிசர்ச் வந்துட்டு the benefits will be multiplied in exponentials actually. Then it will be comply with funder policies. நிறைய ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸும் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. So that we will be getting it அந்த APC சார்ஜஸ் கம்மியாகலாம், இல்ல நம்மளே ரொம்ப நல்ல ஜேர்னலா இருந்தா அவங்களே வந்து நமக்கு ஃபண்டிங் தரலாம். அந்த மாதிரி எல்லாமும் நமக்கு இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ்ல நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. யூனிக் விசிட்டர்ஸ் பாருங்க, யூனிக் விசிட்டர்ஸ்னா யாரும் இல்லை, நம்ம தான். இப்ப இந்த கிளாஸ் இந்த ஒர்க் ஷாப் முடிஞ்ச பிறகு யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் லிட்ரேச்சர் சர்வே. எங்க போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஆர்டிகல்ஸ்ல பாக்குறவங்களோட ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் when compared to the subscription access articles பாக்குறவங்களோட. drives innovation. Yes, this is the very very important benefit of open access publishing, open access journal. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப உங்களோட தாட் சென்னையில ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற உங்களோட தாட்டும் யூஎஸ்ல ஆர் யூகேல இருக்கிற வேற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டோட தாட்டும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரியே இருக்கும். ஆனா யூ வில் நாட் நோ, maybe you may get logged or they may get logged in a particular phase. நீங்க வந்து அந்த ஆர்டிகல் போடுறது மூலமா the both of your doubts will get free. எல்லாமே வந்து கிளியர் கட்டா தெரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா வந்துட்டு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, ஜாக் ஆண்ட்ரெக்கா அப்படின்றவங்க யூஎஸ்ஏல இருக்கிறவங்க, she has developed a highly innovative method of detecting a rare type of pancreatic cancer by seeing the free articles from Google Scholar. Google Scholarல கிடைச்ச free article படிச்சே இந்த மாதிரி ஒரு she has developed a very innovative method. See how the open access has helped them. And for public access, it is available for any layman, not only for researchers, it's available for any layman. So who are all the benefactors of this open access? Obviously the authors. யாரெல்லாம் எழுதுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இது பெனிஃபிட். ரீடர், நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைப்ரரிஸ், ஈவன் லைப்ரரியில கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லைப்ரரியில they can have this open accessக்குன்னு ஒரு DOAJ நிறைய பப்ளிஷிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோடது யாராவது ஒருத்தரோடது நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது நல்லாவே யூஸ் ஆகும். யூனிவர்சிட்டிஸ், ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ், கவர்மெண்ட், ஈவன் த கவர்மெண்ட் இஸ் யூசிங், பிகாஸ் அவங்களுக்கும் தேவையானது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளோட கவர்மெண்ட் they will be organizing, having some rules, but somewhere they get stuck. How do they know what are the rules followed by the other government or other country? ஏதாச்சும் நமக்கு யூஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பாக்கிறதுக்கு they can use this open access publishing articles. Citizens of India, citizens of any person, and even publishers are using this open access. What is the current status of the open access? எவ்வளோ ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ ரெபாசிட்டரிஸ் இருக்கு, ஏதாவது நியூ மேண்டேட்ஸ் இருக்கு. மேண்டேட்ஸ்னா நத்திங் பட் த ரூல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ். இஸ் த பப்ளிஷர்ஸ் வந்து நமக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்களா, ஏதோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கா? எஸ் இருக்கு.
almost there are nearly 13,549 open access journals listed by the DOAJ, that is Director of Open Access Journals. There are nearly 1,280 repositories. இவ்வளோ ரெபாசிட்டரிஸே இருக்கு. இந்த ஜேர்னல்ஸ் இல்லாம இவ்வளவு ரெபாசிட்டரிஸே நமக்கு இருக்கு. நியூ மேண்டேட்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் பீங் அனௌன்ஸ் ரெகுலர்லி. ஏதாச்சும் புது ரூல்ஸ் வருது ஒரு ஜேர்னலுக்கு அப்படின்னா இமீடியட்டா அவங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பப்ளிஷர்ஸ் என்கேஜிங் வித் ஓப்பன் ஆக்சஸ் வித் வெரைட்டி ஆஃப் வேஸ். ஸோ அந்த ஜேர்னலுக்கு ஒரு ஜேர்னலுக்கு பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஒரு பப்ளிஷர் வேணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஜேர்னல் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பப்ளிஷர் வந்து they will be directly accessing the journal to take the control over it. Projects looking at the use of usage of the OA material. இப்போ நீங்க வந்து எல்லாரும் எம்எஸ்சி முடிச்சுதான் வந்து you would have joined the research இல்லையா? ஸோ எம்எஸ்சில பண்ணும்போது நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அந்த டைம்லயும் வந்து you could have used it. Some would have used the OA material, that is open access material. யூஸ் பண்ணாதவங்க வந்து now you can make use of it. சரி, இப்போ mandate அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. மேண்டேட்னா ஒண்ணுமே இல்லை, இட் இஸ் த பாலிசி. இப்ப எப்படி வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போகணும் இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் போகணும் அப்படின்னா இங்க ஸ்கூல்ல கூட சரி வில் ஹாவ் சம் ரூல், இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ரூல் இருக்கும்ல. அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணணும் இல்ல பப்ளிஷ் பண்றத படிக்கணும் அப்படின்னா there is some பாலிசி அடாப்டட். அது என்ன பாலிசி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜேர்னலுக்கும் ஒரு பாலிசி வந்துட்டு இருக்கும். பாருங்க, ஒரு சிலர்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ பிரிண்ட்லயே வந்து உங்களால பாத்துக்க முடியும். ஒரு சில ஜேர்னல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ பிரிண்ட் பண்ண பிறகு ப்ரீ பிரிண்ட், அதாவது இட் வில் பி அண்டர் ரிவ்யூ சொல்லுவாங்க. உங்களோட ஒர்க் வந்து ப்ரோக்ரஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கெட் ய அப்டேட். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து they will do the author corrections. It will go for further content reviewக்கு உள்ள போயிடும். அதுக்கப்புறம் once they do it, if at all your article is really suitable and it's very good quality journal, quality article இருக்கிற பட்சத்துல then the author will give you some corrections to do, and if it is very good then it will go for the post print. அத வந்துட்டு it is called as the author accepted manuscript. இதை வந்துட்டு it has been accepted by the reviewers that they will be able to publish it. And then copy edits அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எதாவது பண்ணுவாங்க, and finally it will get published. So இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்குமே வந்து there will be some mandates, some policies to be followed. இந்த பாலிசி இந்த செக்லிஸ்ட் வந்து சைன் டிக் ஆனா மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு போக முடியும். So this is the policy that will be like taken care of each and every journal that is present in the open access library. Okay, now coming to the actual publishing initiatives. Publishing initiatives, it is nothing but the journals which are available. எப்படி பார்க்கிறது? கிட்டத்தட்ட 13,549 ஜேர்னல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். எங்க போய் பாக்குறது அவ்வளோத்தையும்? there are many initiatives. One is the roareeprints.org. இது உள்ள போயும் நீங்க போயிட்டு பார்க்கலாம். இன்னொன்னு ரொம்ப நமக்கு தெரிஞ்சது http.doaj, that is a directory of open access journals. இங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல இருக்கிற அவ்வளோ ஜேர்னல்ஸ்மே வந்துட்டு உங்களோட லிஸ்ட்ல வந்துடும். தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு ஷோத் கங்கா. இந்த ஷோத் கங்கான்றது வந்துட்டு வெறும்னே ஜேர்னல்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, உங்களோட தீசிஸ்லாமும் கூட இங்க போய் நீங்க பாத்துக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அதை நீங்க லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணும்போது யூ கேன் செக் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஷோத் கங்கா உள்ள போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அந்த போட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது அதுல தீசிஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, தீசிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன ஜேர்னல்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ்ல எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத யூ கேன் see from these initiatives. These are the three websites to check in which journal you can put your paper or from which journal you can take the articles to read. சரி, DOAJ மட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கேன். எப்படி பண்ணணும், எப்படி வந்துட்டு how you have to log in and how you have to search the articles அப்படின்றத இங்க கொடுத்துருக்கேன். Just go to the DOAJ website, log in, and then you can இங்க பாருங்க இங்க 4 ஃபீல்ட் இருக்கும். by title, by ISSN number, by subject, by publisher. When you are looking initially, we can never search using the title or the ISSN number until and unless we have the prescribed paper. இந்த பேப்பர் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு தெரியற வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு அது மாதிரி தேட மாட்டோம். We'll be searching it according to the subject only. Suppose my area of interest is electronics அப்படின்னா electronics நீங்க போட்டுக்கோங்க சப்ஜெக்ட்ல. Then you do the search. See, there are nearly 42 pages இருக்கு. எவ்வளவு ஜேர்னல்ஸ் அதுல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்குன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 420 ஜேர்னல்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடா மட்டுமே இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு.
சரி, இப்போ இது எல்லா ஜேர்னல்ஸுமே ஃப்ரீயா மேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஒரு ஜேர்னலுக்குமே வந்துட்டு அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ பாருங்க, மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் குவாண்டம் டெக்னாலஜி, இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு உண்டான ஜேர்னல் தான். யார் பப்ளிஷர், என்ன ஜேர்னல் சப்ஜெக்ட், யாரெல்லாம் இதில் போடலாம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எவ்வளோ நாள் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஏபிசி சார்ஜ் இருக்கா இல்லையா, இருக்குன்னா எவ்வளவு, அப்புறம் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ்ல இருக்கா, ஆத்தருக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே கொடுப்பாங்களா, அது மாதிரி யூ கேன் see what a journal needs. நீங்க அந்த ஜேர்னல்ல போடுறதுக்கு கரெக்டா உங்களோட ஆர்டிக்கல் அந்த ஜேர்னல்ல போனா உங்க ஆர்டிக்கலுக்கு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க இங்க செக் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இங்க பாருங்க, one more journal is the Journal of Electrical Systems and Information Technology. It was published by Springer, a very good publisher in UK. They accept the manuscript in English, and also these are the subjects which you can apply for, and they have no APC charges. அப்ப இது ஃப்ரீ ஜேர்னல். இங்க வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு வெயிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட நல்ல குவாலிட்டியா இருந்துச்சு they will accept, and they also have the creative commons னா என்னன்னு we'll see in the subsequent screens. அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு உங்களுடைய ஃபீல்டுக்குமே வந்துட்டு நீங்க இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் போனீங்கன்னா அந்த ரெபாசிட்டரிக்கு போனீங்க அப்படின்னா you'll see what are the journals available for your area of interest. நீங்க மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஐடியா, ஒரு குட்டி, ஒரு நேரோ or wide, whatever it is, ஒரு wide area of interest ஆவது you should have. அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா the literature surveyல you will be able to identify. ஒரு 3 months ஆனாலும் உங்களால வந்து சரி நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களால ஐடென்டிஃபையே பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி ரொம்ப வைடா போட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா வந்துட்டு நம்மளால என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் யூ take your subject, take your area of interest for research, first find what is your area of interest. உங்களோட research area of interest என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க DOAG-க்கு போகலாம். Just now I told, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த CC BY SA இந்த மாதிரி வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஆர்டிகல் போட்டிருக்கீங்க, ஆப்வியஸ்லி அதுல பிளாகரிசம் இருக்கக்கூடாது. அந்த ஆர்டிகலுக்கு வந்துட்டு நீங்க நல்ல ஆர்டிக்கல் மத்தவங்க யாருமே எழுதாத அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஆர்டிக்கல் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கிக்கலாம். That license is called as a Creative Commons license or CC license. Okay, so அந்த CC licenseல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய attributes இருக்கு. attributesல என்னது டைப்ஸ் இருக்கு. ஒரு CC license ஒரு ஜேர்னலுக்குமே வந்துட்டு ஒரு CC license வச்சிருப்பாங்க. இந்த பர்டிகுலர் கிரைட்டீரியா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஜேர்னல்ல போட முடியும். இல்லைன்னா வந்து they will not accept it. So பாருங்க, there are many attributes. One is CC/BY ND, CC by non-derivatives, CC by non-commercial articles மட்டும்தான் இந்த இதுல போட முடியும். இது வந்து non-derivatives articles மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல்ஸ்ல போட முடியும். ஷேர் அலைக், ஒரே மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் CC by SCA போட முடியும். சம்டைம்ஸ் வந்து சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து கம்பைண்டாவும் வரும், நான் கமர்ஷியல் அண்ட் ஷேர் அலைக், நான் கமர்ஷியல் அண்ட் நோ டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆர்டிகல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு ரியலைஸ் வாட் இஸ் யுவர் ஆர்டிகல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப், அண்ட் தென் ஒன்லி யூ கேன் கோ ஃபார் த விச் லைசன்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அதுல வந்து யூ கேன் சர்ச் த ஜேர்னல்ஸ். திஸ் இஸ் த கண்டினியூட்டி ஆஃப் தட். ஸோ attribution. So BY na others can copy, distribute and display, perform and remix your work. இல்ல இருக்கிறவங்க வந்துட்டு they can take your work அப்படியே எடுத்து அவங்க வந்துட்டு ஒரு paraphrase பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். SA அப்படின்னா ஷேர் அலைக், அதே ஐடென்டிக்கல் சூசன் ஒர்க்கா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களோட ஆர்டிக்கலை வந்து எடுக்க முடியும். நான் கமர்ஷியல், they cannot use it for a commercial purpose, யூஸ் பண்ண முடியாது. they can use it only for a non-commercial purpose. Non-derivatives, so அது வந்து it's a kind of another one attribute that are used for non-derivative purpose. So this is the same screen. Who can copy and publish? Suppose copy and publish இருந்துச்சுன்னா இது எல்லா டொமைனுமே உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். அட்ரிபியூஷன் வேணும் அப்படின்னா பப்ளிக் டொமைனிங்ல எடுக்க முடியாது, பட் யூ கேன் கோ ஃபார் ஆல் த அதர் டொமைன். சி ஃபார் ஆரஞ்ச் யூ ஹேவ் டு அட்ரிபியூட் த ஒரிஜினல் ஒர்க். உங்களோட ஒர்க்கை மட்டுமே நீங்க போடுறதா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸப்ட் ஃபார் இந்த பர்டிகுலர் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் நீங்க பார்க்க தேவையில்லை, மற்ற எதுல வேணா நீங்க வந்து போடலாம். கமர்ஷியல் யூஸ்க்கு தான் நீங்க போட போறீங்க அப்படின்னா the first 4 will help you. CC இது 4 இருக்கிற ஜேர்னல்ல நீங்க போடலாம். மாடிஃபை அண்ட் அடாப்ட், உங்களோட ஜேர்னல்ல வந்துட்டு மத்தவங்க படிச்சு அதை மாடிஃபை பண்ண போறாங்க, இல்ல அடாப்ட் பண்ணலாம், பரவாயில்ல என்ன வந்து ஐ ஹாவ் டு என்ஹான்ஸ் இட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் எனி ஆஃப் திஸ் 5 கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
சேஞ்ச் த லைசன்ஸே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஏதோ நீங்க பண்றதுக்கு ஒரு புதுசா அவங்க பண்ணிட்டு அவங்களோட லைசன்ஸை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் see any of this 5 things other than these 2. So this is how we have to choose the journals based on the priorities or attributes using the Creative Commons. Yes. சரி, இப்போ எவ்வளோ பார்த்தோம். DOAJ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு மட்டுமே 420 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி மொத்த ஜேர்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 14,000 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. பட் எதெல்லாம் குட் ஜேர்னல்ஸ்? தென் வாட் ஆர் predatory ஜேர்னல்ஸ்? predatory ஜேர்னல்ஸ் அப்படின்னா they'll work only for money. To put it in a layman words, அதுதான் கரெக்ட். They won't see the content, they don't see the quality, they just want the article just to be published. அவங்களுக்கு மணி வேணும். அதனால வந்துட்டு they will open a journal and they will ask you to publish in their journal. அவங்களுடைய predatory journalோட வெப்சைட் போய் பார்க்கணும் நீங்க. It will be very colorful, பயங்கர attractive. They will say my SJR, my site score is 14, my impact factor is 13.1. அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களே வந்துட்டு அவங்களுக்கு attributes கொடுத்துப்பாங்க. அவங்களே அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணிப்பாங்க. So we have to be very careful when choosing a journal. Make sure that you don't publish your article in any of the predatory journals. What are predatory journals? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எந்த டேட்டாபேஸ்லயுமே இருக்காது. என்ன டேட்டாபேஸ்? வெப் ஆஃப் சயின்ஸ், SJR, ஸ்கோப்பஸ், ICI, இந்த UGC, இந்த எந்த டேட்டாபேஸ்லயுமே வந்துட்டு அந்த ஜேர்னலோட நேம் வந்து இருக்காது. அதுல எடிட்டோரியல் போர்டு, இப்போ எந்த ஒரு ஜேர்னல் ஓபன் பண்ணீங்கனாலும் யூ கேன் see the if at all it's going to be a good journal. அவங்க வந்துட்டு அதுல வந்து அழகா கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இதான் நடக்கும். உங்களோட ஜேர்னல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல தான் நீங்க கொடுக்கணும். தென் ஒன்லி இட் கேன் பி சென்ட் டு தி எடிட்டோரியல் போர்டு. எடிட்டோரியல் போர்டோட மெம்பர்ஸ் யாரு, உங்களுக்கு யார்கிட்ட இருந்து ரிவ்யூ பண்ணணும், அது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து if it's going to be a good journal they'll ask all those things. But if it is going to be a predatory journal அப்படின்னா இந்த எடிட்டோரியல் போர்டோட கான்செப்டே உங்களுக்கு வந்து இருக்காது. நான் அகாடமிக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய வந்து கமர்ஷியல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் நிறைய வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எதுவுமே வந்துட்டு ஒரு கிளியர் கட்டாவே இருக்காது. அவங்களோட அட்ரஸ், அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், அவங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எதுவுமே அதுல கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. நோ கிரெடிபிள் மானிட்டரைசேஷன். சப்போஸ் இதுக்கப்புறம் என்ன உங்களுக்கு போட்ட பிறகு ரிவ்யூ முடிச்ச பிறகு எந்த ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு இருக்கு, இந்த ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. டிரான்ஸ்பரன்சியே இருக்காது. தட் இஸ் த காமனா ஒரே வேர்டா போடணும்னா there won't be any transparency. நம்மளோட ஜேர்னல், நம்மளோட ஆர்டிகல் வந்துட்டு எந்த லெவல்ல இருக்கு, எங்கதான்ப்பா இருக்கு நம்மளோட ஜேர்னல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால ட்ரேஸ் பண்ணவே முடியாது. ரிவ்யூல இருக்கா, பியர் ரிவ்யூல இருக்கா, நம்மளோட ஜேர்னல் அக்செப்ட் ஆச்சா, அக்செப்ட் ஆகலையா, they won't say anything, but they will get the money and they will spoil us. How to find it? அவங்க நமக்காக ஏபிசியே போட்டிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா வந்து கேட்பாங்க உங்களோட பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு 1 lakh கொடுங்க, 2 lakh கொடுங்க. ஆனா வந்து ஏபிசி சார்ஜஸ் அதுல போட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா they will ask you the charge for publishing. பியர் ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒண்ணு நடக்கவே நடக்காது. பியர் ரிவ்யூனா என்ன? நம்மளோட ஆர்டிக்கிள வந்துட்டு அதர் தேன் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டி ஒரு சிலர் வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கா, ஃப்ளோ இருக்கா, கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா, காப்பி எடிட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியர் ரிவ்யூ ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்த ஜேர்னல்ல பியர் ரிவ்யூ இருக்கோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஜேர்னல் ஃபார் பப்ளிகேஷன். டு தே ரெஸ்ட்ரிக்ட் அகாடமிக் ஃப்ரீடம்? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா உங்களோட நேம், உங்க சூப்பர்வைசர் நேம் பிளஸ் உங்களோட ஒர்க் பண்ணவங்களோட நேம், அவங்க நேம் வரைக்கும் தான் போட்டிருப்பீங்க. அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இந்த 2 நேம் ஆட் பண்ணிடுங்க, இதுல இந்த ஒரு 3 நேம் ஆட் பண்ணிடுங்க இதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராவா வந்து they will ask you to add. உங்க அகாடமிக் ஃப்ரீடம் அதுல இருக்காது. அப்படி இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் மாத்துங்க, அது பண்ணுங்க. it won't be like anything legally correct. கரெக்டாவே இருக்காது, நமக்கு கரெக்டாவே தோணாது நமக்கு. அதே மாதிரி காப்பிரைட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் தென் எவ்வளோ லோ குவாலிட்டியா உங்க பேப்பர்ஸ் இருந்தாலும் அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால be aware of the predatory journals. என்ன ப்ராப்ளம் இதுல போட்டீங்க அப்படின்னா your article will not be considered as a valued article and it has to be thrown for the trash. வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது, அது ட்ராஷ் பின்ல தான் நம்மளால போட முடியும், வேற ஒண்ணுமே நம்மளால பண்ண முடியாது. How to find the predatory journal? There are many tools to identify the predatory journal. The first very old one was the Savitri Pune University in Pune. அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர் ஃபார் பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ் அப்படின்றத அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய predatory journals வர அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ், ஒரு எத்திக்ஸை வந்து
வச்சாங்க. So that only the journals that falls under this ethics will be taken as a good journal. அது இல்லாதது கிடையாது. ஸோ குவாலிட்டி வாஸ் மெயின்டைன்ட் அட் த டைம். அப்படிதான் வந்துட்டு ஒரு பப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து குவாலிட்டி வந்துட்டு அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன். ஸோ தே ஒன்லி வில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த ஜேர்னல்ஸ் வாட் வி ஆர் பப்ளிஷிங். அதனால நம்ம பப்ளிஷ் பண்ற ஜேர்னல் வந்துட்டு இட் ஷுட் பி ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ், இட் ஷுட் பி வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் யூஜிசி கேர் கிவன் பை த யூஜிசி கொடுத்த அந்த யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்ல வந்து அந்த ஜேர்னல்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து அதுல பப்ளிஷ் பண்ணலாம். யூஜிசி லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 குரூப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஆர்ட்ஸ்க்கு மட்டும், இன்னொன்னு வந்து சயின்ஸ்க்கு மட்டும். ஆர்ட்ஸ்க்கு இருக்கிறது இந்தியன் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் ஆர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த குரூப் 1 ஃபார் ஆல் தி இந்தியன் ஜேர்னல்ஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் சயின்ஸ். சயின்ஸ்ல இல்லாத எல்லா ஜேர்னல்ஸ்மே வந்து இந்த குரூப் 1ல போயிடும். குரூப் 2 வந்து வெப் ஆஃப் சயின்ஸ். சயின்ஸ் டிசிப்ளின்ஸ், இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த குரூப் 2ல வந்துடும். தென் the very very important one, Sherpa Romeo. சரி, இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஜேர்னலை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, டிஓஏஜில பாத்தீங்க, இல்ல அதுல இருக்கிற எல்லா ஒரு நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல பார்த்து சரிப்பா இந்த ஜேர்னல் நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன், இல்ல வந்து சார்ஜோ இல்ல, பேசாம நான் இதுல வந்துட்டு என்னோட ஆர்டிக்கலை பப்ளிஷ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன செக்லிஸ்ட் வந்து இந்த ஷெர்பா ரோமியோல பண்ணிடுங்க. ஷெர்பா ரோமியோ அப்படிங்கிறது வந்து அழகான ஒரு பேர் இல்ல, இட்ஸ் அன் அப்ரிவேஷன். எதுக்கு அப்ரிவேஷன்? ஷெர்பா அப்படின்னா என்னன்னா சிஸ்டமேட்டிக் ஹியூமன் எரர் ரிடக்ஷன் அண்ட் ப்ரெடிக்ஷன் அப்ரோச். அதாவது உங்களுடைய சிமிலர் பேப்பர், சிமிலர் டைட்டில் உள்ள பேப்பர் ஏதாச்சும் இருக்கா, ஆல்ரெடி இருக்கா, இல்ல நீங்க தான் வந்து யூனிக்கா அதை போட போறீங்களா அப்படின்றத உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். ரோமியோ அப்படிங்கன்னா ரைட்ஸ் மெட்டா டேட்டா ஃபார் ஓப்பன் அச்சீவிங். உங்களோட பேப்பரை வந்து நீங்க வந்து ப்ரீ பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்க முடியுமா, எந்த லெவல்ல உங்களால ப்ரீ பிரிண்ட் எடுக்க முடியும், இல்ல உங்களால ப்ரீ பிரிண்ட்ஸ் எடுக்கவே முடியாதா, இல்ல உங்களோட பப்ளிஷ் ஆன பேப்பரை வந்துட்டு உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, எடுத்து வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்றதா ரோமியோ. ஷெர்பால வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட ஆத்தர் லிஸ்ட், லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஹவ் யுவர் பேப்பர், இட்ஸ் யுவர் ஜேர்னல் இஸ் எ குட் ஜேர்னல் ஆர் நாட் அப்படின்றத அதுல கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரோமியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் த அச்சீவிங் அக்கார்டிங் டு த கலர்ஸ். கலர் கோடிங் வச்சுட்டு நம்மளுடைய it shows whether the journal is a good journal or not. See, almost there are 25,000 journals in Sherpa Romeo. See how to get into it. Just go into this website, sherpa.ac.uk. ஸோ இப்படிதான் ஓப்பன் ஆகும். இது ஓப்பன் ஆன உடனே இதை பாருங்க, நீங்க என்ன ஜேர்னல் நீங்க செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஜேர்னலோட நேமை வந்துட்டு இங்க டைப் பண்ணிடுங்க. டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா see I have entered some journal, Public Library of Science னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜேர்னல் வந்து என்ட்ரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ என்ட்ரி கொடுத்தோன்னே it will give this all the publisher name, journal இது ஓகேவா, ஆத்தர் ப்ரீ பிரிண்ட் அவைலபிளா, போஸ்ட் பிரிண்ட் அவைலபிளா, பப்ளிஷர்ஸ் வெர்ஷன் பேஜ் அவைலபிளா, இந்த மாதிரி அந்த அந்த ஜேர்னலோடைய மொத்த ஜாதகமும் நம்ம கையில வந்து whether we can do it or not அப்படின்றத வந்து we can find. And ரோமியோல பாத்தீங்கன்னா கலர் கோட்ஸ் இருக்கு. இந்த கலர் கோட்ஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்க. So there are 4 color codes in Romeo. One is the green, one is the blue, one is the yellow and one is white. Green is the best. நீங்க வந்து ப்ரீ பிரிண்ட் ஒன்ஸ் அந்த ஆத்தர் வந்துட்டு பியர் ரிவ்யூ போயிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிவ்யூல இருக்குன்னு சொல்லும் போது அந்த ப்ரீ பிரிண்ட் ஆஃப் த வெர்ஷன் நீங்க எடுத்துக்கலாம், பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒன்ஸ் அதுவும் முடிஞ்ச பிறகு அக்செப்ட் பண்ணிட்ட பிறகு போஸ்ட் பிரிண்ட்டும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலி த பப்ளிஷ் வெர்ஷன் அதுவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். ரோமியோ கலர் கோட் கிரீன் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். ப்ளூ இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரீ பிரிண்ட் உங்களால எடுக்க முடியாது, பட் யூ கேன் கோ ஃபார் த போஸ்ட் பிரிண்ட். போஸ்ட் பிரிண்டையும் பப்ளிகேஷனையும் யூ கேன் டேக். எல்லோ இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் நாட் டூ எனிதிங். ப்ரீ பிரிண்ட் மட்டும்தான், அச்சீவ் மட்டும்தான் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இட் வில் நாட் பி அவைலபிள் ஃபார் யூ. ஒயிட் இருந்துச்சுன்னா சுத்தமா மோசம். யூ கேன் நாட் டேக். It is not formally supported for achieving. You cannot take it. So, based on this, whichever the color codes you get, you can choose whether the article is suitable for, whether the journal is suitable for your article or not. We are the owner of our article. So, we should decide in which journal our article should go so that our article will get a good value, for which the Sherpa Romeo will definitely help us to move further in our research. அது மட்டும் தான் இருக்கா? Sherpa Romeo ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்கா? இல்ல. There are 10 more journal finder to see whether my article is suitable or not. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க Advanced Journal Selector. இது வந்து ஒரு எடிட்டிங் சர்வீஸ். நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே எடிட் பண்ணி கொடுத்துரும். Okay, then Springer, which everyone knows.
ஆல்மோஸ்ட் உங்களோட எல்லா ஜேர்னலுமே வந்து ஸ்ப்ரிங்கர்ல போட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ரிஸ்க் ஃப்ரீ. எல்ஸ்வேரும் ரிஸ்க் ஃப்ரீ தான். நமக்கு வந்து போட்டா நமக்கே நல்லா தெரியும் அதுல பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய we have a good value அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும். IEEE publications now they are doing a very good service and they are also like giving only the very quality paper, but it is இப்போ நிறைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்சஸ்ல வந்து ஃபுல் பேப்பர் கேட்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த IE பப்ளிகேஷன்ஸ்ல தான் போவாங்க. கான்ஃபரன்சஸ்ல ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல வந்துட்டு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட அப்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்து ஃபுல் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணி they take the responsibility of publishing your paper. And there are many other papers, Justice Jane, Journal Guide, Flourish, Open Access, Cofactor Journal Selector, Wiley which everyone knows, Wiley Journal Finder, and so more. Okay, so what are you waiting for now? Now it is time for us to think about our research, and we have written an article. Once you think that your article is ready to publish, then check for a journal. நம்ம எடுத்திருக்க ஜேர்னல் வந்து கரெக்டா அப்படிங்கறத இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த எல்லா செக்லிஸ்டையும் ஒன்று டிக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல இருக்கா, கோல்டா, கிரீனா, டைமண்டா, எது நமக்கு வேணும், டிக். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அது DOAJ இருக்கா, APC இருக்கா, டிக். நெக்ஸ்ட் அது வந்து பிரெடிட்டரி ஜேர்னலா இல்லையா, பிரெடிட்டரி ஜேர்னல் இல்லையா, ஓகே, டிக். SJRல இருக்கா, ஸ்கோபஸ்ல இண்டெக்ஸா இருக்கா, டிக். வெப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இண்டெக்ஸா இருக்கா, டிக். UGC கேர்ல இருக்கா, டிக். அது மாதிரி ஒன்னா வந்து செக்லிஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. எல்லா செக்லிஸ்டையும் அந்த ஜேர்னல் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you are ready to submit your article in that particular journal for your future research. Okay. இப்போ ரிசர்ச்ல வந்துட்டு we saw that it is ரிசர்ச்சோடைய ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கிள் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. பட் அதை விட முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். எத்திக்ஸ் தான் என்ன, நம்ம வீட்லயே சொல்லுவாங்க, பொய் சொல்லாதீங்க, திருடாதீங்க, இது தேவையில்லாம வந்துட்டு டோன்ட் ஃபால்சிஃபை யுவர் செல்ஃப், வாட் எவர் இட் இஸ் யூ டெல், that will not anyways going to suppress you. That is called as a misconduct. Misconduct பண்ணக்கூடாது, எங்கேயுமே வந்து misconduct பண்ணக்கூடாது. That is nothing but improper behavior, unacceptable behavior for a professional. Not only for a professional, for a individual human being also. We should always have a proper contact to get a good name from others or from the society or for ourselves. இங்க பாருங்க, இங்க 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் மென்ட் பை ரிசர்ச் மிஸ்காண்டக்ட், பப்ளிகேஷன் மிஸ்காண்டக்ட், ரிசர்ச் மிஸ்காண்டக்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஒரே ரிசர்ச்சை 6 பேர் பண்றாங்க. வாட் இஸ் த யூஸ்? வேற வேற விதமா பண்றாங்க, பட் ஆல் ஆர் டூயிங் த சேம் ரிசர்ச். No use. இங்க பாருங்க, he is showing some magic in research, but here he is doing some manipulation. இங்க பாருங்க, he has to test the lab mouse for every 3 minutes, but he is sleeping without having any concern in his research. So இது எல்லாமே வந்து மிஸ்காண்டக்ட் தான். ஏமாத்தினாலும் மிஸ்காண்டக்ட் தான், நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாம இருந்தாலும் மிஸ்காண்டக்ட் தான், பண்ணதையே திருப்பி திருப்பி நானும் பண்றேன்னு பண்ணாலும் அதுவும் மிஸ்காண்டக்ட் தான். So there are 2 types of misconduct. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா research misconduct and another one is called as a publication misconduct. Research misconductன்றது என்னன்னா, ரிசர்ச்லயே நம்ம தப்பு பண்றோம். வீடியோ ஓபன் பண்ணா ரிசர்ச்லயே நம்ம வந்து சரியா பண்ணாம நமக்கு வந்து எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி, ரிசர்ச் கிடைச்ச மாதிரி பண்றது ரிசர்ச் மிஸ்காண்டக்ட். பப்ளிகேஷன் லெவல்ல நம்ம தப்பு பண்றது, ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா ரிசர்ச் பண்ணிட்டோம், இப்போ ஆர்டிகல் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணோம், அந்த பப்ளிகேஷன்ல வந்து நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is called as a publication misconduct. So what is a research misconduct? One is a fabrication, falsification, plagiarism, and it has been told with the help of an example. பாருங்க, plagiarism everyone knows, it is a very common word now, isn't it? So copy paste, வேற ஒரு ஆர்டிகல்ல இருந்து அந்த வர்க்க நம்மளே பண்ண மாதிரி அதுல இருந்து எடுத்து நம்மளோட பேப்பர்ல போட்டு காப்பி பேஸ்ட் without citing. very very important word, without citing. அவங்களோட பேப்பரை சைட் பண்ணாம நம்மளே அதை பண்ண மாதிரி போடுறது தான் வந்து plagiarism. Next, fabrication. Fabrication அப்படின்னா கிடைச்ச ஆன்சர் ஒண்ணு, ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணிருப்போம் பாருங்க, அதுல வந்து வேற ஒரு ஆன்சர், ஐயோ நமக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு you are fabricating your answer, you are making your own answer without getting it. பாருங்க, இங்க வெறுமே 60 Fahrenheit தான் ஆனா வந்து போடுறது 100 Fahrenheit. So this is what manipulating your answers without putting the original result. அதுதான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, அதை வச்சுதான் வந்து நம்ம வந்து ரிசர்ச் வந்து கண்டினியூ பண்ணோம். ஏன் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கறதா வந்து ரிசர்ச் இல்லையா? So we have to continue with what we got. And the third one is the falsification. இது பண்ணவே இல்லை, சும்மாவே வந்துட்டு பண்ண மாதிரி ஒரு இமேஜ் கொடுக்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க,
கேண்டில் ஹீட் பண்றாங்க, ஆனா அந்த ஹீட்ல தெர்மோமீட்டர் ஹீட் ஆயிடுச்சு. Is it possible? So they have not at all conducted the research பண்ணல. சும்மாவே வந்து they have taken some of the literature survey ஏதோ எடுத்து சும்மா அப்படியே falsify பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கப்படுது falsification. So if you want, I'm just keeping it for 5 seconds. You can take the Photoshop screenshot of this particular slide because it gives you the definition and also the example of falsification. I think by this time you would have taken. I'm going for falsification now, and this is the definition and the example for falsification, and this is for plagiarism. School of Architecture. So plagiarism la mattum vandu pathina ஏகப்பட்ட plagiarism இருக்கு. There are many different types of plagiarism. ஒன்னு வந்து complete plagiarism, that is called as intellectual theft. ஒருத்தங்க பண்ண ஒர்க், அவங்க பண்ண தீசிஸ் அப்படியே என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ரேப்பர் மட்டும் கிழிச்சிட்டு உங்க பேரை கொண்டு போய் வைக்கிறது வந்து complete plagiarism. இது பண்ணீங்கன்னா ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. It is completely illegal and completely a very big misconduct. Next is source based plagiarism. அதாவது வந்துட்டு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு என்ன பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க, இல்லை சைட் பண்ணியிருக்கேன், நான் இங்கேருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட் பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் கால்ட் சோர்ஸ் பேஸ்ட் பிளாகிசம். வேர்பட்டிம்னா நம்மளோட கிராமர் முதல் கொண்டு எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து எடுத்து அவங்களோட வார்த்தை அப்படியே நம்ம கொடுக்கறது வேர்பட்டிம். செல்ஃப் பிளாகிசம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிக்கல்ல நம்மளோட தானே, நம்ம திருப்பி எழுதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஆர்டிக்கல்ல இருந்து மறுபடியும் அந்த கண்டென்ட் எடுத்து இந்த நியூ ஆர்டிக்கல்ல போடுவீங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் செல்ஃப் பிளாகிசம். இதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளாகிசம் பொழுது will come as such. Will come as such. Then வந்து paraphrasing plagiarism. Paraphrasing plagiarism அப்படின்னா என்னன்னா, some part of the content will be taken and then it will be plagiarized. Next one is called as the mosaic or patchwork plagiarism. அதாவது ஒரு சில phrases மட்டும் எடுத்து அதை வந்துட்டு என்னோட ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுறது தான் வந்து mosaic plagiarism. Then இது எல்லாமே verbatim plagiarism தான். கோட்டிங், சம்மரைசிங், paraphrasing and common knowledge. இது நாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா verbatim plagiarism. கோட்டிங்னா ஒரு அவங்களோட கோட்ஸ் எடுத்து நம்ம போட்டு சைட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. சம்மரைசிங் plagiarismனா அவங்க கொடுத்த அவங்களோட ஐடியாஸ் வந்து நம்மளோட ஐடியான்னு போட்டு அதை அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுடுறது, சைட் பண்ணாமல் விட்டுடுறது. paraphrasingனா ஜஸ்ட் நோ வில்சோ. அண்ட் காமன் நாலேஜ்னா யூனிவர்சல் ட்ரூத். அதை வந்துட்டு யாருமே சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும். பிகாஸ் வி ஹவ் க்ரோன் அப் டு சச் எ லெவல் தட் வி நோ ஆல் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். அதை வச்சுதான் வந்து நம்ம ரிசர்ச் இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிசர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு யூஸ் த வெரி பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் இன் அவர் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ். How to check whether my article is plagiarized or not? ஏன்னா சார் சொன்னாங்க லெவல் 0 to லெவல் 3 10% வரைக்கும் plagiarism வந்து allowed. ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஆர்டிக்கல் வந்து 10% கீழே plagiarism இருக்கா இல்லையா? There are a lot of online plagiarism tools available. One is the Copyscape, one is the Grammarly. Each institution is also taking care of the plagiarism tools. Some people use Urkun software in their institution. Some use Turnitin. Now, Spirala pathina we are using the Turnitin software to find the plagiarism. But nammale kandupidikanum appadina I suggest Copyscape. That is the best plagiarism. It is subscription irukku, konja pay pannanum da neenga, but it is a very best plagiarism tool than Grammarly. Adhe maadhiri the other one Copylix is also a very good plagiarism tool to check your plagiarism all over the research articles. Research can pathina these two you can do. Others are also there, but I personally suggest these two. Okay. The other one is called as salami publishing. இதுவும் ஒரு மிஸ்கான்டக்ட் தான். இப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு ரிசர்ச் தான் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனில் இப்போ 3 பேப்பர் வந்து கம்பல்சரி. we have to publish 3 papers before we submit the thesis. சரி, நம்மளோட இது வந்துட்டு ஒன்று தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பேப்பரில் 3 பேப்பராக ஸ்லைஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லை 4 பேப்பராக ஸ்லைஸ் பண்ணுவீங்க. That is called as a salami publishing. என்ன ப்ராப்ளம் இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேப்பர்லையும் கண்டென்ட் ஒழுங்காக இருக்காது.
ஏன்னா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்றது ஸ்லைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கும் புரியாது, படிக்கிறவங்களுக்கும் புரியாது. ஸோ நெவர் டூ திஸ் செராமிக் பப்ளிஷிங். ஏன்னா இதுல வந்து நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிஷ் பண்றது, ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்றது எதுக்கு அப்படின்னா, நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் நீ பாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக பப்ளிஷ் பண்றோம். அதுவே வந்துட்டு யூஸ் இல்லாம கட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ண யாருக்கு யூஸ் ஆகும்? ஒருத்தருக்கும் யூஸ் இல்லை. ஸோ நெவர் கட் யுவர் சிங்கிள் ஒரே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து தயவு செஞ்சு ஸ்லைஸ் பண்ணாதீங்க. Put it as a single super paper so that your article will have more value than slicing it. Very, very important one. Author's contribution and conflicts of interest. So, நம்ம பேப்பர் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு 2 பேர் கூட இருக்கும், இல்லை ஒரே ஒரு ஆதர் கூட இருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு ஆதர் இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை. இது இந்த மாதிரி பாருங்க, ஷீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர். ஓகே, இவங்களே எல்லாமே பண்ணுவாங்க, அவங்களே ரிசர்ச் பண்ணி, அவங்களே வந்துட்டு மெயில் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பண்ணி all the work she will do. So she is not taking the contribution from any other people. So that means she is the only contributor of the paper. அவங்களுக்குலாம் பிரச்சனை இல்லை. பட் இந்த மாதிரி ஒரு 4 பேர் ஒரு ரிசர்ச்ல ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா பாருங்க, she is the main researcher. அவங்களுக்கு கரஸ்பாண்டிங் மெயில் கரஸ்பாண்டன்ஸ்க்கு she has one person. எழுதுறதுக்கு she has the another person. To see the results whether it is right or not னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு person. 4 பேர் வச்சிருக்காங்க. அப்ப 4 பேர்ல she has to give the authorship properly in her paper. எனக்கு உங்க ஃப்ரெண்டு, நான் வந்து உங்களை ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒர்க்கே பண்ணாதவங்களை தூக்கிட்டு வந்துட்டு செகண்ட் ஆத்தர் ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர். Whoever has the good responsibility in our paper, in our research, they should have the authorship first. So always who is taking the paper, they will be taken as a first author. யார் வந்து மேல் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அதெல்லாம் பண்றாங்க, who is next to the first author, they are considered as the second author. யூசுவலா நம்மளுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆத்தர் யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சூப்பர்வைசரா இருப்பாங்க. அண்ட் தென் இஃப் எனிஒன், இப்போ ஒரு சிலர் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க, லைக் கைண்ட் ஆஃப் நீங்க இப்படி பண்ணுங்க, இதுக்கு பதிலா இந்த டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி they would have given you idea and also would have told you இந்த அனாலிசிஸ் வந்து இப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும், இந்த இன்டர்பிரேஷன் வந்து இப்படி தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி they would have contributed some part of your research. So they are called as a contributing authors. இந்த contributing authors வந்துட்டு ஒருத்தர் 2 பேர் இருந்தா பரவாயில்ல, நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா கூட you have the authority. The actual first author has the authority to go how the author or contributing authors எந்த லைன்ல போகணும், யாரோட ஒர்க் நிறைய இருக்கு, யாரோட ஒர்க் கம்மியா இருக்கு, it is in our hands. So never misuse the authorship because it plays a corresponding author to first article, it plays a main role in the research article. ஏன்னா நீங்க வேற எங்கேயாவது கூட ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ல போயிட்டு நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு there will be a column where you have added as a first author or corresponding, third author, contributing author. We don't have the அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர் அண்ட் செகண்ட் ஆத்தருக்கு தான் வந்து we have the maximum contribution. So this is the definition for the authorship. இதுல என்ன மிஸ்கான்டக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 misconducts இருக்கு. One is the guest authorship, one is the gift authorship, and the one is the ghost authorship. Guest authorship என்ன அப்படின்னா, நம்ம மாஞ்சி வேலை செஞ்சிருக்கோம், நம்ம ரிசர்ச்சுக்காக we would have done a lot of work. கடைசியில யாரோ ஒருத்தவங்க எங்க இருந்தோ வந்துட்டு என் பேர் ஆட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, எல்லாருக்காக ஏதோ கொஞ்சம் பைசா கொடுப்பாங்க, அப்படி ஆட் பண்ணிடலாமா, பண்ணக்கூடாது. So that kind of misconduct is called as the guest authorship. Next one, gift authorship. இது வந்துட்டு பர்சனல் ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது, இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட். இப்போ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, ஐயோ எனக்கு ஒரு பேப்பர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும், ஐ கேன் அப்ளை ஃபார் திஸ் திங் தட் திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will be like அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது சரி ஓகே, நான் இந்த பேப்பர் வந்துட்டு ஐ வில் கிவ் யூ த ஆத்தர்ஷிப். எந்த ஒரு இதுவுமே அவங்க எந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனுமே இல்லாம, பட் யூ யுவர் செல்ஃப் ஆர் கிவிங் த கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஹர். நீங்களே வந்து சரி பரவாயில்ல போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது பேர் கிஃப்ட் ஆத்தர்ஷிப், விச் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட் ப்ராக்டிஸ். அதுவும் வந்து ஒரு ஆத்தர்ஷிப் மிஸ்கான்டக்ட் தான். தேர்ட் ஒன் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் கோஸ்ட் ஆத்தர்ஷிப். The person who has done the majority of the work will not be in the authorship of the paper. Paperல வந்து அவங்க நேமே வந்துட்டு இருக்காது. That is called as the ghost authorship. And finally, the financial conflicts of interest.
ஸோ எல்லா பேப்பர்லையுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ 2 பேர் ஒரு பேப்பர் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஐடியாஸ் ஒத்து போகிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. பட் when there are two contradictory interests between the two, it may arise or it will arise between the two people, then that is called as a conflict of interest. Financial-ஆ இருக்கலாம், personal-ஆ இருக்கலாம், or intellectual-ஆ இருக்கலாம், responsibility-wise conflicts of interest இருக்கலாம். Whenever there is a difference of understanding between the researcher and the co-researcher or someone who is doing research along with them, that is known as the conflict of interest. Financial conflict of interest na enadhu? Financial things nala சரி, if at all you are gaining, இந்த பேப்பர் போட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பைசா வரும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பேப்பர் போடுறீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் கால்ட் ஃபினான்ஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், விச் இஸ் அ மிஸ்கான்டக்ட். பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் 2 பேர் இருப்பீங்க. ஸோ த செகண்ட் பர்சன் மே வாண்டட் டு ஆட் அ தேர்ட் பர்சன் because he is his friend, but you may not like him. So again, that is called as the personal conflict of interest. Intellectual conflict of interest அப்படின்னா, 2 பேர் இருப்பீங்க, 2 பேரோட ஐடியாஸ் சேமா இருக்கும், பட் யூ வில் நாட் accept because you may be rival to him. That is called as the intellectual conflict of interest. And responsibility அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய எஜுகேஷன், ரிசர்ச்சர் அஃபிலியேஷன், இல்லை நம்மளோட சூப்பர்வைசரோட ஃப்ரெண்ட், அந்த மாதிரி யாராச்சும் வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, that is called as the conflict of interest and responsibility. Okay. So it is necessary that if there are any conflict of interest, it is requested to highlight in your paper. உங்களோட ஆர்டிக்கல் வந்து there are no conflict of interest போட்டிங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. But if there are any conflict of interest, you have to just highlight it in your paper that இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் highlight பண்ணிட்டு ஆகணும். So these are the ethics checklists that you have to check before you publish your paper. So just நம்ம இப்போ படித்ததான் எல்லாமே, நம்ம இப்போ பார்த்ததான் எல்லாமே plagiarism, submission, ethics and conflict of interest, and the falsification, fabrication, approval, consent of it. Okay, and never ever forget to cite your references. நீங்க தான் எடுத்து போட்டிருக்கீங்களா, தயவு செஞ்சு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருங்க. See what I have done, where I have taken all the resources. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்த அவ்வளோ ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்துட்டு it cannot be generated by me, right? I have to take it from somewhere. So I have referred from where I have taken all this things. So I have referred my references where I have not done any plagiarism. So I'm boldly accepting that I have taken these content from all these references. Okay. So whatever you do, all the best to everyone. There is no elevators to success. You have to always take the stairs to reach the goal. Thank you so much. Any questions? You can post your questions on the chat. If you have any questions, you can post it on the chat so that it will be answered at the end altogether. Or we'll put a mail on it. Shall we move to the next presentation? போட்டோ கூட அப்படியே வீடியோவா இது பண்ணிக்கலாம். Silvapandian sir, you there? எப்படி அறிவா போட்டோ எடுத்துருக்காங்க பாருங்க. யாரையாவது ஒரு ஜோடினாவது உட்கார வச்சுருக்காங்க. Sir, now I can hear you. Shall we start, sir? Just I'll give you a brief introduction and then we can start, sir. இதோ நான் இங்கே இருக்கேன். Professor M. Silvapandian, Professor and Head of Department of Physics from Periyar University Center for Postgraduate and Research Studies, Dharmapuri, has more than 25 years of rich experience in the growth and characterization of non-linear optical crystals, preparation of semiconducting thin film, spectroscopy and nanoscience. He has published nearly 75 papers in international journals and acted as a resource person in various seminars and has organized 25 academic programs. And 45 papers in national conference. He has a H index of 11 with 500 citations. Let me take the privilege to invite the groomed child of our SG, Professor M. Silvapandian, Department of Physics, Periyar University, Salem, to deliver a technical session on
philosophy, and publication ethics. Please, sir. Sir, you're not audible. Can you? Ah, yes. இதுதான் கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். நான் சார் எப்படி சார் முடிக்க மாட்டாரா? நான் இருக்கிறத வச்சு சப்மிட் பண்ணிட்டு போகும்போது அழகா எடுத்துட்டு இருக்கும். அது எப்படி வராமல் இருக்கும்? இப்போ ஃபுல்லாக வந்து மேடம் யூஜி அண்ட் பிஜி அகாடமிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தெரியும். சார் அந்த டாய்லெட் தான் லேடிஸ் டாய்லெட், நீங்கள் போயிருக்க முடியாது. அதாவது அபவுட் த ஜெனரல் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு 3 minutes வரும், ஒரு 3 to 4 minutes ரிசர்ச். பார்க்கிங்லாம் வேணாம்ப்பா. வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இன்ஸ்டியூஷன் போகிற வரிசை யூனிவர்சிட்டி 4 பில்டிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா, அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி Is it okay, madam? Is it visible to you? ரிசர்ச் டைரக்டர் இது மாதிரி இருக்குது. Okay, madam. அதுக்கடுத்து Madam. நம்ம எதுக்கெல்லாம் கிளைம் பண்ணுறோமோ அட்வான்ஸ் Hello. இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா சார். Okay. எது வேண்டாமோ கார் பார்க்கிங் Hello. வேணும், பேங்க் வேணுமா? பேங்க் வேண்டாம். அடுத்து Hello. Yes, sir. Yes, sir. It's working, sir. It's working. Slide change ஆகுதா பாருங்க madam. Yes, sir. Change ஆகுதுங்களா? Yeah, sir. Okay. Shall I start, madam? ஆரம்பிக்கலாமா? வீடியோ எடிட் பண்ணுவோம். Hello. எது வேணாம் வேணும் வேண்டாம். Yes, sir. Is it visible, sir? Audible? Yes. Okay. அன்றோ என்ற நாவியும் உடமை எல்லாம் எனையாட்கொண்ட போது இலையோ இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டு அன்றே செய்வாய் துறை செய்வாய் நானோ என்று இறைவன் மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் eminent professor, honorable vice chancellor of this great institutions, Professor Dr. Anandayan sir, most respected the registrar, Professor Dr. Nagesh Kumar sir, and Professor Dr. That is Palanichami sir, Professor Dr. Sorry to interrupt, sir. Sir, can you put it in slideshow mode? Yes, it is in the slideshow mode. But you have shared the PPT. From the beginning, slideshow in from the beginning. Yes, sir. Just click it. Is it okay? Not yet. Not yet. அப்படின்னா கூட டக்கு டக்குன்னு அப்படியே மாறணும். ஒரு ஸ்லைட் மாதிரி. Now, no, it's still in PPT only, but it's moving. 5 minutes கேட்கல. We can go up to 7 minutes. 3 minutes வந்து சார் அவங்க அந்த பிபிடில என்ன இருக்கணும்னு கொடுத்துருந்தாங்க. Okay, it's moving, sir, but okay, it's moving, but it's not in slideshow. It is in PPT. researches sir இது போற மெசேஜ் நம்ம போட வேண்டியதா இருக்கு. இந்த எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டலாம் செய்யணும். நம்ம இன்டென்ஷன் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணா கன்வர்சேஷன் ஏதோ ஒரு பார்ட்டி ஆக்டிவிட்டி கன்சிடர் பண்ணி நாங்க இந்த ரிசர்ச் Whether you use or attach You have to choose window. சார் நாங்க Window and slideshow. slideshow, share it. It's okay. Okay. Slideshow from beginning. Am I correct? Actually, before sharing, you have to have the slideshow, and then only you can share it.
TPA வந்திருக்கா சார்? You first enter F5 so that you will be getting the slideshow in your system. 5 minutes walk-in video of organizing lab, organization lab, then R&D facilities. R&D facility என்ன வரும்? அதாவது 5 minutes வேணா we can go up to 7 minutes மேடம். நம்ம ஒரு 7 minutesல ஒரு 3 minutes வந்து And then you can share that particular slideshow R&D facility வந்து 4 minutes. in a separate window. நீங்க காமிச்சிங்க பாருங்க. R&D ஃபெசிலிட்டியில் அந்த டிபிஐ வந்து ஒரு பார்ட்டாக கொண்டு வந்துடலாம். டிபிஐ சார் இப்போ அந்த பயோடெக் லேப் அதை பார்க்குறீங்களா? பயோடெக் லேப் காமிக்கலாம். இருங்க பாருங்க. Okay, sir, it's okay, but it's coming to you. It's okay. You continue, sir. So, Professor Dr. Ganesh sir and Professor Dr. Selvam எது? and also Professor Dr. Ramesh and also respected former registrar of Periyar University, eminent Professor Dr. S. Gunasekharan sir, and another one more speaker Dr. Janani, and other organizing committee members, fellow members, dear students. So very good morning to one and all present this workshop, virtual workshop on research and publication ethics. Okay. So all of you know about what are the things here we are going to discuss. The overview of the topic is philosophy, nature and scope of philosophy, branch of philosophy, ethics, intellectual honesty, research integrity, common types of the scientific misconduct, redundant publications, duplicate publications, publication ethics, research and publication ethics, the Committee on Publication Ethics, the World Association of Medical Editors, the publication misconduct, violation of the publication ethics, and predatory published. So these are the things that here we are going to discuss one by one. So first we are going to discuss more about philosophy. So we know the philosophy is a word which is come from Greek. So it can be split into the two more components. One is Sophia and another is the Philo. The meaning of the Sophia is knowledge and Philo means love. Generally, we define the philosophy is literally means love of wisdom. Love of wisdom means so we have to love of our knowledge through that is the philosophy is the study or the creation of the thinking about the basic things such as the nature of existence, knowledge, and thought about how the people should live on the planet of Earth. So that means what in Tamil? So, அறிவை நேசிப்பதில் we are okay, that is we are loving the knowledge of the peoples and ourselves. So there are so many, the philosopher has given many idea about the philosophy. Okay, I listed a few philosophers here. According to the Aristotle, the philosophy is a science which discovers the real nature of the supernatural element. So Levinson defined the philosophy is a mental activity, but the Karl Marx defines the philosophy is an interpretation of the world in order to change it. According to the concept of the Hegel, the philosophy is that what the grasps in own era in thought. So Socrates defined the philosophy is a daily activity. So according to the concept of Phoenix, the philosophy is nothing but the science attempts only at the discovery of the facts, but the philosophy is not interested in the discovery of fact. It tried to organize, interpret, clarify, and criticize already discovered fact of science. So that is the philosophy. According to the Kanner, the philosophy is defined as an activity of criticism and clarification. So that is the philosophy. video
அதாவது இப்போ ஃபோன் எடுத்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க, ஃபோனில் தான் சார் இருக்கீங்க. The nature and the scope of philosophy. So it tries to find the possibility of the existence of the God. Sir, we were not able to see the next slides. It is still in the first slide only. Okay. Now the fourth slide, yes. Okay. So, Yeah, it is now nature and scope of philosophy. yes. Yeah. Is it moving, madam? Yes, sir, now it is fine. Okay, nature and scope of philosophy. Okay, that is, it is trying to find out the possibility of the existence of God. So, nature of the God, method of activities of God. Okay, we know the philosophy is discussed. So, in and outs of the knowledge, the main concept of the philosophy is in the life, nothing in the universe beyond the life, and nothing in the life beyond the philosophy. So, moreover, the philosophy is criticism and interpretation of life. It inquires into the nature, meaning, purpose, and origin, and also the destiny of the human life. So, generally, the chief instrument of the philosophy is logic. Being in logical way, and we have to do everything in logical way. It does not want to believe anything without logic. The philosophy has close similarity with the psychology, and to disclose the function of the psychology, we know the philosophy is often revealed through the literary work. Philosophy is also deals with the animal and plants life and also science. There are so many kinds of the philosophy. The philosophy can be classified in four ways. So they are, one is the metaphysics, the second one is the epistemology, and third one is the axiology, and fourth one is the logic. So what do you mean by metaphysics? So it considers the physical universe and the nature of the ultimate reality. It asks the question, so what is real? So what is the origin of the world? What is the beyond the star? Your consideration of the reality as the external creation and internal construct and influence of your metaphysical belief and perspectives. The epistemology means, which is a word, is completely derived from Greek. The epistem meaning is knowledge or understanding. The epistemology refers to the nature and origin of knowledge and truth. It proposed there are four main branches of the knowledge: divine, exposure, experience, logic, and reason, and also intuition. So axiology, it is considered only the study of the principles and values. So these can classify into main kinds: ethics and aesthetics. Ethics means the questioning of the moral and personal values. Aesthetics means the examination of what is beautiful, what is enjoyable, what is tasteful. Okay, so this is the way we have to raise in the question. The logic is the branches of philosophy. The logical way we have to learn many things, how to think in a structural and sound manner. The logic can two types: deductive and inductive reasoning. So deductive reasoning is nothing but which involves examining a general case. Okay. Inductive reasoning means which involves taking a specific case. Suppose if you are going to take the classroom, so that is there are 30 students are studying in the classroom. So that is the general case. We are going to examine the classes. Suppose if you are going to take any one of the students from the particular class, so that is a special case. So that is the logic way of raising the question in inductive manner and also the deductive manner. Okay, ethics, so which is a word derived from the complete Greek. So etho means the meaning of personal character and nature. So ethics is questioning of morals and personal value.
So, and also distinguish between rights and wrong, good and evil, the relation to action and violation, the character of the responding the peoples and beings. Okay, so these are the ethics. So intellectual honesty. Okay, intellectual honesty is a honesty in the acquisition, analysis, and the transmission of idea. A person is being intellectually honest when he knowing the truth or states the truth. Okay, which includes the presentation, publication, declaration, briefings, news release, policy statement, report, religious instruction, social media post, journalism including not only the prose and speech, but the photography and other means of expression. That means whenever we are going to present our work in conferences, workshop, and symposium, at the time we have to present our original thought in front of the audience. Okay, while you publish your work in reputed international and the national journal, at the time you have to provide your original data to the journals and also declare. So our the statement, our result is so very that is the good, which is very useful to the society. Means at the time you have to provide only the original data and the original things. So if you are going to give your the result to the newspapers and other magazines, so at the time you have to give only the original data. Okay, so whatever, suppose if you share your work and related the conference and then publications in social media, and then you have to carefully share all the data, so which it may be the original. That is the very, very important one. So the research integrity. The research integrity means the conducting the research which allow others to have the confidence and trust in the method and finding the research. So it relates to scientific integrity of the conduct research to the professional integrity of the research. So there are many key elements of the research integrity. They are honesty, rigor, the transparency and open communications, the care and respect of all participants, and also answerability. So these are the main elements should be present at all the stages of the research. So common types of scientific misconduct. Okay, so people are misconduct in various places. For example, the falsification and fabrication and plagiarism. So these three are so common types of the scientific misconduct. The falsification means so just so we change the data and omit the data, whatever the data we expect from the particular experiment or analysis, so which did not come, okay, your expected data. So at the time, the people are omitting the data or changing the data and making the data. So this is the way of the falsification. Okay, fabrication means the people are only make the data ourselves. Okay, that is without performing the experiment, without running the experiment. Okay, so he or she fabricate the readings, the data, graph, and everything. Okay, without performing the experiment or running the experiment. That is the fabrication. The plagiarism is another common type of the scientific misconduct. Okay, the peoples are just cut and paste the data without getting the prior permission from the concerned fellow. Okay, so this is a violation of so ethical misconduct. Okay, that means if you want to get any idea from any research paper or anybody, so at the time the people are getting the prior permission to the particular editor or authors to write other things in your paper. So that is the way of the plagiarism. Okay, that is these three are so important the scientific misconduct. Okay, so redundant publication. Okay, that is the publishing the same information, that's the data, results in part or in whole in more than one publication. Okay, the people are performed the experiment. So that is the whole data is splitted into number of papers and then simultaneously published that work in many number of journals. Okay, so that is the redundant publication. So that means what I say here, more than one article, we have to so slice the data into number of data. Okay, that is the, if you perform the whole experiment and then you have the data, that data will be sliced into the number of data as like spread.
Okay, if you that is the purchase the bread from the market, at the time you cut it is number of slices. As like as you perform the experiment and then get the data, this data will be sliced in the number of ways, and then write the article in number of pieces of article, and then okay, uploaded in many journals. So if in this way we publish the data, means that kind of the publication is called as written publications. Okay, duplicate submission. Okay, so duplicate submission means submitting the same manuscript for reviewer more than one journal at a time. Okay, so without getting any kind of the information or results from the particular journal. Okay, so simultaneously the peoples are uploading their data in many number of journals. Okay, so that kind of the publication is duplicate publication. So Salami slicing manuscript. Okay, that means what I say already I told it to you. Okay, so that is you perform the experiment and got it the result. So which split it into the number of mini papers, number of into mini papers, and then uploaded in the various journal. Okay, so this is the way of preparing the manuscript. That is the Salami slicing. The publication ethics. Okay, the publication ethics may be defined. It is a self-regulatory mechanism which insisting on the integrity on the part of authors, we reviewers, and publishers to establish higher standard of the editorial processing for scholarly journal. Okay, so which involving or relating to the series of academic studies. So it is also forbids the use of the plagiarism of another efforts. The date and information published as original must in fact be original. Okay, suppose if the people are running the journal at the time, so the people are giving everything on the home pages of the journal. Okay, that is the essential and important one. If not find such a things in the home pages of journal, that journal is not a original journal. Okay, so that is the very, very important. Okay, what are the informations how to provide in the home pages of the journal? The journal policy and on authorship and contributorship. How the journal will handle the complaints and appeals. Journal policy on the conflicts of interest, competing interests. Journal policy on data sharing and responsibility. Journal policy on ethical oversight. Journal policy on intellectual property. Journal option for post-publication discussion and correction. So these are the things how to provide each and every journal in the home page. If not in the home page, means that journal is not your original journal. That journal is not a original. So that is a fake journal. The people are only running the journal for the financial purpose. Okay, so that is the things we have to keep in our mind. Okay, so what is the research? Sorry to interrupt, sir. Again, it's stopped at nature and scope of philosophy. அது தெரியல சார், அவர் அதெல்லாம் எது ஒத்துக்கிறாரு என்னன்னு அவர் Is it moving, madam? அதை நாங்கள் It's not moving on the screen. ஆமாம் சார். Now it is what is research publication ethics? Yes, yes. Is it moving up? It is not moving. Are you moving there? Yes. Yes. It's not moving. It's not moving. Okay. So again I share. Okay. Is it moving? Now it is moving. Yeah. Now it's moving, sir. Yes. Okay. So now. இப்போ மூவ் ஆகுதுங்களா மேடம்? மேடம் மூவ் Kindly ஆகுதுங்களா? move, sir. Kindly move, sir. மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மூவ் இல்ல ஆகுதுங்களா? இல்ல ஆகல. It is not. இப்போ மூவ் ஆகுதுங்களா? Yes, yes. Yeah.
இதில் போட்டோன்னா ஸ்லைட் மோடில் போட்டால் மூவ் ஆகும். இப்போ இது கிளியராக தெரியுதுங்களா? Yes, sir. It's clear. இப்போ இதே இப்போ பேசிக்கலாமா? Yes. அது யமஹானா ஒரு 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 அது அது எப்போ அதுக்கு Okay. So what is research publication ethics? Okay. The research ethics. So research ethics means it educate and monitor the scientists conducting the research to ensure the high ethical standard. Okay. But that means which follow many things. Okay, what are the things it may follow? So that is the in research ethics we how to follow these things in our life. Definitely we will perform a quality research. Okay, that means the honesty is needed, objectivity is needed, integrity, carefulness, openness, respect for intellectual property, okay, and confidentiality. So responsible publication, responsible mentoring, social responsibility, non-discrimination, legality, animal care, human subject protection. So these are the things so we generally follow. Okay, so then only we will be act as a very good researcher. Okay, but honesty means whenever we have to provide the data, okay, at the time we have to provide the original data, original result, what kind of the method we have adapted to prepare the material, okay, and then so what is our that is the original data. So which are the things is essential and important one. Okay, the honesty is very important, and then objectivity is needed. Okay, so that is the avoid the bias on experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, that is the personal decision, grant writing, expert testimony, and other aspects of the research. So these are the things okay, provide in the objective area. Okay, so that is objectivity is very very important one. Okay, the another one is the integrity. Okay, keep your promise and agreement, act with the sincerity, strive for the consistency of the thought and action. So these are the very very important one. And the carefulness while we handle the experiment. Okay, be carefully and critically examine your own work and the work of your peers. Keep book records of the research activity. So, and then openness is very very important one. Okay, while we provide the data, share the data, results, idea, tool, resources. Be open to criticism and new idea. Respect for the integrity and intellectual property. Okay, we have to honor the patent, copyright, and other form of the intellectual property. Do not use unpublished data, methods, or results without permission, or give credit where the credit is due. So never plagiarize. Okay, so that is the important. And then responsible publication. So avoid wasteful and duplicate publications. The responsible mentoring. They promote their welfare and allow them to make their own decision. Okay, then and there you educate your student and your collaborator, mentor, and advise the student. That is the very very important. The social responsibility is important one. So social good and prevent or mitigate the social harms through the research and the publication, education, and advocacy. Okay, non-discrimination. Okay, avoid the discrimination against the colleagues or student on the basis of sex, race, and tradition. Okay, and the legality is very very important. Okay, while we perform the experiment or do the research work, at the time we have to follow the rules and regulation of the institution and government policy. That is the important one. So animal care. Okay, so if you do the experiment or perform the experiment, okay, you care for animals. Okay, when you using them in research, do not conduct unnecessary or overly designed animal experiment. The human subject protection. So when we conduct the research on human subject, minimize the harms and risk and maximize the benefit. Respect the human dignity and privacy and autonomy. Okay, these are very very important in research publication ethics. Okay, the Committee on Publication Ethics, that is a COPE. So this is the non-profit organization which established in the year of 1997 by small group of the medical journal editors in UK. So
So it has the 12,000 members in worldwide from all. ஷைலஜா ஒரு காஃபி கொடுமா இருப்பா போலாம் அங்க என்ன போட்டா அங்க போட்டோ ஒர்க்கா சரியில்லை, திருப்பி மாத்தி எடுப்பு, திருப்பி போட்டோ மாத்தி எடுப்பு. பால் இல்லையா Okay. It has 12,000 members in worldwide from academic field with registration. இருமா ஒரு முக்கியமா உன்கிட்ட பேசணுங்கிறோம் மேல Which போறோம் assist the editors and the publishers to achieve many more. It conducts the meeting 4 times in years in UK and once time in North America to discuss individual cases. It publishes a monthly newsletters and organizes the annual seminar. நான் என்ன சொல்றேன் Created audited tool for members to measure the compliance with its core practices and guidance on the form of flowchart, discussion, documents, guidelines, and learning modules. So it educate and support the editors and publishers and those involved in publication ethics. So the main core practice are the policies and the practice the journal and the publishers need to reach the highest standard in publication ethics. So it is found that is the it ruled by the maximum responsible for financial, legal, and business operating. So in the copy, that is a committee on publication ethics, links with various organizations such as Council of Science Editors, World Association of Medical Editors, Open Access Scholarly Publisher Association, the European Association of the Science Editor, International Society of Managing and Technical Editors, and etc. Okay, this is the very important. So that is a non-profit organization. The another that is organization is WAMI, that is the World Association of Medical Editors, so which was established in the year of 1995. So in Italy. So after 3-day conference held in Italy, so which was attended by the 22 editors from 13 countries by group of members of International Committee of Medical Journal Editors. So which is non-profit voluntary association of editors. An international virtual organization of editor of the medical journal. So they discussed enable the greater international cooperation between editors of the journal. The editor of peer-reviewed journal are eligible to join as a member with free of cost. So far, 1,830 members from 92 countries and more than 1,000 journals participated in this group, that is the WAMI, World Association of Medical Editors. The main goal of this WAMI is to facilitate worldwide cooperation and communication among the editors, to improve the editorial standard, to encourage the research on the principle and practice of the medical editing, to publish original, important, well-documented peer-reviewed article, to provide continued education in the basis of and clinical science, to forecast important issues and problems and trends in the medical and healthcare. Medical journal has a social responsibility to improve the human conditions and safeguard. So this is the very important the organization. Okay. The another one is the conflict of interest. Okay, that is the conflict of interest occurs when issues outside the research could be reasonably pursued to the affect naturally or objectivity of the work or in assessment. So the corresponding author must inform the editors or of the any potential conflict of interest that could influence the author, the interpretation of the data. For example, the potential conflict of interest or financial support from or the connection with the company or political pressure from the interest groups or academically related issues. In particular, mention about the funds received or used for the research purpose at the bottom of the cover page. All the authors must disclose all interests related to the research, such as consultation fees and stocks when submitting the paper, and affirm the disclosures if at all by signing the paper. If the conflict of interest are found after publication,
This may be uncomfortable for the authors, the editor, and the journal. It may be necessary to publish corrigendum or reconsider the review process. This is the very, very important one. Okay, whenever we have to write the paper, so each and every the group of the authors have to provide. This is the conflict of interest in their manuscript, right? That is the publication misconduct. Okay, so that is the there are 7 criteria of the misconduct. One is the plagiarism, and another one is the fabrication. Third one is the falsification, and fourth one is the inappropriate authorship, and fifth one is the duplicate submission or multiple submission, and the sixth one is the overlapping publication, and the seventh one is the salami slide publication. So these 7 are publication misconduct. So already I told it to you, plagiarism. So plagiarism is a misuse of the another person's thought, idea, data, figures, research methods, or words without giving appropriate credit or oversighting of the another person published work. Okay, that is the plagiarism. Okay, the people are only the cut and paste the data and then collect the data, use the data, and then copy the figures and other things without getting the prior permission. So if you use others data in your research purpose, so get prior permission to consent publisher or authors, or you have to give the recognition through the citation. That is the very, very important. That is another one is the fabrication. Fabrication is one of the misconduct of the publication. Okay, so that is people are making of the data and the results without performing any experiment or doing. Okay, without doing the research work, without performing the experiment, the people are just making the data, okay, as per the survey. Okay, that is the important. Okay, falsification is the people are expecting one kind of the result from their research work, but not obtain the proper data from their research work at the time. Just people are omitting the data, or just changing the data, changing the numbers, changing the, so that is the result values. Okay, so that is the falsification. And then inappropriate authorship. Okay, that is the authors is not appropriately assigned based on the author's contribution. Okay, we have to provide, okay, or give the sequence of the author on the basis of the contribution. Okay, that is a very, very important. The duplicate submission and the multiple submission. So duplicate and multiple submission means the people are submitting the same manuscript, or that is the or several manuscripts, so with minor difference. The people are just change the title of the work, so just change the keywords, just change the abstract, just change the author's order and the author's affiliation. Okay, and also change a small amount of text. Okay, so and also make many number of papers. So that is the multiple submission. That is the duplicate submission or multiple submission. Okay, after that, 2 or more than 2 journals at the same time we submitting to the one journal, or there is a many journal. Okay, so in this way people are performing. That is the duplicate submission or multiple submission. Overlapping publication means the publication refers to the practice of the publishing a paper overlap substantially with one already published. Okay, that is the overlapping. So salami slicing means already I told it to you. So that is the paper split into the number of papers. Okay, the main papers or core paper are sliced into the number of mini papers. Okay, so that is the also salami publication. So this is also publications of misconduct. Violation of publication ethics. Okay, that is the violation of publication ethics is a global problem which includes, so that is the duplicate submission, multiple submission, plagiarism, gift authorship, fake affiliation, ghost authorship, pressured authorship, salami publication, fraud, and then authors of dispute, conflict of interest, salami slicing, but exclude the honest error committed by the authors. So these are the things for violation of publication ethics.
Okay, already I told it to you. So that is a duplicate submission means single manuscript submitted more than once to the same journal. Okay, that is a single manuscript. Just to change the data, change the keywords, change the abstract, change the some text. Okay, that is the duplicate. Okay, the same single manuscript submitted more than once to the same journal, that is the duplicate submission. Multiple submission means submission of the same article to more than one journal simultaneously, okay, without getting any results from the particular journal. Okay, so simultaneously people are submitting the same manuscript in more than 10 journal or 15 journal. Okay, so that is the thing. Plagiarism is nothing but, so without getting prior permission from the particular person, we have used their data and graphs and other things. Okay, if you use such a things means you have to give the recognition to the particular people through the citation. Gift authorship means a person who has not contributed significantly to the study. Okay, that is the gift author. Okay, people are not another any contribution to the particular paper. Okay, so people are giving the authorship. That kind of the author is the gift authorship. Fake affiliation means the people is not working in the particular institution. Okay, people are giving the affiliation to the particular person. Okay, so that is the fake affiliation. Ghost authorship means so who has made a significant contribution to the research or writing of the manuscript but not named as the author. This is a ghost author. The people are contributing many things for that is the writing or technically and then experimentally. Okay, but the particular person is not in the author sequence. Okay, the pressured authorship. Okay, some people are give the pressure to include his or her name in the author sequence. Okay, that is the pressured without performing the any kind of work in this particular paper. That is the pressured authorship. Salaming publication means already I told you that is the splitted into the number of pieces of work in a single one. Right. The fraud publication means fraud means that without another performing the experiment. That's a fabrication and a falsification. This is a fraud. So author's dispute and the conflict of interest. Okay, salaming slicing. Okay, these are the things are in the violation of publication ethics. Suppose it affects the scientific community, journal editor, peer reviewer, but the ultimate victims are the that is the patient. Okay, if you violate so these things in your research means definitely so it make many things among the peoples or the nations. Okay, so this is the very very important. While you perform the experiment, write the article, do the research, so we have to follow these things in our research work. Don't violate these things okay, in your research work. That is very very important. So authorship and contributorship. Okay, so authorship is a very very important one. The authorship should be considered if one has made a significant contribution to the conception, acquisition, analysis or interpretation of the data, drafting or revise the work and approve the final manuscript, and the willingness to take the responsibility. Okay, so these are the things okay, considered for authorship. Okay, the authorship is attractive. It helps as a professional growth. It leads to respect from the peers. It is also make the people at risk to potential misconduct to get authorship. The authorship comes with the important responsibility like honesty, transparency, and ensuring the originality of the work. The sequence of the authors decided by quantum and importance of their contribution. Based on the contribution, we have to include the person in the sequence in the authorship list. Okay, an individual having the role in the research is eligible to be considered as a contributor. The role of all contributors must be mentioned in the publication. So the people helping only in the data collection, performing the statistics, technical contribution,
and data entry, or those who have obtained the grants or head of the department should be all acknowledged but not considered or cannot be considered as a authors. Gift authors is defined as a co-authorship. It's awarded a person who has not contributed significantly to the study. Okay, any kind of the contribution to the particular study. That kind of the author is gift authorship. Okay, gift author. Okay, ghost author means the people's have performed and then has given more help to perform the experiment, do the research, and writing the article, but not in the author's list. Okay, so that author is ghost author. Okay. So once we find the papers associated with any of the publication misconduct, we will do. Okay, just we have to reject the manuscript or withdraw the published paper. That is the once we find the any kind of the misconduct fall. Okay, at the time we will reject the manuscript or withdraw the published paper, and immediately inform so their corresponding author affiliated institution, and so that such a misconduct. So and also release the penalty. Okay, so around $1,200. Okay, as a compensation cost. If once we find any kind of the misconduct, okay, so immediately we find around $1,200. So how to check it? So with the help of the Grammarly tool, which is the effective tool, by using the tool we can easily able to check the misconduct. Okay, once the manuscript is found to have committed publication misconduct, we will immediately impose the penalty mentioned above. Suppose if the similarity is more than 50% means, so at the time, so the peoples are overlapping many things. We immediately verify the manuscript, so associated with the publication, okay, which is declared as a misconduct, publication misconduct. Okay, but that is the once we find the paper associated with any one of the publication misconduct, we can reject the manuscript. We inform such a things to their affiliate, that is the corresponding author affiliation. Okay, and also charge as a penalty $1,200. Okay, so these are the things once we find this kind of scientific misconduct. Complaints and appeals. Okay, so that is whatever the problem we face in our research, immediately you have to write the letter to the chief editor of the particular journal. The chief editor of the particular journal immediately respond your letter. Okay, suppose if you get as a result your paper is rejected, so at that time you not get disappointed. Okay, so if you have the more confident about your work, okay, your work is very good, you performed in very well, and then your result is good, okay, it is very useful to the society, okay, you stand your level, and then so what way you have to reject my paper. So such a things you have to ready write to the chief editor. The chief editor immediately answer your questions. Okay, so that is the complaints and the appeals. Whatever the problem you have, so you have to, so that is the write everything to the chief editor. The chief editor have the rights to answer your the problem. Okay, so that is the complaints and the appeals. So the predatory publishing. Predatory means so that is the most of the journal nowadays only put the open access journal. And also their main aim is financial gain, collecting the money from the research group. Okay, so just if you load the paper in the particular journal, without peer review, without that is the review process, so immediately your paper will be accepted. Okay, within a 2 day or within a 44 hours, that is the 24 hours. Okay, so the peoples are mentioned only open access journal. Okay, so and collect the money, so they are not responsible for the running or keeping your papers the long standing. Okay, that is the important one. That kind of the predatory journal damage your credibility.
So to the credibility of your research work, the British publishers no interest in helping the withdraw your article and may use any recourse as influence to charge further fees. So negative impact on ranking and research assessment. So no assurance for so prolonged the existence of your paper. So that is the things we have to keep in your mind. Okay, so if you have performed the original work means don't upload or so send your work to these kind of the journal. Okay, this term, the predatory publishing term, was given and started by Jeffrey Bell, a librarian from the University of the Colorado. So which refers to the questionable business practice of charging the fees to the author, okay, to publish their article without standard editorial and publishing service providing by genuine scholarly journal. Okay, this is the very important one. Okay, the people are not provide anything on the home page. Okay, so at the time you can easily able to find there are so many mistakes in the home pages. Okay, and not provide journal policy, journal that is the author's instruction, and also reviewer data, and then editor data. So and other important data is not available on the home pages of the particular journal. So immediately you can identify the particular journal. Okay, so not upload any kind of your original work to the particular journal. So such a journal, so not give, that is the assurance of prolonged the existence of the papers. So their main aim is only that is the collect the money from the research group. Okay, that kind of the journal is the predatory publishing journal. Okay, so these are the things you have to keep in your mind. Okay, so that is, so while we perform the experiment or do the experiment, so we have to keep in this in your mind. Nothing in the life is to be feared. Nothing in the life is to be feared. It is only to be understood. Okay, now is the time to understand more so that we may fear less. Okay, that is the thing. But without understanding, we aren't able to produce the quality research. Okay, as the saying of Rabindranath Tagore. Okay, where the mind is without fear, the head is held high. Okay, that is the things. இங்க ஒரு மனமானது பயம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ, ஓகே, எங்க பயம் இல்லாம இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா ஓகே, அவங்க தான் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியும். நம்ம ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஓகே, நம்மளால நல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும், நல்ல டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியும். நல்ல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ரிசர்ச்சில் எந்த ஒரு ஃபியரும் இருக்காது. அதான் சொல்றாங்க பாருங்க மேரி கியூரி. ஸோ தட் இஸ் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மோர் ஸோ தட் we may fear less. That is the things. Okay, once you fall in research, okay, you start your research abdina, at the time, okay, so you stop your learning. Okay, so once you stop your learning means so start dying. That is a saying of Albert Einstein. Okay, தினந்தோறும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். Okay, so without so that is the reading and collecting the data or go through the literature survey and other things, we can't be able to produce the quality work. Okay, that is the very important. Okay, that is the another quote. So that is the another things is very important. நம்ம எங்க இருக்கிறன்றது முக்கியம் கிடையாது. ஓகே, நாங்க எப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வர்றன்றது முக்கியம் கிடையாது. ஓகே, எந்த சூழ்நிலையில வளர்றது முக்கியம் கிடையாது. எங்க ரிசர்ச் பண்றதுன்னு முக்கியம் கிடையாது. நம்ம யாருக்கிட்ட ரிசர்ச் பண்றது முக்கியம் கிடையாது. ஓகே, ஆனா நம்ம வந்து ரிசர்ச்சை எப்படிலாம் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த ஒழுங்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி, ஸோ தட் இஸ் த லிட்ரேச்சர் கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால ஸோ வெரி குட் ரிசர்ச்சை பண்ண முடியும். அப்போ நம்ம கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி, நகரத்தில் இருந்தாலும் சரி, படித்த குடும்பத்தில் இருந்தாலும் சரி, படிக்காத குடும்பத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஓகே, நம்ம யாராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய உழைப்பால், நம்மளுடைய அறிவால், ஓகே, வெற்றி பெற முடியும். ஓகே, தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிராமத்தில் இருந்தாலும், நகரத்தில் இருந்தாலும், படித்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தாலும், படிக்காத குடும்பத்தில் இருந்தாலும், ஸோ உங்களால் வெற்றி அடைய முடியும். ஸோ நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்களுடைய உழைப்பால், அறிவால் கட்டாயம் வெற்றி அடைய முடியும்.
So that is the important thing. Okay, so the research, the people are doing research, then and there change their titles, and then idea, and then thought, so and then field, and then other things. Okay, so the problem to choose பண்றதுல தான் நமக்கு இருக்கு. Okay, while we choose the problem, அதான் the survey வந்து கிட்டத்தட்ட மினிமம் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கே 6 months ஆகும். ஓகே, அப்போ அந்த என்ன சர்வே என்ன ரிசர்ச் பண்ண போறோன்றத ஸோ நம்ம கைடு கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரிசர்ச்சை நம்ம நல்லா பண்ணணும். ஓகே, அப்போ என்ன ரிசர்ச் பண்ண போறோன்றத ஸோ இனிஷியலி வி ஹாவ் டு டிசைட் ஓகே வாட் கைண்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச் இஸ் பெஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஹவு டு சூஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, so look at your surrounding and then identify the problem. What problem? So what are the problem are facing the people? Okay, so then only you have to get the many idea from the particular problem. Okay, from the problem you have to choose any one problem. So that is the your core work, that is the your main work, so that is the your idea. Okay, that is the things. After that idea you take up one idea. That is the one idea. That is the research of your topic. That is the research of your, that is the core. Okay, that take up one idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. Okay, that is the way to success. நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த நேரமும் அதை பற்றியே சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல், நம்முடைய மனம், நம்மளுடைய எலும்பு, நம்மளுடைய சதைகள், நம்மளுடைய உடலில் உள்ள அத்தனை பாகங்களுக்கும் அந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் எப்பயுமே அதை பற்றி திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெஃபினெட்லி வி கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு provide. Okay, so that is the very good research work result for the development of this country. Okay, but through our research we have to improve our socio or cure or that is improve our socio-economic issues of our that is the country. So that is the good research. Okay, while we do the research work, we people are that is the keep in our mind. So that is the don't violate so the publication ethics. Okay, ethical way we have to do our research work to get that is the original data or that data is shared to the society honestly, so which will very useful to the society, which will solve many problems in near future. Okay, so that is the things we have to keep in our mind. So thank you for giving this wonderful opportunity to share my views and ideas on the publication ethics for the development of the young budding researcher. Okay. So especially I convey my gratitude to Professor Dr. S. Gunasekharan sir, former registrar, so eminent professor, okay, of this great St. Peter Institute of Higher Education Research. Okay, so thank you one and all. Thank you. So is there any clarification? You feel free to ask me. Okay, I shall try to clarify your comments. Madam? Thank you so much, sir, for your valuable inputs on publication and publication ethics, what should be done and what should not be done while doing our research. Thank you for the valuable insights on the topic, sir. Thank you so much. Sir, you there? Yes. Good afternoon. Sir, vanakkam sir. Thank you, sir. Sorry, sir. இப்போதான் முடிச்சிட்டு வரேன் நான். So thank you very much for your presentation, sir. Because I know you have, I think, work with your examination work with your university. Okay. You are the director of IQC coordinator. You know, even then I think you allotted some time for the this workshop. Really, thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for
your invitations. Okay. எங்க டைரக்டர் ஐகேசி டாக்டர் Yes, sir. Sir, thank you, sir. Thank you for your valuable speech, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. He's like you. He's a young, dynamic IKC director. You are busy with something of zero application. That's why. Okay, thank you. Thank you. Should we continue, sir? Okay. Okay, sir. So our third technical session starts with our Dean R&D, Professor S. Gunashegaran, a TANSA awardee, Doctor of Science, a spectrophysicist, and founder, President of Indian Spectrophysics Association, has successfully guided 83 candidates in the field of material science, medical physics, environmental science, and molecular dynamics, and has to its credit more than 450 publications in reputed journals, and has H-index of 47, item index in 204 with more than 9,000 citations. He's bestowed with 29 different awards from different prestigious institutions that include the most prestigious Tamil Nadu Scientist Award in the field of physical sciences. He is also the recipient of ISPA Veteran Scientist Award, ISPA Dr. S. Mohan Lifetime Achievement Award, and he has to his credit an international collaboration with Sofia Medical University from Bulgaria for a tune of 1,000 crore, and he is in the verge of doing that research project. With these specifications, I request our Leader of Excellence, Vice Chairman of the Research Forum, Professor S. Gunashegaran, to deliver the technical session on eminence of publication metrics. Over to you, sir. Kindly share the PPT, madam. Done, sir. Thank you very much, Dr. P. Janani, for having given a nice introduction about me. Not about me, about my research career, which was sent by me to your mail yesterday. I think you have given the nice introduction briefly. Thank you very much. And respected Professor Dr. M. Selva Patian, my beloved younger brother, then Director of IPSC of our institute, Dr. Rani Emma Malini, and other dignitaries who have joined with this program, and my dear young PhD scholars. Good afternoon and welcome to one and all. I deem it a great pleasure to have involved myself as one of the resource persons of this workshop on research and publication ethics, organized by the Research Forum and IQAC of our SPIRE, in collaboration with the All India Scientific Organization, that is Indian Spectrophysics Association, ISPA. Affectionately, we call it as ISPA. I am the founder and president of the society. Now we are celebrating a Silver Jubilee celebration of our ISPA. We have nearly 35 MOUs with a number of higher education institutions in the nation, and ISPA is busy with the conference, workshop, seminar activities. And now in collaboration ISPA only, I think this workshop is being organized by St. Peter's Institute of Higher Education Research. My topic is, next slide please. My topic is publication metrics. You see the title of the talk, Eminence of Publication Metrics, a catalyst to innovation and professional advancement, development. Because my talk is somewhat a simple talk, basic ideas I am going to project to the younger PhD scholar who are gathered here. The first speaker, Dr. P. Janani, second speaker, Dr. M. Selva Patian. The talk is almost on the higher level. I think ethics and philosophy, so many things involved. My talk is almost simple talk. What are the publication metrics being adopted by the scholar
not only by the scholar, also by the researchers, including faculty members, even by the leading scientists in the field of science and technology, including humanities. So what are the publication metrics to be adopted? That is important. After seeing the quality of paper, because we are going to project how we can produce, how we can publish, how we can give the contribution of research work, the quality research work, how it is possible in terms of paper publication. So quality means, that means we have to think about only our former, that is the great scientist, spectrophysicist, and great philosopher, or father of Indian science, Sir C. Raman. See the slide. So this is a person. We got the Nobel Prize in Science. The first person rewarded, awarded, conferred Nobel Prize in Science from Asian country. அவருக்கு பிறகு வந்து நம்ம இந்தியன் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டியில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கின ரெக்கார்டு யாருமே இல்லை. வாங்கியிருக்காங்க, நாட் இந்தியன் ஆரிஜின். இங்கே இந்தியாவில் பிறந்து ஃபாரினில் போயிட்டு தே காட் கிரீன் கார்டு, அங்கேயே செட்டில் ஆகிருக்காங்க, அங்கே அப்ளை பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க ஒழிய. ஸோ இந்தியன் ஆரிஜின் மூலமாக வாழ்ந்த ஒரே ஒரு சயின்டிஸ்ட் வரைக்கும் வந்து ஒன்லி ஒன் பர்சன், தட் டு அவர் த கிரேட் பிலாசபர், ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் சயின்ஸ், Sir C. Raman. You are really fortunate. The landmark in the history of Tamil Nadu is the birthplace of Sir C. Raman. The landmark in the history of Tamil Nadu is the birthplace of Sir C. Raman. உங்களுக்கே தெரியும், most of the people who have joined here, நீங்கள் ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஃபிசிக்ஸ்லையும் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ராமன் பற்றி தெரியாத யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ சர் சி ராமன் வந்து பர்த் பிளேஸ் வந்து திருச்சி பக்கத்தில் திருவானைக்காவல், அந்த இடத்துல பிறந்து வளர்ந்தவர் தான். இ பிலாங்ஸ் டு தமிழ்நாடு. ஸோ நான் அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு பேர் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை, உலகத்துக்கே பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் இன்வென்ஷன் ராமன் எஃபெக்ட் அண்ட் ஏண்ட் எ குட் நேம் among the scientific community. Yeah, Sir C. Raman. Next please. Because quality of paper சொன்ன உடனே we have to think about only the great philosopher Sir C. Raman. He was a brilliant student from the very start. இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல போறேன். So brilliant student from the very start. When he was pursuing his PG degree in Presidency College, Chennai, those period, I mean 1906, அவர் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு பிஜி குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணிருக்காரு. தட் மீன்ஸ் அந்த காலத்தில் வந்து பிஏ ஆனர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பிஏ ஆனர்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ். But he was doing his PG honors, PG degree, with the permission of the concerned HOD of the Department of Physics, and to avail the small facilities in the Department of Physics at Presidency College to do some research work, basic research work. The base பண்ணி he has made some basic measurements. With that, he was able to publish 2 research articles. ஏன்னா நம்ம இந்த டாக்கே வந்து பப்ளிகேஷன் மெட்ரிக்ஸ் ரிகார்டிங் த ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன். அதனால பப்ளிகேஷன் மெட்ரிக்ஸ் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு வந்து நம்ம பேப்பர் பப்ளிகேஷன் சொன்னால் Sir C. Raman தான் ஞாபகம் வரணும் எல்லாருக்கும். He published 2 research articles. When he was pursuing his MSc or BA honors equal to MSc that time, so he published 2 research articles. One is on paper diffraction at the straightedge. The first paper. The diffraction study பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா +2 ல இதுதான் straightedge. Second paper on surface tension, the basic fundamental science in physics, surface tension. These 2 papers, he published these 2 papers in a highly reputed journal those period. That is a philosophical magazine and Journal of Science, London. அந்த பாருங்க, இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் without knowing what is the quality of the journal. அந்த ஜேர்னல் வந்து வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ் தான்.
ஆர் ஸ்கோப்பஸ் சிண்டசர் நம்ம ஞாபகம் தெரியாது. ஏதோ ரேண்டமாக அனுப்புகிறோம், பப்ளிஷ் ஆகும். குவாலிட்டி ஆஃப் த பேப்பர் மேபி குட் குவாலிட்டி. நம்ம சூஸ் பண்ண ஜேர்னல் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் வி கான் கெட் த ப்ராப்பர் citation, therefore won't be getting the citable document. That period பாருங்க, without getting any guidance from the professors, the department, his own was able to publish 2 research articles, and the ரெண்டு research articles he published Philosophical Magazine and Journal of Science London. சின்ன வயசுலேயே பாருங்க. இன்னும் சொல்ல போனாக்கா, when Raman published second paper, that is surface tension, his age was just 18 years. 18 வயசு, சின்ன பையன். இந்த 2 பேப்பரும் படித்த ஒரு நோபல் பிரைஸ் வாங்கின ஒரு சயின்டிஸ்ட் பை நேம் ராலைத், இஸ் ஃப்ரம் லண்டன். இந்த 2 ஆர்டிகளும் படிக்கிறார் ஜேர்னலில். தோஸ் ஹார்ட் காப்பி தானே, சாஃப்ட் காப்பி கிடைச்ச சான்ஸே இல்லை. ஸோ இந்த 2 பேப்பரும் படிச்சுட்டு was very happy about the quality of the papers. Immediately he wrote letter to Presidency College. என்ன மென்ஷன் பண்ணாரு? டியர் ப்ரொஃபஸர். அதாவது அந்த பையன் படிக்கிறது எம்எஸ்சி படிக்கிற பையன், சின்ன பையன், 18 years ஏஜ். ஆனால் ஜஸ்ட் பை சீயிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் த பேப்பர் பப்ளிஷ்டு பை த ஆத்தர் in the journal, I think he assumed that paper could be written by a great scientist or at least a faculty member in the Department of Physics of Presidency College. That is, professors in the Department of Presidency College. And the assumption he wrote letter to Presidency College, dear Professor Raman. So this gives the evidence to the quality of the paper published by Sir C. Raman during his post-graduation study. That is important. Yeah. Next, please. So, this is quality. These 2 papers laid a strong foundation to him. இந்த 2 பேப்பர் தான் அவருக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஃபியூச்சரில் நல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சது. ஆனால் அது ரிசர்ச் இன்க்ளினேஷன் ஃபர்ஸ்ட்லேயே இருந்தது அவருக்கு பிஜி படிக்கிறப்பவே. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து நீங்கள் பிஜி முடிச்சு தான் வந்திருப்பீங்க. பிஜியில் வந்து மேட் ஹவ் டன் ஒன் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கே யூ கேன் பப்ளிஷ் இல்லையா? பப்ளிகேஷன் எய்ம் பண்ணுற மாதிரி யூ ஹேவ் டு சூஸ் த குவாலிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் த பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுடைய பெர்சிவரன்ஸ், ஹார்ட் ஒர்க், நாலேஜ் 3 தான் முக்கியம். ஸோ தீஸ் 2 papers laid a strong foundation to him to do an extensive research work in the years to come. அதனால தான் அவர் வந்து கல்கட்டா போயிட்டு ஒரு 10 வருஷம் ஒரு லேபில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. He got very good position at Calcutta, Deputy Accountant General, almost equivalent to IAS officer, collector மாறிங்க இருந்துட்டோம். After office hours, he used to spend one research organization, that is Indian Association of Cultivation of Science, Calcutta. அங்கதான் 10 வருஷம் ஒர்க் பண்றாரு. ஆஃப்டர் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்து இன்வென்டட் ராமன் எஃபெக்ட். அந்த ராமன் எஃபெக்ட் தான் வந்து அவர் நோபல் பிரைஸ் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு அமைச்சது. ஸோ தட் ஆர்கனைசேஷன், இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ், கல்கட்டா, பப்ளிஷ்ட் 6 volumes ஆஃப் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ். ராமன் வந்து பிஜி படிக்கிறப்போ 2 பேப்பர் பண்ணார். பிஜி முடிச்சுட்டு அந்த 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ணார் பாருங்க. he published more than 400 research articles. அதான் ரைட். So scattering of light, 1 volume, acoustics, 2nd volume, 3rd volume on optics, 4th volume on optics of minerals and elements, physics of crystals, this is the 5th volume. One more important thing, floral colors and visual perception. அவர் டச் பண்ண ஃபீல்டேல பாருங்க. ஆப்டிக்ஸும் பண்ணிருக்காரு, அக்கோஸ்டிக் பண்ணியிருக்காரு, எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. So this shows the research inclination and towards science and technology, towards paper publication. That is very, very important. Next, please. Therefore, எதுக்காக சொல்றேன்னா, because after award of his Nobel Prize in the year 1930, I don't want to mention the full history. 1930 he got the Nobel Prize. Nobel Prize வாங்கின உடனே he received number of rewards and medals, gifts across the countries. That's important. உலக அளவில் வந்து நிறைய வந்து அவர் பாராட்டி வந்து மெடல் வருது அண்ட் நல்ல கிஃப்ட் தராங்க, நிறைய வந்து மொமெண்டோ தராங்க.
அப்படி வந்த மொமெண்டோஸில் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணி சொல்ல வேண்டியது எஸ் ரிசீவ்ட் மோர் தேன் 600 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைமண்ட் கிறிஸ்டல்ஸ். டைமண்டுக்கு பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு வைரக்கல் டைமண்ட்னா எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுருப்போம். ஆனால் அவர் வந்து ரிசீவ்டு மோர் தென் 600 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைமண்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரீஸ். ஈவன் சிங்கிள் பீஸ் கூட அவர் வந்து வீட்டுக்கு எடுத்து போகல, உபயோகத்தை எடுத்து போகவே இல்லை. ஃபார் ஆல் தீஸ் 600 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைமண்ட் கிறிஸ்டல் he studied Raman spectroscopy, Raman scattering, Raman effect to study the crystalline structure of the diamond. The concept. This is science. That is scientist. இல்லையா? ஸோ அந்த 600க்கு மேற்பட்ட டைமண்ட் கிறிஸ்டலில் ராமன் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுடைய கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிச்சி டேட்டாவை when he was invited as a chief guest during the Golden Jubilee celebration of the Osmania University, Hyderabad in the year 1967. He was delivering a nice talk on Raman scattering of diamond. Daily 1 hour talk தராங்க. அந்த 1 hour டாக்கில் வந்து ஃபுல்லாக பீப்புளாக வந்து இந்த மெயின் வந்து கேட்குறாங்க. அதில் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ், மோர் யூஸ்ஃபுல். இப்போ ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி பயன்பாடு எந்த அளவுக்கு அதிகமாகிறது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லாமே. உங்களை மாதிரி ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ், அவங்கள மாதிரி ஒரு பிஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே அந்த டாக் கேட்டுருக்காரு. ஒரு பையன் எழுந்தான். இப்படி நைஸ் கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் கேட்டான்னு தெரியுங்களா? ஸோ யுவர் டாக் இஸ் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ், தெர் இஸ் நோ டவுட் இன் இட். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. கிவன் நைஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி, how to study the diamond crystal structure of diamond crystal சொன்னீங்க. there is no doubt in it. பட் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. என்ன சொல்ல மறந்துட்டீங்க? பையன் கேட்குறா பாருங்க, how to make the diamond ஏன் சொல்லன்னு கேட்குறேன். for which Raman, I think, has given a nice interpretation. தம்பி, you come with a small coal, நிலக்கரி, சின்ன ஒரு கறி அடுப்பு கறி, ஒரு சின்ன கறி துண்டு கொண்டு வா, 1000 அடி ஆழத்தில் தோண்டி புதைச்சி வை. Then come and see after 1000 years you will get diamond. This is science. This is a process of science. It's a great philosopher, our father of Indian science, Sir C.V. Raman. அதனால்தான் as a president of the Indian Spectrophysics Association, I coined one very good saying about our Sir C.V. Raman. Forgive a child who is afraid of the darkness. But the real tragedy is when men are afraid of it. அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 3-4 வயசு குழந்தை இருட்டை பார்த்து பயப்படலாம், அது நியாயம்தான், பேய் பிசாசுன்னு. You have to accept. But the tragedy is when men are afraid of light. வெளிச்சை பார்த்து நிறைய பேர் பெரியலாம் பயந்து நிற்கிறாங்க. But for Sir C.V. Raman, he is not afraid of light because light is his source. Light is his banner. Light is his symbol. That's why the scattering of light, he did an extensive research work in the field of research for material characterization. இதாங்க எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, குவாலிட்டி பேப்பர் இருந்ததால் தான் குவாலிட்டி ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணார். அதுலேருந்து he got the Nobel Prize. வேர்ல்டு லெவலில் அக்ராஸ் த கண்ட்ரிஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் த எமினன்ட் சயின்டிஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. பெரிய கிரேட் சயின்டிஸ்ட். Yeah, next please. Therefore, my dear friends, following the footprints of Sir C.V. Raman, my humble request to all the PhD scholars we are gathered here, showcase your brain management, showcase your time management, showcase even human resource management to provide quality research work, not only thesis, also publication in your specialist area. So with these viewers, let us turn our attention to the present agenda, that is the publication metrics. Maybe another 35 minutes, no problem. Dear friends, see the title of this slide, measurement criteria for judging the standard of an higher education institution. In the unit title, actually, it's not title given by me. The title of a book written by one stalwart or former Vice Chancellor of the great Anna University, V.C. Kolandaswamy.
பிசிகேன்னு சொல்லுவாங்க, பெரிய ஸ்டால்வர் அவர் இன்ஜினியரிங்கில், பிசி குழந்தைசாமி, இஸ் நோ மோர் லவ். அவரால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் தான் அது, மெஷர்மெண்ட் கிரிட்டேரியா ஃபார் ஜட்ஜிங் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் அன் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். See the three criteria. Criteria number 1 is quality of education 20%. அதான் முக்கியம். Quality of education 20%. And research output 40%. Size of the institution 40%. These are quality. So we have to think about all the three criteria. For each and every PhD scholars who are joined here, who are pursuing PhD, not only in our higher education institution, in all higher education institutions all over the world, they should know what about the three criteria: quality of education, research output, size of the institution. Very, very important. Next please, next please. But here, your quality is very important, not quantity. Quantity is not important, quality is very important. Morning கூட சொன்னாங்க இல்லையா, two speakers. So குவான்டிட்டி முக்கியம் இல்லை, குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் 100 பேப்பரை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணி குவாலிட்டி இல்லைன்னா there is no, you can't get the impact to the scientific community. ஈவன் 2-3 பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணாலும் குவாலிட்டி இருந்ததுன்னா ஐ திங்க் which speaks a lot. We'll be getting a citable document, very important. For example, a thesis, PhD thesis submitted by a PhD scholar in an Indian university, sent for evaluation to America. I don't want to mention the name of the university, name of the scholar. Our submission of thesis for adjudication, this was sent to America for evaluation. But after having gone through the thesis, the examiner, the learned examiner, sent the report to the concerned university control examination like this: thesis is good and original. Thesis is good and original, but I am very sorry to reject it because thesis reject ஆகுது. நீ அனுப்புகிற பேப்பர் பப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகுது பிகாஸ் ஒரிஜினாலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம், குவாலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ யுவர் கண்டென்ட் ஷுட் பி குட் அண்ட் ஒரிஜினல். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Without any plagiarism, there should not be recycling. Yeah, good and original. I am very sorry to reject it because following aspect: number 1, good portion of the thesis not original one, and the original part of the thesis not good. 50% என்ன பண்ணுறோம்னா குட்டாக இருக்கு, பட் ஒரிஜினல் இல்லை, plagiarism and copying from other contribution. ஒரிஜினல் இருக்கிறது வந்து குவாலிட்டி. Therefore, I am very sorry to reject it because the good part is not original part is not good. Therefore, quality is very important, not quantity. My dear friend, next please. Dear friends, you have to think about the quality, and for which, to maintain the quality, our Indian Spectrophysics Association and we have coined 3 annotations, very important annotations. Make a note of it. First annotation: concept development for inspiring innovations to bind science and society. Concept development. நீ பண்ற ரிசர்ச் அவுட்புட் வந்து should be a societal application. That is important. Should be a societal application. அவுட்புட் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த நாட்டுக்கு பயன்பாடாக இருக்கணும். பயன்பாடு இல்லாமல் வெத்துன்னு இருக்கக்கூடாது, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பேப்பரில் இருக்கக்கூடாது. That is the meaning of these 2 lines. Concept development for inspiring innovation to bind science and society. That is important. Next annotation: cultivation of research excellence to enhance innovation and professional development. Yeah. நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கு வந்து உங்கள் கேரியர் டெவலப்மெண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நாட் ஓன்லி இன்ஸ்டியூஷன், ஆல்சோ யுவர் ஓன் கேரியர் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் காக்னிட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க் டு எடிஃபைஸ் ஏ சஸ்டைனபிள் ரிசர்ச் கல்ச்சர். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீ பண்ணுற ஒர்க்கு ரிசர்ச் வந்து சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So these are all 3 annotations coined by ISPA to motivate the research scholars, motivate the faculty members for their professional development.
Okay, next please. Next please. So focus on the research excellence. Actually, today you are pursuing your PhD in different programs. Maybe after 1 year or 2 years or 3 years, you are going to get the PhD degree. As per UGC guidelines, minimum period 3 years, maximum period 6 years. I think 6 years not no need. Within the stipulated period of 3 years, minimum period, we can go for submission of the thesis because we are living in the ICT world, information and communication technology. Okay, ICT world. Therefore, because we are doing PhD, by way of doing PhD, and we are publishing papers in reputed journal. Reputed journals means peer-reviewed journals. Peer-reviewed journals. That is, that should be a citable document. You choose பண்ண journal ரொம்ப நல்ல journal-ஆ இருக்கணும். அந்த journal-உடைய impact factor அதிகமா இருக்கணும். That is a very important thing. So now your papers become a citable documents all over the world. Because of the quality of the research work in terms of paper publication, with that we can go for submission of awards and rewards. We can go for the submission of what are the major research project near future. We can do some consulting service also. We can undertake services. We can do some extension activities also. So these are all the, I think, what a metaphor. These are all the aerial roots of a barren tree. A barren tree, இப்போ சின்ன வயசு உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணி நல்லா கான்ட்ரிபியூஷன் டெவலப் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் பப்ளிகேஷன்ஸ், பேட்டன்ஸ், பிளியோமெட்ரிக்ஸ், ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த கான்ஃபரன்ஸ், எவ்ரிதிங், கன்சல்ட் சர்வீசஸ், எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி, ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட், அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஏரியல் ரூட்ஸ் தான். இந்த ஏரியல் ரூட்ஸ் எல்லாம் விழுந்து போய் ஸ்ட்ராங்காக வந்து பூமியில் விழுந்துடும். அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஏரியல் ரூட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நீங்கள் தொய்வடைஞ்சாலும் ஃபியூச்சரில் ஏரியல் ரூட்ஸ் வந்து வில் கிவ் த மேக்ஸிமம் சப்போர்ட். என்ன எடுத்துங்க, எனக்கு வயசு 70 ஆகுது, பட் எங்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ண 83 பேர் தான் ஏரியல் ரூட்ஸ் எனக்கு. அந்த 83 ஏரியல் ரூட்ஸ் தான் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, நான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறேன். இஸ் எ குட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ திஸ் அ பெட் ஆஃப் உருவகம். Therefore, focus on research excellence. எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னா பிஹெச்டி பண்ணுறப்போ பேப்பர் பப்ளிகேஷன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுக்கு வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் பேப்பர் தான் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், quality of papers only will determine the research quality in your field. Quality of papers. As I mentioned at the beginning, you have to think about publication metrics. A researcher should be aware of 4 publication metrics. That is journal metric, author metric, institutional metric, and country ranking. இந்த 4 ஃபேக்டர் அவேர்னஸ் இருக்கணும். இந்த அவேர்னஸ் இல்லாமே நேராக வந்து கண்ணை மூடிட்டு சென்டிங் எ பேப்பர் ஃபார் பப்ளிகேஷன் ஜேர்னல், அது பேஜ் ஜேர்னலாக இருக்கலாம், எதுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக ஜேர்னலாக இருக்கலாம். வாட் இஸ் த யூஸ்? யுவர் பேப்பர் ஷுட் பிகம் த சைட்டபிள் டாக்குமெண்ட் நியர் ஃபியூச்சர், ஃபார் விச் யூ ஹேவ் டு சூஸ் சூட்டபிள் ஜேர்னல், ஹை இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் ஜேர்னல். Therefore, publication metrics, number 1, journal metric, number 2, author metric, number 3, institutional metric, number 4, country ranking. So these are all the 4 publication metrics to be noted by each and every PhD scholars who have gathered here. Next, please. Dear scholars, you see, let us see one by one, simple way. நான் சொன்னலையா, மென்ஷன் பண்ணலையா, ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்பீக்கருடைய டாக் வந்து ஹை லெவல். என்னோட டாக்கு வந்து பேசிக் தான், எல்கேஜி டீச் பண்ணுற மாதிரி தான். ஒரு ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் டீச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. இது பேசிக் கான்செப்ட். அவங்க எடுத்து 2 பேர் எடுத்த கான்செப்ட் ஹை லெவல் கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர், தட் இஸ் கால்ட் ஜர்னல் மெட்ரிக். Journal metric, that is called the impact factor. Impact factor, IF னு சொல்லுவோம். What is impact factor? நீ சொல்லலாம் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் இப்போதான் சொல்கிறாங்க, இது முந்தைய இல்லைன்னு சொல்லலாம், தப்பு. திஸ் வாஸ் டிவைஸ்டு பை ஒன் பர்சன் இன் தி இயர் 1975. 1975 ஏறக்குறைய 50 வருஷத்துக்கு முந்தையே இந்த ஃபேக்டரை வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம நாலேஜுக்கு வரல, அவ்வளோ.
லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸாக தான் we are thinking about the impact factor. ஆனால் 50 years before, I think this was devised by a person by name Eugene Garfield. He was the founder, Institute of Scientific Information, ISI, in the year 1975. What is impact factor? இப்போ நிறைய ஸ்காலர் வரீங்க, இன்க்ளூடிங் சூப்பர்வைசர் வராங்க. During our RAC meeting, DC meeting, when you are coming for correction for these snaps, is a basic question here. Define what is impact factor. யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்போ impact factor definition தெரியாம வந்தாக்கா, what is the use of doing PhD? That means impact factor idea எல்லாமே we are sending the paper for publication. We are not bothering about the quality of the journal. In any given year, the impact factor of a journal is the average number of citations received per paper published in the journal during the last 2 years, 2 proceedings year. The correct definition. This is nothing but not author metric. This is a journal metric. Impact factor சொன்னாவே PhD ஸ்காலருக்கும் impact factor சம்பந்தமே இல்லை. எங்க சம்பந்தம்? Which involves quality of the journal. That's all. Quality. So it is impact factor is a journal metric, not author metric. In any given year, the impact factor of a journal is the average number of citations received per paper published in the journal during the 2 preceding year. Next please. This is definition. Basic. சொன்னீங்க இல்லையா? For example, the current year is 2024. 2024. I want to send a paper for publication. நான் எல்லாம் ஒர்க் முடிச்சு I have prepared the paper, and before preparation of the paper, என்ன ஜேர்னல் திங்க் பண்ணணும்? Sir? Yes? Okay sir, actually your audio. ஆடியோ மேடம்? இப்பதான் சார் கேக்குது, முன்னாடி கேட்கல சார். அப்படிங்களாங்க? இப்போ கேக்குதுங்களா? பரவாயில்லைங்களா? இப்போ கேக்குது சார். Okay. So impact factor. Suppose I want to publish a paper in journal choose பண்றேன். Impact factor வந்து 2024ல maybe 2.2461 கிடைச்சிருக்கு. But see the data here. How they are calculating impact factor? அதாவது இந்த வருஷத்துல I mean 2024ல அந்த ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு ப்ரீவியஸ் 2 இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் 2023 and 2022. இந்த 2 வருஷத்துல பப்ளிஷ் ஆன பேப்பர்ஸ் எவ்வளோப்பா? அந்த 2 வருஷம் பப்ளிஷ் பேப்பர்ஸோடைய கம்ப்ளீட் டோட்டல் சைட்டேஷன் எவ்வளோ பார்க்கணும்? ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷன்ஸ் per document published in the journal during the 2 preceding years. The correct basic definition for impact factor. Average number of citations per document published in the journal during the 2 preceding year. Okay. இப்போ பாருங்க, see the calculation சிம்பிளாக பாருங்க. ஒரு ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் 3rd ஸ்டாண்டர்டில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போகிற மாதிரி சொல்கிறோம் பாருங்க. 2022 2023 அந்த ஜேர்னல் வந்து இயர்லி 1 பப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம், ஆஃப் இயர்லி இஷ்யூவாக இருக்கலாம், குவார்டர்லி இருக்கலாம். எது இருந்தாலும் இந்த 2 வருஷத்தில் பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பருடைய கவுண்ட் நம்பர் வந்து 195 ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அந்த 195 பேப்பர்ஸுக்கும் இந்த வருஷத்தில் how many citations received by other group, that is important, not self citation. நீங்கள் எழுதின பேப்பருக்கு ரெஃபரன்ஸ் தரப்போ உங்கள் ப்ரீவியஸ் பேப்பர் ரெஃபரன்ஸ் தருவீங்க. ஐ திங்க் அது கவுண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. Citations means citable document means citations offered by other group in the world. அந்த 195 பேப்பர்ஸ் பார்த்துட்டா நீங்கள் அதில் ஒரு பேப்பர் வந்து சைட்டேஷன் இல்லாமல் வந்திருக்கலாம், இன்னொரு பேப்பர் சைட்டேஷன் 50 வந்திருக்கலாம், இன்னொரு பேப்பர் சைட்டேஷன் 2 வந்திருக்கலாம். Anyhow, the total number of citations offered by other group in the world on all these 195 papers per document. என்ன பாருங்க, 437 சைட்டேஷன் வந்திருக்குன்னா 438 × 195 is equal to 2.2461. This is called the impact factor. Impact factor. சில பேர் பேசுவாங்க, தாம்சன் ரீட்டர்ஸ்னு பேசுவாங்க. அவர் தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்கள் டிசி மீட்டிங்கோ ஆர்ஏசி மீட்டிங் வந்தாவோ நீங்களே பிஹெச்டி பண்ணுறீங்க. மேபி ஆஃப்டர் 1 or 2 years வில் பிகம் ஏ சூப்பர்வைசர் ஃபார் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க எங்களை மாதிரி.
அங்கே நீங்கள் கைடு ஆகுங்க இல்லையா, நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணி ஆகணுமா இல்லையா? யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். வாட் இஸ் தாம்சன் ரிட்டர்ஸ்? அதாவது என்னன்னா இம்பேக்ட் ஃபேக்டர். we are submitting a number of proposal to NAC and Zero DSC அனுப்புகிறோம், அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஒவ்வொரு பப்ளிகேஷனுக்கும் அண்ட் we are getting the data from the reliable sources. இம்பேக்ட் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் 8ன்றோம், 6ன்றோம், 5ன்றோம், 4ன்றோம், 0.5ன்றோம், 0.1 இருக்குது இம்பேக்ட் ஃபேக்டர். இப்போ சொல்லலாம் நீங்கள், சார் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் 8 இருக்குது, இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் 0.5 இருக்குது, எது பெஸ்ட்னு சொல்லலாம். பட் சில கேஸில் சில ஜேர்னலுக்கு வந்து 2 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் தருவாங்க. தட் இஸ் கால்டு இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் ஜென்ரலாக. ஆனால் சில ஜேர்னல்ஸ் வந்து தாம்சன் ரிட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வித்தின் 2 இயர்ஸ் 6 மாதத்துலேயே தேவைக்கு சேர்ந்த இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் அப்போ கம்மியாக தான் வரும். 6 மாதம் முடிஞ்ச உடனே how many papers published, how many citations received, ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா would be getting maybe 0.5 வரலாம், 0.8 வரலாம். ஷார்ட் பீரியட் வரேன் அந்த டைமில் we can get low impact factor value. But you must identify the journal that should be indexed both in databases like Web of Science and Scopus. Very, very important. அது தெரியும் நீங்கள். டவுட் இருந்தால் we can have a wide discussion with your supervisor. Better. Supervisor. Next please. Supervisor. Dear friends, side score. நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தோம். இப்போ நவடேஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் த சைட் ஸ்கோர் சிஎஸ். ஐஎஃப் விட்டு சிஎஸ் வந்துட்டாங்க. வாட் இஸ் சைட் ஸ்கோர்? ஒரு சிம்பிள் மெத்தடாலஜி. See the mathematical equation பாருங்க. வெரி வெரி சிம்பிள். சைட் ஸ்கோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வருஷத்தில் 2024 ஒரு ஜேர்னலுடைய சைட் ஸ்கோர் என்னன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு பாருங்க 2021, 22, 23 including this year. How many citations received by all the paper published in the journal during the last 4 years, including this year. Including this year, previous 3 years. அப்போது 4 வருஷத்துக்கு எவ்வளோ சைட்டேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 4 வருஷத்தில் how many papers published. So average number of documents published per average number of citation per document. This was site score. அதாவது இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் வந்து only 2 years. Site score only for 4 years. இப்போ people are focusing only on site score. இப்போ டேட்டா பேஸ்லாம் பாருங்கள். இப்போ விசிட் எஸ்ஜிஆர் சைட் ஸ்கோரே கொடுத்துருவாங்க, ஐஎஃப் தரதில்லை. பிகாஸ் we can use either IF or site score, no problem. Next please, next please. Dear friends, what is the main difference between site score? Evaluation period 2 years for impact factor, 4 years for site score. Next please, 4 years for site score. Source normalized impact per paper, SNP, because these are all the factors given in the syllabus. உங்கள் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு யூனிட்டில் இந்த ஸ்னிப்பும் கொடுத்துருப்பாங்க, சிஎஸும் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்னிப்பும் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் டெஃபனிஷன் கேட்போம், எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்போம். பார்ட் ஏல வரலாம், பார்ட் பி கால்குலேட்டட் ஆஸ் தி given in the publication 3 years divided by the total number of publication in the last 3 years. See the equation. Easier to பாருங்க. Number of weighted citations. Citations. இங்க வந்து they are given the weighted citation. What is weighted citation? அதாவது ஒரு ட்ரிபிளியில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். இந்த டிசி டு டிசி கன்வர்ஷன் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம். நீங்கள் கொடுக்குற சைட்டேஷன் பண்ணுறீங்க உங்கள் பேப்பரில், அதே டிசி டு டிசி கன்வர்ஷன்லேயே அந்த பேப்பர் தான் சைட்டேஷன் பண்ணணும். ஸோ ட்ரிபிள் இருக்கிறது இரலவெண்ட்டாக ஒரு பேப்பர் கொடுத்தா சைட்டேஷன் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இட்ஸ் cannot be the weighted citation. Data sources will identify which are weighted citation, which are not weighted citation. பார்த்துவாங்க. They will receive number of weighted citation in the 2024 to publications in the specific subject area in the past 3 years, 23, 22 and 21, divided by total number of publications in the specific subject area in 21, 22, 23. This is called the SNP. Source, normalized, impact per paper.
This is also very, very important. Next, please. Next, please. So these are all the some of the factors involved under journal metric, impact factor, size score, or SNP. So these are important things. You should be beware of the fake impact factor, my dear friends. When you are submitting the thesis, when you are coming for submission of the synopsis, as per UGC regulations, as per our university regulations, PhD regulations, we are supposed to be submit at least 2 papers published in reputed journal that should be indexed both in Web of Science corpus for science and engineering and UGC Catalyst and Scopus for arts and humanities. Then நாங்கள் ரெகுலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. வர இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறீங்க. The booklet pertaining that is the publications along with the proof. Booklet pertaining what the paper presentation of the conference and along with the 50-page abstract of the thesis, that is called the snapshots. ஹாப்பியாக வரீங்க, வந்து பார்த்த உடனே சில கொஷின் கேட்குறப்போ ஐ திங்க் வெரி மச் டிஸப்பாயிண்டட். நீங்கள் ரீசன் என்ன தெரியுங்களா, நீங்கள் வரப்போ எவிடன்ஸ் வந்து they are coming with the evidence given by the editor letter certificate. We are submitting the certificate issued by the editor, concerned journal authorities. We won't accept the certificates issued by the journal authorities. They are bluffing, fraud, because counterfeit. அங்கே அந்த ஜேர்னலுக்கு வந்து இம்பேக்ட் 0 இருக்கும். ஆனால் எடிட்டர் வந்து ரிசிப்ட் அமிச்ச அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் 6.8, 3.4 அண்ட் 10.2 சொல்லியிருப்பாங்க. ப்ளஃபிங், ஃபேக் இம்பேக்ட். அதனால் அவங்க சர்டிஃபிகேட் தயவு செய்து கொண்டு வராதிங்க. யூ கைண்ட்லி விசிட் டு வெப்சைட் டேட்டா பேசஸ், அந்த டேட்டா கொண்டு வாங்க. வில் அக்செப்ட். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் 25,000, ஈவன் சம் பீப்புள் ஆர் பேயிங் 1 lakh ஃபார் ஒன் பப்ளிகேஷன். அவங்க வந்து இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் 6.8 தராங்க, வராங்க, இன்னொரு பார்த்தா 0 இருக்குது. வி won't accept. Therefore, beware of there is a fake impact factor of some journals. Very, very important. Next, please. Next, please. Dear friends, journals in different databases. அடிக்கடி நிறைய கேட்குறீங்க, நீங்களும் கேட்குறீங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் கொடுத்து சார் கேட்குறீங்க. நான் ஒவ்வொரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லையும் ஐ see the slide, kindly take the make a note of it. You see, Web of Science database-ல published by Clarivate Analytics. So the publishers. Number of journals indexed are 24,765 as at date. அப்போ மாறிட்டு இருக்கு. Yeah, I give the website also. Website பாருங்க. Similarly, for Scopus, elsewhere publication, 44,737 is a website. Because we are accepting the paper published in the databases like Scopus and Web of Science. Sometimes we may accept the UGC Catalyst. Group 2, important. பாருங்க, 24,765 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கின்ற Clarivate Analytics. There is Web of Science. They are given the list of the journal subject wise. நீங்கள் தான் பார்க்கணும். நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே, கையில் விசிட் டு வெப்சைட் போயிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஃபிசிக்ஸ் தனியாக இருக்கும், கெமிஸ்ட் தனியாக இருக்கும், தீம் வைஸ் தனியாக இருக்கும். வி கேன் ஐடென்டிஃபை இம்பேக்ட் அதிகமாக பாருங்கள். அந்த ஜேர்னலுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ண ஒர்க்குக்கு ஜேர்னலுக்கு சூப்பராக பாருங்கள். ஷுட் பி ரெலவென்ட் டு த ஜேர்னல். நேனோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒரு ஜேர்னல் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஒர்க் ஷுட் பி நேனோ பேஸ்டாக இருக்கும். irrelevant கொடுத்துன்னு வச்சுங்க, I think we can't get the weighted citation. This is important. So kindly make a note of it. Journals in different databases, we are given the list of journals. We can visit to the website. We can identify the suitable journal before publication. That is important. Next, please. Next, please. Dear friends, so this is about impact factor. That is a journal metric. 1 over. Another 20 minutes முடிச்சிடலாம். Next metric is author level metric. Author level metric. நான் கொடுக்குற டாக்கெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் மை ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பப்ளிஷ்டு ஒர்க், பப்ளிஷ்டு பேப்பர்ஸ். யூ சி,
an H-index to quantify an individual scientific research output. This is the title of the paper published by J.E. Hirsch. யார் இவருங்க? யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் தான். ஒரு பிசிக்ஸ் படித்த வாத்தியார் தான் இந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. J.E. Hirsch. You only defined author level metric H-index. See, I am giving H-index capital H தான் போட்டுருக்கு பாருங்க. But so many people are using H-index small h. தப்பு, including NAC. NAC என்ன blame பண்ணணும்? ஒரு நேம் ஆஃப் த பர்சன் தாங்க. அவருக்கு அவர் நேம்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் போடுறாங்க ஹெச்ன்றாங்க, கேபிட்டல் தான் போடணும். இப்போ ஒய் ஆர் இஸ் ஸ்மால் ஹெச், கேபிட்டல் ஹெச். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், வாட் இஸ் கேபிட்டல் ஹெச்? H index. That is, it was suggested by J.E. Hirsch in the year 2005. 2005 இயர்லி 20 வருஷம் முன்னே கொடுத்துட்டாரு. இப்போ நாட் நியூ, ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாரு, நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். Next please, next please. How we can define H index? Simple way. I think all the data taken from the published work only, not my own calculation, my dear friends. இங்க பாருங்க, you are all the junior researchers who gathered here. நீ என்ன பண்றீங்க? At the time of submission of the thesis, we have nearly 5 publications. நான் கேட்கறது 2 பேப்பர் தான் கேட்குறோம். Don't restrict with only 2 papers, my dear friends. You go for more than 2 papers. உங்களுக்கு நல்லது. நான் எங்க ரெகுலேஷன் 2 பேப்பர் கேட்குறோம். நீங்க என்ன எய்ம் பண்ணணும்? You can go with 4 papers, 5 papers. Some students are coming with 5 papers, 6 papers. தப்பு இல்லை, உங்களுக்கு தான் நல்லது career. You see, junior researcher like you, a person has published 5 papers. You see, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5. How these 5 papers are ranked? Concept பாருங்க. Ranked based on the citations. அதாவது நீங்க பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ண டேலாம் பார்க்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர் நம்பர் பேப்பர் 1 இல்லை. எந்த பேப்பருக்கு சைட்டேஷன் அதிகமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பேப்பர் தான் ரேங்க் நம்பர் 1. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த சைட்டேஷன்ஸ் ஆல் த 5 பேப்பர்ஸ் ஆர் ரேங்க்டு. 1, 2, 3, 4 பாருங்க. 10, 8, 5 and 3 வந்து பாருங்க. Based on citation 10, 8, 5, 4, 3. What is the definition for H index? J.E. Hirsch index னு சொல்ல போனா, that is H number of papers having citation equal to H or more than H. Simple way. ஒரு 3வது 4வது படிக்கிற பசங்களுக்கு சொல்ற அதே டெஃபினிஷன் சொல்றோம். ஒண்ணுமே இல்லை. H number of papers having citation equal to H or more than H. இங்க பாருங்க, ஒரு ஜூனியர் ரிசர்ச்சர் 5 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. அதில் 4 பேப்பர் வந்து ஹேவிங் சைட்டேஷன் ஈக்குவல் டு 4 ஆர் மோர் தேன் 4. அதான் மீனிங். ஸோ 4th பேப்பர் சைட்டேஷன் 4, 3rd பேப்பர் சைட்டேஷன் 5, 2nd பேப்பர் சைட்டேஷன் 8 and 1st பேப்பர் சைட்டேஷன். ஸோ H number of papers having citation equal to H or more than H. Simple definition. And come out to this one, that is ஒரு சீனியர் ரிசர்ச்சர். இங்கே பாருங்க, நிறைய பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலும் அவருடைய HLS பாருங்க, 47 பேப்பர்ஸ் ஹேவிங் சைட்டேஷன் ஈக்குவல் டு 47 மோர் தேன் 47. இப்படி போச்சு. Because HLS found to be 47 for that person. In this way, we can evaluate the H index of the individual author. This is author level metric. Next please, author level metric. Next please. G index, which was introduced by Google in the year 2006. எல்லாமே டேட்டா தாங்க, நல்லா ஒர்க் பண்றாங்க பாருங்க. Google G index. G index பாருங்க, largest number n of highly cited articles for which the cumulative number of citations is at least 9 square. Largest number of n of highly cited articles for which the cumulative number of citations is at least n square. Next point, தெரியுமா? டேட்டா கொடுத்துட்டு சரி பாருங்க. சரி, இப்போ பாருங்க, a person
He has published number of articles. அதில் பேப்பர்ஸ் ஆர் ரேங்க்டு பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷன்ஸ். இங்கே பாருங்கள், எல்லோ ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள், 62 பேப்பர் எல்லோ ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு. 62 பேப்பர்ஸில் செகண்ட் காலம் பாருங்கள், பப்ளிகேஷன் இயர் அது விட்டுருங்க. சைட்டேஷன்ஸ் பாருங்கள், அண்டு தேர்ட் சைட்டேஷன்ஸ், அண்ட் அந்த ஃபோர்த்து காலம் வந்து குமுலேட்டிவ் சைட்டேஷன்ஸ். You have to find the cumulative citation starting from first paper to 62 papers. என்னது பாருங்க, 3918 cumulative citations. அது ஃபிஃப்த் காலம் பாருங்க, ஸ்கொயர் ஆஃப் த நம்பர். இப்போ 62வது பேப்பருக்கு வந்து ஸ்கொயர் எவ்வளோங்க, 62 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3844. இப்போ பாருங்க, largest number n having cumulative impact factor at least n square. அப்போ n square பாருங்க, 62nd பேப்பரில் அண்ட் குமுலேட்டிவ் சைட்டேஷன் வந்து 3918, n ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து 3844. அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் வரலாம், மேட்ச் ஆகும். therefore G index is found to be 62. இப்போ எனக்கு G index 62 தான். 47 வந்து H index, G index 62. இது I evaluated for my own contribution. That's all. Next point. You can put a question. What is the use of G index? G index வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, அந்த ஒரு யூனிட்ல பப்ளிகேஷன் மெட்ரிக்ஸில் G index கொடுத்துருக்காங்க. அது கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமினேஷனில். G index. For example, நான் இருக்கேன், I have one 10 paper publication, for example. A person, author number 1, is having 10 paper publication. Author number 2 is having same 10 paper publication. ரெண்டு பேருக்கு பாருங்க, HNS பாருங்க, for both of the person HNS பாருங்க 6 தான் வருது. 6 papers having citation equal to 6 or more than 6. As far as the HNS is concerned, both the authors, author 1, author 2, they have H index 6. We could not differentiate. We could not differentiate. ஆனால் வந்து ரெண்டு பேரும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. Total cumulative citation of the total citation of author 1 is 102. Author 2 is 63. அப்போ 63 விட 102 அதிகம். author 2 விட author 1 வந்து citation அதிகமாக வாங்கியிருக்காரு. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வரணும் இல்லையா? இங்கே பாருங்க, we come over to G index, that is maximum number of n, and for which the cumulative citations should be at least n square. அந்த கான்செப்ட் என்ன பாருங்க, ஆத்தர் நம்பர் 1க்கு 10வது பேப்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா cumulative impact factor 102. 10 into 10 100 மேலே இருக்கு. அப்போ G index is 10 for author number 1. author number 2 G index பாருங்க 7 தான் வருது. So by using the G index, we can differentiate the citable documents among the two authors who are working in the same department or the same field or the same university. This is important. Next please. I-10 index. The Google. 2011 Google introduced one new matrix, I-10 index. வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு சீனியர் சயின்டிஸ்ட் என்ன எடுத்துங்க, மை எஸ் இண்டெக்ஸ் 47 சொல்கிறேன். 47 பேப்பரோடு நீ முடியுது. 48வது பேப்பருக்கு எனக்கு சைட்டேஷன் நிறைய இருக்குது, ஆனால் உள்ளே கொண்டு வர முடியல என்னால். I-10 என்ன பண்ணுவோம், I-10 will give the further support to the all cited documents. Number of papers cited more than 10 times. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாங்க, நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், நம்பர் ஆஃப் பேப்பர் சைட்டட் மோர் தென் 10 times பாருங்க. ஸோ ஆஸ் ஃபார் த கூகுள் ஸ்காலர்ஸ் கன்சர்ன் 47, நம்பர் ஆஃப் பேப்பர் சைட்டட் மோர் தென் 10 times பாருங்க 204 இருக்கு இல்லையா, 204 இருக்கு. வெப் ஆஃப் சயின்ஸில் பாருங்க. ஸோ I-10 index gives further support to the highly cited papers. Important. So if you kindly visit to the either Google Scholar or Web of Science or Scopus, we can see your status of your paper publication.
citation indices. ஒரு நேம் போட்டு இன்ஸ்டியூஷன் நேம் போட்டிங்கன்னா அழகாக வந்துருப்பாங்க. அழகாக வந்து யார் நம்ம நீ நாட் ப்ரிப்பேர் ஏ டாக்குமெண்ட். நீ பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர்லாம் எடுத்து பைண்ட் பண்ணி வைக்க தேவையே இல்லை. எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இந்த ஆன்லைன். அது குளோபலி அக்செப்டட் அண்டு வெப்சைட் எல்லாமே இருக்குது. டேட்டா பேசஸ் யாரும் ஏமாற்ற முடியாது. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் த சைட்டேஷன் இண்டிசஸ். சைட்டேஷன் இண்டிசஸ் ரெஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுறதுங்க? நம்பர் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பை த ஆத்தர், நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷன்ஸ் ஆஃபர்ட் ஆன் தீஸ் பேப்பர்ஸ், what is H index, what is G index, what is height index. Everything, all the 5 factors come under citation indices. Be aware. Next please. Next. Then. Hello. யாரோ ஒன் ரைட் சொல்கிறாங்க மேடம். யாரோ ஓகே மேடம். இன்னொரு 10 minutes முடிச்சலாம் மேடம். எஸ் சார் 10 minutes தான் மேடம். Then, so I think we have seen what is journal metric, what is author level metric, what is the use of H index at the institution. Suang Wang, National Taiwan University, Taiwan. He published one paper on exploring the H index at the institution level. Next please. From this paper, it is seen that H index of institution. Next point. Institution. Next please. Same definition. Number of papers having citation equal to H or more than H. Same definition. GI IRCI என்ன கொடுத்தாரோ அதே டெஃபினேஷன் தான் வந்து H ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NAC வருது ஃபார் 5 அசஸ்மெண்ட் பீரியடுக்கு 2017-2020 நம்ம கொடுத்தோம். நம்ம அப்போ HNS 64 63 வந்தது. எப்படி பண்ணுறாங்க? அந்த 5 இயர்ஸில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பை த இன்ஸ்டியூஷன், நாட் இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்கல்டி. இது இன்ஸ்டியூஷன் மெட்ரிக். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேப்பர் பப்ளிஷ் பை இன்ஸ்டியூஷன் 5 வருஷத்துக்கு. அதில் பேஸ் ஆன் சைட்டேஷன் ஆல் த பேப்பர்ஸ் ஆர் ரேங்க். அதை ரேங்க் பண்ண பிறகு H நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் ஹேவிங் சைட்டேஷன் ஈக்குவல் டு H ஆர் மோர் தென் H. நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள். சப்போஸ் 63 பேப்பர் ஹேவிங் சைட்டேஷன் ஈக்குவல் டு H ஆர் மோர் தென் H. As on date, our university is having more than 2,200 paper publication, citation 14,500. அப்போ H index வந்து 66 வந்திருக்குது. அப்போ 66 பேப்பர் having citation equal to 66 or more than 66. Next please. Next. My dear friends, maybe another 10 minutes maximum. However, institutions of higher education compare in global scenario. Important. The data applied in the year 2021, இப்போ current data கிடைக்கல. India's science and technology workforce is estimated to be just about 5 million. இந்தியா பாருங்க 216.2 researchers per 1 million people. 1 million people வந்து பிஜி பண்ணுறாங்கன்னா அதில் வந்து 214 பேர் தான் பிஹெச்டி பண்ணுறாங்க. கம்பேர்ட் டு 1,200 in China and 4,300 in US. This is data. According to the latest statistics available with the Department of Science and Technology in 2021, India ranked in 3rd position in scientific publications, up from being ranked 6th in 2013, from being ranked 12th in 2016. 2006 12 ரேங்க், 13 5 வருஷத்துக்கு பிறகு 7 வருஷத்துக்கு பிறகு 6th ரேங்க் வந்திருக்குது. அட் ப்ரெசன்ட் we are in the 3rd place. இந்த குளோபல் சீனியரோட பேப்பர் பப்ளிகேஷன் சைட்டபிள் டாக்குமெண்ட்ஸில் we are in the 3rd place, my dear friends. All because of the quality paper contribution made by our researchers, faculty members, scientists in the field of science and technology, including arts, humanities in India.
Okay, next please, next please. How are institutions of higher education compare in global scenario? It is known that India's research productivity will be able on par with most G8 nations within 7 to 8 years. This was surprised by G8 nations. நமக்கு தெரியாது. Leading advanced economics in the world group of 8 nations தான் G8 nations. யுஎஸ் இருக்கு, ரஷ்யா இருக்கு, ஜப்பான் இருக்கு, ஜெர்மனி இருக்கு, யூகே இருக்கு, பிரான்ஸ் இருக்கு, இட்டாலி இருக்கு, கனடா இருக்கு. G8 8 nations. Unfortunately, in the year 2014, Russia was suspended from this G8 group because அவங்களால பண்ண முடியல. Next please. But my dear friends, if we visit to SCIMAGO country ranking and SCR, general country ranking, everything, citable documents, as far as the HN is concerned, in the global scenario, we are in the 7th place. நல்ல 7th place மேல வந்துட்டோம். இது achievement. உங்களுக்கு நமக்கே தெரிய மாட்டாங்க. Kindly visit all the databases. So, paper publicationல 3rd place வந்திருக்கோம் global scenario. HNDexல வந்து நம்ம 7th place வந்திருக்கோம் maximum. I think very good achievements made by our researchers in India. Next please, next please. Dear friends, see, I used to quote this always. இப்போ impact factor, general metric. H-index, author metric. H-index are institution level metric. Then country ranking. So these are all the 4 metrics to be noted by each and every PhD scholar to provide quality research articles in your research area. என்ன கன்க்ளூஷன்? நம்ம வயசான அவைப்பாட்டு இருக்காங்க இல்லையா மேடம், உங்களுக்கு தெரியாது யாருமே, அவைப்பாட்டு தெரியாது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. என்ன சொன்னாங்க? வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோல் உயரவான், அரசன் உயரவான். அது இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கு பாரு, படிக்கணும். அதாவது இம்பேக்ட் ஃபேக்டர், SNP, IPP, side score of the general where H-index or G-index or item index of the individual author உயரும். இப்போ H-index, G-index, item index, M-index of the author level அதிகமாக H of the institution உயரும். இப்போ 66 வாங்கியிருக்கோம்னா H-index வந்து we are on par with some of the state major universities because of the contribution of our faculty members in the institution. You have to accept it. So H of the institution where in result இருந்தாங்க country ranking மேல போகும். That's why we are able to attain 7th place in the global scenario H-index. இந்த அவை சொன்ன பாட்டி அதே கருத்தை இந்த வயசாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. இதுதான். ஸோ ஜெனரல் மெட்ரிக் உயர ஆத்தர் லெவல் மெட்ரிக் உயரும், ஆத்தர் லெவல் மெட்ரிக் உயர இன்ஸ்டியூஷன் மெட்ரிக் உயரும், இன்ஸ்டியூஷன் மெட்ரிக் உயர கண்ட்ரி ரேங்கிங் உயரும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். Therefore, my dear friends, maybe another ஒரு few minutes, 2 or 3 minutes. According to the All India Survey of Higher Education by the Ministry of Human Resource Development of 2020-21, இது வந்து 21 தான் கிடைச்சிருக்கு, நேற்று ப்ரௌஸ் பண்ணுற பார்த்துருக்கோம். தமிழ்நாடு ரேங்க் நம்பர் 1 in the enrollment of PhD scholars. பார்த்தீங்களா, நம்ம தமிழ்நாடு சாப்டர் ஆல் இண்டியா லெவலில் PhD ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாக இருக்குது, நம்பர் 1 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த டாப் வித் 34,411 PhD scholars, followed by UP 19,806 and then Delhi with 15,044. டெல்லியில் எடுத்திங்கன்னா ஆல் ஃபண்டிங் சோர்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது. யூபியும் நியர்பை டெல்லி தான், அங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம வந்து அவே ஃப்ரம் ஃபண்டிங் ஏஜென்சி இருந்தாலும் பீயிங் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப். பிஎஸ்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் அவங்கள கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஏறக்குரிய 2 times மேலே போகிறப்பாங்க. 2 times, நியர்லி 1.8 times மேலே போகிறோம்.
அதை விட மேலாக லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, தமிழ்நாடு has a maximum number of 3,206 of students who were awarded PhD level degree, followed by UP 2017 and Karnataka 2125. Registration number 1 இருக்கும் and PhD award number 1 இருக்கும். இதோட என்ன வேணும்? குவான்டிட்டி மட்டும்தான் போதுமா? Quality is important. Next please. Quality is important. For which you have to provide quality research work for societal application. Outcome of a research work should be useful to the society. That's why I mentioned at the beginning, concept development for inspiring innovation to bind science and society. Important. I have streets but no pavement. I have cities but no buildings. I have forests but no trees. I have rivers but no water. So guess who am I? எனக்கு மரம் இருக்குது. I have streets. தெருகள் இருக்கு. ஆனா பேமெண்ட் இல்லை. நகரங்கள் இருக்கின்றன, பில்டிங் இல்லை. காடுகள் இருக்குது, ஆனா வந்து அதுல மரம் இல்லை. ரிவர்ஸ் இருக்கு, ஆனா வாட்டர் இல்லை. யாரு? I am none other than world man. டேட்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, ரிவர் காமிச்சிருப்பாங்க, ஆனால் தண்ணி இருக்காது. ஃபாரஸ்ட் காமிச்சிருப்பாங்க, மரம் இருக்காது. ரோடு காமிச்சிருப்பாங்க, பேமெண்ட் இருக்காது. சிட்டிங் போட்டிருப்பாங்க, பில்டிங் இருக்காது. இந்த டேட்டா தட்ஸ் எதுக்காக சொல்கிறேங்க? தட் இஸ் all research papers, your research papers may have technical data related to your PhD work. The technical data should be useful to the society. That is called concept development for inspiring innovation to bind science and society. நீ அந்த டேட்டா வந்து எதுக்குமே பயன்படாமல் இருந்ததுன்னா ஐ திங்க் வேஸ்ட், தூக்கி டஸ்ட்பின் தான் போகணும். சம்வாட் யூஸ்ஃபுல் டு சொசைட்டி, பேட்டன்ட்டாக ஃபைல் பண்ணி கமர்ஷியல் ஆக்குங்க. அதை அப்படியே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு போயிட்டு நியர்பை கம்யூனிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வி கேன் அண்டர்டேக் சம் சர்வீசஸ் ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். So outcome of the research should be useful to the society. Next please. Therefore, my dear friends, for which brain management is very, very important. Switzerland, Karan DH ஒரு கம்பெனி, பிரைவேட் கம்பெனி, அவங்க ஒரு கோல்டன் பென் வித் 5,000 பீஸ் ஆஃப் டைமண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. காஸ்ட் எவ்வளோ தெரியுமா? 1.25 கோடி. 1.25 கோடி கொடுத்து பெண்ணை வாங்கினா போதுமா? ஒரு 10 ரூபாய் கொடுத்து ரீஃபில் வாங்கினாதான் எழுதும் பெண். காஸ்ட்லியஸ்ட் லிவிங் சிஸ்டம் அந்த எஸ்ஆர்பிஎஸ்எஸ் லிவிங் சிஸ்டம் நம்ம தான், மனுஷன் தான் சொன்னால் போதுமா? நம்மால் இந்த சொசைட்டி பயன்பாடு வேணாமா? அதுதான் நாலேஜ் வேணும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், நாலேஜ் வேணும். டு அக்வயர் நாலேஜ் என்ன பண்ணணும்? படிக்கணும். மை டியர் பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ், படிச்சுட்டே இருங்க. நீ ஒரு பேப்பர் எழுதுறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ். அப்போ தான் வந்து பிளாகரிசம் வராமல் கரெக்டாக இருக்க முடியும். ரீசைக்கிளிங் வராது இல்லையா, ஐரேஷன் வராது. நிறைய பேப்பர் படித்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். அதான் பேஸ் பண்ணி ஹவு டு ரைட் த பேப்பர் வரும். ஒரு 2-3 பேப்பரை பார்த்து எழுதிங்கன்னா பிளாகரிசம் டெஃபரெண்ட்டாக வரும். ஒரிஜினாலிட்டி இல்லை, குவாலிட்டி இருக்காது, ஒரிஜினாலிட்டி இருக்காது. ஸோ ஒரு ஆர்டினரி அடிபி டு கலெக்ட் ஜஸ்ட் 100 grams ஆஃப் ஹனி ஃப்ரம் த ஃப்ளவர்ஸ். இட் இஸ் கலெக்டிங் நெக்டர். நெக்டர் சாப்பிடுது ஜீரணம் ஆன பிறகு தான் ஹனி ஆகிடுது, நம்ம சாப்பிட்றோம். ஜஸ்ட் டு கலெக்ட் 100 grams honey from the flowers, it has to travel nearly more than 10 lakhs flowers. அந்த 10 லட்சம் ஃப்ளவர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து 1.5 lakh கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பறக்குது. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். பார்த்தீங்களா, திஸ் டேட்டா என்ன பாருங்க. ஜஸ்ட் 26.4 கிராம் கோல்டு வேணும்னா ஃப்ரம் ஓர்ஸ், எர்த்துலேருந்து ஓர்ஸ்னா we need 1000 kg weight of ஓர்ஸ், கோல்டு ஓர்ஸ். எதுக்காக சொல்கிறேன்? நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஒரு 10 பக்கம் 15 பக்கம் ஒரு பேப்பர் வேணும்னா என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகிள் படித்தாதான் we can produce very good quality paper with plagiarism percentage less than 10%. These are all. அதாவது the great scientist K.S. Krishnan, beloved student of Sir C. Rao. My whole hearted involvement came only after 8 years.
when got opportunities to read copies of research articles of C.V. Raman. This gave me a new feeling of science and new world of science. அவங்க தான் PhD பண்ணார் அவர். இன்னும் சொல்ல போனாக்கா ராமன் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்க இவரு காரணமாக இருந்தார். நோபல் பிரைஸ் வாங்கினதுக்கு கிருஷ்ணனும் காரணமாக இருந்தார். அவர் சொல்றாரு பாருங்க, சசிராமன் பப்ளிஷ் பண்ண அந்த 450 பேப்பரும் படிச்சு 8 வருஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு. அது பிறகு தான் எனக்கு ரிசர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்றார். இஸ் ரியல் ரிசர்ச். ஏதோ ஒரு பேப்பர் படிச்சுட்டு ஒரு பேப்பர் எழுதுறீங்க முடியுமா? ஸோ நியூ ஃபீலிங் ஆஃப் சயின்ஸ், நியூ வேர்ல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ். படிச்சு போம். நெக்ஸ்ட் therefore my dear friends, next pong friends, pong. அதாவது சர்வீஸ் மைண்ட் எப்பவுமே இருக்கணும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்காலர் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, அவர் எப்பவுமே ஷார்ட் கட் தான் ஸ்கூல் போவார், மெயினோட போக மாட்டார். அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு, தம்பி ஷார்ட் கட்லேயே நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்கப்பா, போகிற வழியில் சுடுகாடு இருக்குது, பிணங்கள் எரிக்கப்படுகின்றன, பிணங்களை புதைக்கப்படுகின்றன, பார்க்குறீங்க, பயம் இல்லையா? பயம். ஏன்னா 80 கிலோ வெயிட் உள்ள ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு எரிக்கப்படுகின்ற போது மனித சாப்பிடக்கூடிய வெயிட் எவ்வளோ தெரியுமா? 4.5 kg ஆஷ். அந்த ஆஷ் தான் எடுத்து நம்ம நெத்தில் வைக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மேலே கோடுக்கு பாருங்க அது பிறப்பு, கீழே கோடு இறப்பு, சென்டர் கோடு தான் வாழ்க்கை. வாழ்க்கை என்பது பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடப்பட்ட காலங்களில் நீ இறந்த பிறகும் பேசப்படுகிற நூற்றாண்டுகள். இதுதான் லைஃப். இப்போ கை சொல்கிறாம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப மேத்தமெட்டிஷியன். அது மாதிரி நீங்கள் இறந்து வளர்ந்து இருக்கிறோம், இறந்த பிறகு உங்களை பற்றி பேசப்பட வேண்டும். அட்லீஸ்ட் 0.01% பேசப்பட வேண்டும், கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும். உங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு மேக்ஸிமம் ரிசர்ச் தான். ரிசர்ச்சர் ஆகிட்டீங்க, சயின்டிஸ்ட் ஆக போகிறீங்க, அந்த பேனரை பயன்படுத்தி உங்களால் ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் சொசைட்டி பண்ணீங்கன்னா 20 பேர் எப்படி டிபார்ட்மெண்ட் எத்தனை பேரோ அதான போட முடியும். சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Not only to the PhD scholars here, also message to the supervisors. 10 lakhs of water molecules arranged along a line side by side, which comes around only 1 millimeter. 10 லட்சம் H2O மாலிகுலை பக்கமாக அடுக்கி வச்சுட்டே போனீங்கன்னா வர லென்த் எவ்வளோ தெரியுமா? ஒரே 1 மில்லிமீட்டர் தான். ஆனால் வாட்டர் சோர்ஸ்லேருந்து டேங்க்ன்றோம், தென் ரிவர்ஸ்ன்றோம், அண்ட் அதுக்கப்புறம் போர் வாட்டர்ன்றோம், வெல் வாட்டர்ன்றோம். ஸோ ஆல் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் கிவ் யூ ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் டு ஆல் லிவிங் சிஸ்டம் ஆன் த சர்ஃபேஸ் வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங் இன் ஃப்ரம் அஸ். நல்ல நேச்சர் அப்ளிகேஷன். Water molecule, 1 cubic millimeter of volume of air at NTP, normal temperature pressure, which has 2.7 in 10^16 air molecules. ஒரு பையன் கேட்குறான், அந்த ஏர் மாலிகுல்ஸ்க்கு பெர் செகண்டுக்கு 10,000 ஏர் மாலிகுல் வெளியெடுத்தா, and to exhaust all the air molecules present in 1 cc volume of air, what is the time taken கேட்டா, which is found to be 8,40,000 years. Our atmosphere gives you full of water molecules to each and every living system on the surface without expecting anything in return from us. This is the next. இந்த பசங்கலாம் வந்திருக்காங்க, ஒருத்தனை மட்டும் next please. எதுக்காக சொல்றேன்னா, do research. By way of doing research, do something useful to the society without expecting anything from the society. Even recognition and appreciation. That is important. M. Vasuki. Don't dream about your beauty. It will spoil your beauty. But dream about your duty. It makes your life very beautiful. Innovations come from creativity. That creativities come from beautiful minds. These are all the quotations offered by our former president, late APJ Abdul Kalam, great scientist in space science. Therefore, get ready. Go ahead. Kindly participate in your research activities. Next, please. Demonstrate your full skill to perform a quality research work. Get awards and awards. Make the record. உலகை பாருங்கள், வியக்கலாம். உழைத்து பாருங்கள், ஜெயிக்கலாம். நினைத்து பாருங்கள், சிந்திக்கலாம்.
உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? அதோ பாருங்கள் நான் வந்திருக்கேன். நன்றி, வணக்கம். கிளாஸ் ப்ளீஸ். ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க, அந்த இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். So I am submitting, dedicating all this talk to all my 83 PhD scholars. That's all. Thank you. Any questions? Hello, madam. Good afternoon. Yes, sir. Madam, this is question open for scholars or? Yeah. Madam, just one confirmation. See, I have a background of HR for like 15, 16 years, and I lead India campus for a top company in India. I just wanted to understand, is there a possibility to take psychology as an elective? I'm not very sure, just wanted to understand. Psychology as elective. Yes, sir. Institution, sir. In which institution? So you are doing your MBA program in HR. Sir, yes, sir. I have completed my engineering and I completed my Masters in Business Administration through Bardar University, specialized in HR. So just wanted and you want to pursue your PhD program? Sorry, sir. Your voice is breaking, sir. You want to proceed your PhD program in this subject? In HR, just wanted to understand if they can take elective. Elective? Yes, sir. Elective. So I think we can't say this elective. Even if we go to Bardar University, Coimbatore, some faculty members who are working in the department, they are guiding the students for PhD in MBA, HR, and their field is also specialist area psychology. Okay, sir. They can guide, no problem. Okay, sir. Yeah. Thank you. Possible. That is Thank you. Because the guide should be more familiar with that field, psychology. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Any other clarifications? Okay. I think. Shall we proceed, sir? Okay. Okay, sir. So thanks for your insights in publications in different citation indices like H-index, impact factor, G-index, and the H-index of the institution, how it in turn it will increase the H-index of our country and our research throughout the nation. Thank you, sir. One more, Dr. Janani. Yes, sir. And because when the scholars are coming for the next RAC meeting, they are supposed to submit the certificates issued by the R&D wing. Okay, sir. Participate certificate with this program. Then only you can give the permission for RAC meeting. Okay, sir. So should they provide any feedback or anything that they have? Yeah, they can give the feedback. Yeah, we can send the feedback form also. Better. I think the R&D wing shall send you the feedback form either today or tomorrow to your mail ID. So kindly submit the feedback form so that you will be allowed to take part in the next RAC meeting, and you have to submit your feedback in the next RAC meeting. Thank you. I request Dr. Saida Sultana, member of the Research Forum, to read the report of the workshop. Please, ma'am. A very good afternoon to everyone. It's my proud privilege to present the report on the virtual workshop. And I am thankful to Dean R&D, Dr. Sundasekharan, my beloved guides for the opportunity given. Research Forum, an internal quality assurance cell, in association with Indian Spectrophysics Association, Chennai, has organized virtual workshop on research and publication ethics.
The objective of the workshop is to provide the faculty and research scholars with an understanding of research and publication ethics. The workshop is intended to develop the fundamental knowledge of philosophy of science and ethics, research integrity, publication ethics, indexing and citation databases, and research matrices. The அந்த inaugural faculty session name started என்ன? with welcome address by Dr. R. Raniyama Babu, Director, IQC. The paramountcy of workshop was given by Dr. S. Gunasekaran, Vice Chairman, Research Forum, where he has explained about the research culture of SPI with H-index of 66. Presidential address was delivered by Dr. இவங்க ஈ Mahesh Kumar, உதயபானு Sir, and inaugural address by Honorable Vice Chancellor Dr. P. Dhananjay, Chairman, Research Forum. Felicitation was given by Dr. M. Palanisamy, Dean, Planning, Development and Accreditation, Dr. E. N. Ganesh, Director, Research and Development, and Dr. S. Selvan, Advisor. The inaugural session came to an end by vote of thanks by Dr. P.P. Ramesh, Member, Research Forum. The first session involves a lecture by Dr. P. Janani, Head Academics, Instructional Designer, Technician Contents Private Limited, Mumbai, on publishing resources and misconduct. The speaker explained about the various publishing resources such as open access journals and their benefits and types of misconduct, namely the research misconduct and publication misconduct. Thanks, Janani, for your useful information. The second session on the topic Philosophy and Publication Ethics was delivered by eminent scientist Dr. M. சரவணன் Selvapandian, போட்டிங்க தானே? Professor சரவணன் and Head, போட்டிங்க தானே? Department of Physics, Periyar University, அடுத்து Center for வந்து PG and Research ஈ Studies, உதயபானு. Dharmapuri. The important points discussed by the அடுத்து கே speaker பொற்கொடி. are the nature and scope of philosophy to reach the highest standard in publication ethics, intellectual honesty, research integrity, scientific misconduct, namely falsification, fabrication of data, then violation of publication ethics and authorship and contributionship. Thank you, sir, for your valuable presentation. The last session was entirely devoted to the eminence of publication matrices in scientific research, a catalyst to innovation and professional advancement by Dr. S. Gunasekaran, Dean R&D, SPIHER. He has explained the various concept development for inspiring innovation to bind science and society with annotations. He gave awareness on publication matrices, which include journal metrics, author metrics, institutional metrics, and in turn, country ranking. The speaker also explained the calculation of impact factor, site score, H-index, G-index, and I-10 index. Thank you, sir, for your informative presentation. Totally, 45 participants attended the program connected through the online mode. I'm Dr. sure P. that the Prem participants Kumar. in this workshop will make them to learn பேர் how to மட்டும் தான் தெரியும், வேற utilize எதுவும் the தெரியாது. indexing and citation databases, open access publications, research metrics in a better and productive way. Once again, thank you, sir, for the opportunity given. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for proposing the vote of thanks. Let's stand for national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंगा Sanction strength வந்து எதுக்கு? तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा கரெக்டா சொல்றேன் நான் 2 minutes ல. जनगणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. Thank you.
Thank you, sir.